Check. Hello. Check. Test. Login ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ make Sangam as host. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನವೀನ್ ಸರ್. ಕಳಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಹಾ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವೇ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್ ಇದು. ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅದ್ ನಾವೇ ಕಲಿಯೋದಿದ್ದೀವಿ. Samit, you can log in and check. ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ With the starting of the ಸ್ಲೈಡ್ ನೆನಪು. Zangonia Zungun. ಹೆಸರು ಸಿಂಗೋನಿಯಾ. ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆನಪಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೋಸಾ ಜೊಮೋರಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಕಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಇದು ಮೂರನೇದು ಆಯ್ತಾ. 222 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 222 ಉಂಟಲ್ಲ. ಜಿಂಗೋನಿಯಾ ಜಿಂಗೋನೆ 294. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನ. ಜಿಂಗೋನಿಯಾ ಜಿಂಗೋನೆ. ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೌದು. ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಅವರೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. Exit. Hello. Divakar, are you there? Hello, Hello, Divakar, are you there? I'm here, sir, in front of the camera. Just a second. Just a second. This is Charan. I just wanted to check. Hello. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. We can see you on the Yeah. computer screens. This is my Zoom, and I just would like to check whether my voice is okay. Your voice is perfect You and can clear. see cut. me, but this is okay. Yes. We'll try to project you on screen. Just a second. Yeah. But I can't see you. The Sangam thing is a bit, looks completely dark. Just a second. Just a second. Okay. Yes. Are you able to see now? No, Just a I second. don't see any camera. No admin, no Sangam. Camera. That was a problem last time too. No. Most probably you must have tried to log in when our video camera is off. Once we Yeah. start. Yes. Now you please check. Are you able to see the screen, the stage? Yeah, I can see the stage now. Yes. Yes. I'll go on stage and wave at you. Just say whether you are able to see that or not. So this is how it looks like when I come online, right? Yes. There is a big LCD screen Okay. on the stage. It will be projected here. And can we also quickly check the order of my poems? Is it okay? I couldn't get you. Can you come again, please? Yeah, because I wanted some. Order of the poems. This is good. Okay, this is how I will appear. Yes. No, you'll appear in the center. You'll appear in the center. On either side, your translation of your poems, one in Kannada, on one side in English will be projected on the screen. So Divakar, you are the one with the white shirt and the black trouser, right? Yes. I'm waving at you. Okay. So everything is fine, right? Fine. That's perfect. You can relax. Okay. Your session is the. So I will two questions. I will join at 3:30. You're at 3:30 p.m. Indian time. Yes. And is it okay if I share the link to some of my friends who would like to see me performing? Yes, definitely. Yes, you can share with them. Yeah. Yes. That would be wonderful. Fine. Take rest. We'll meet you at 3:30 Indian time. Thank you. Okay. Thank you. I'll see you at 3:30. Bye.
Good morning, Amit sir. Yeah. We can. Are you able to Yeah, we can't see you. Please. just let me start my video? Okay. That's fine, sir. Yeah, fine, sir. Your audio and video is clear, but probably some light in the background should be fine. Yeah, this is better, sir. Fine, sir. This is fine. Perfect. Yeah. Thank you. Thank you. At 11 o'clock? Yes, sir. Amit, sir. Amit, just wait, sir. We will confirm you your session time. Oh, day three, English. Sunday, Saturday, Sunday, next year. Sir. Yes, sir. 11:30 to 12, sir. Probably you can join a bit earlier. Probably 11 is also okay. Sir, you may have to wait for some time then, because if there is a delay, and you can send the link to any of your friends. Sure, Okay. sure. Okay, this is Dr. Yoganand Reddy on behalf of Devakar Gaddi. He's just Thank yes. Thank Actually, the scheduled time is 11:30. May delay by half an hour. Yeah. We'll be in touch with you. Yes, No sir. worries. It's okay. It's okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir.
main camera
Good morning, all. We are waiting for you to arrive to start today's session. That is day 3 of Sangam Fest 2022. We'll be starting in a couple of minutes. So we request everyone to be seated. Today, the first session, we have a total 7 sessions. In that, one is going to be exclusive Kannada session. In the first session, we have Ms. Jingonia Jingon, Shri Udayan Vajpayee ji, and Mr. Rampa Madar as the guests. The session will be responded by Mr. Mangalam, and it will be chaired by Dr. Y.C. Yoganand Reddy. We have Dr. K. Shivalingappa to read Kannada translation of Ms. Jingonia's poems, and Mr. Mehboob Multani to read out Shri Udayan Vajpayee's Kannada version of the poems. We'll be starting session in another 5 minutes, please. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವೀನ್ ಅವ್ರದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದು 3 minutes. Meanwhile, we start the session. We have Mr. Ishwar Prasad, who has a great concern about ecology and preservation of ecosystem. He'll be presenting a 3 minutes documentary. It opens for 6 days. Not a long time for the all-important business of dispersing its pollen and spreading its genes. It has to find its pollinator quickly, and it does by emitting a powerful musty odor. An irresistible smell for one creature that, until recently, no one knew existed. And this is its TV debut. The tube-lipped nectar bat. A pool of delicious nectar lies at the bottom of each flower's long flute. But how to reach it? Necessity is the mother of evolution. This 6.5 centimeter bat has almost a 9 centimeter tongue. The longest relative to body length of any mammal in the world. If human, he'd have almost a 3-meter tongue.
bat sates its desire for the high energy nectar, and the flower gets a courier for its pollen. As the bat reaches deeper into the flute, his head gets dusted. At the next flower, the transaction is complete. He alone is the sole pollinator of this plant. Without him, the flower simply wouldn't exist. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಆ ಒಂದು ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಬಾವಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ಹೂವು ಅರಳಿದ್ರೆ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಲೈಫು. ಹೂ ಅರಳದೆ ತನ್ನ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಬೇಕು. ಆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತರ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಹೂವು ತನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವಲ್ಲಿರೋ ನೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತಿ ಬಾವಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಬಾವಲಿಗೂ ಹೂಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಅದು. 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾವಲಿಗೆ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 7 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹೂವಲ್ಲಿರೋ ಮಕರಂದ ಹೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಾವಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಹೂವಲ್ಲಿರೋ ಪರಾಗರೇಣು ಆ ಬಾವಲಿ ತಲೆಗೆ ಮೆತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿದು ಬೇರೆ ಹೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪರಾಗರೇಣು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 7 ದಿನದ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿ ಇದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು ನನ್ಗೀಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗ್ರೂಪು, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಹಲ್ಲು ಜುತ್ತೀವಿ, ಪೇಸ್ಟು 100% ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಕೈ ತೊಳಿತೀವಿ, ಮೈ ತೊಳಿತೀವಿ, ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100% ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ತಲೆಗೆ ಶಾಂಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ, 100% ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೂರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಪ್ಲೇಟು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟನ ತೊಳೆದಿದ್ದು ವಿಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಆನಂತರ ನನ್ನ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಹಿತ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪರ್ ಡೇ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಹೌಸಿಗೆ. ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಗ್ರಾಮ್ನ 1000 ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಈಶ್ವರ್ ಸರ್, ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಮನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾತು ಬರೆದಿರೋ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕು ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಎರೆಹುಳು, ಒಂದು ಗೆದ್ಲು, ಒಂದು ಇರುವೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ, ಒಂದು ಹಾವು, ಒಂದು ಗೂಬೆ, ಒಂದು ಬಾವಲಿ, ಒಂದು ಜೇಡ, ಒಂದು ಜೇನುನೊಣ ತಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ 1 ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ 5ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ
ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. A very warm good morning to everyone. I'm really happy to welcome all the faculty consisting of international, national and Kannada poets, invited guests, delegates, literary enthusiasts and guests. It's a pleasure to have you all on this wonderful and historic day in the history of Kannada literature in front of this beautiful Dr. Joladarashi Doddanagowda stage. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕವಿಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. City of Ballari, erstwhile land of rich and famous Vijayanagara Empire, which patronized art and culture, is yet again ready to host Sangam, confluence of world poets, which we call as Sangam Fest 2022 Ballari, which is the culmination of a dream for the organizing committee. Ballari, which is famous for its hot weather and for iron ore deposit, once again has risen in a milieu to climb its place in the history of Kannada literature. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿದ್ದ, ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕವಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2022 ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗಂತೂ ಇದು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು, ನನಸಾದ ಸಾರ್ಥಕದ ಕ್ಷಣ. ಬಿಸಿಲು ನಾಡು, ಗಡಿನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. The word Sangam, which means gathering of learned men, represents a literary culture, a culture where the poets came from diverse backgrounds, where some were from a royal family, some merchants, some farmers, and including men and women who emerged in a milieu where the society had already interacted and inseparably amalgamated with North Indians, and both sides had shared mythology, values, and literary conventions. Similarly, Sangam Fest 2022 proposes to build a bridge between the loco-regional contemporary literatures with that of the West, focusing on the culture and people. It is almost entirely non-religious and non-political. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಗಮವೆಂದರೆ ಪಂಡಿತರ ಸಮಾಗಮ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹಲವರು ಕೃಷಿಕರು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಡನೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಮಹನೀಯರು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2022 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಜನಜೀವನವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಒಂದು ಸದೃಢ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಟ್ಟಳಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿಲ್ಲ. Diversity, the art of thinking independently together. So we have aggregated here to think diversely and weld it together in the language of literature. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. So let's all sit back and enjoy this last day feast of poetry. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಲು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರುವುದು ಆರಂಭ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಶಸ್ಸು. So to begin the first session of the Sangam Fest of today, I invite onto the stage Mr. P.K. Mangalam and Dr. Y.C. Yogananda Reddy. I also invite Ms. Zingonia Zingon from Costa Rica, residing at Italy, Mr. Udayan Vajpayee from Madhya Pradesh, and Mr. Ramappa Madhav from Huvinaadagali onto the stage. I also invite Dr. Shivalangappa Handiyal and Mr. Mehboob Multani to come onto the stage.
It's a pleasure to introduce Ms. Zingonia Zingon from Costa Rica. She is a graduate in economics, a poet, novelist, and a translator who writes in Spanish, Italian, French, and English. Her poetry books are published in Spain, Mexico, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Italy, France, and India. Her work is translated into Marathi by Marathi poet Hemant Divate and into Kannada by poet and professor H.S. Shivaprakash. Her collected poems were published in Colombia in 2019 under the title El Canto de la Solamita. Her books in English are published in India by Paperwall Media. She is editorial advisor of Mexican literary magazine El Golem. I welcome Ms. Zingonia Zingon to come to the podium for her presentation. Well, thank you very much. Good morning. I am very happy to be here. I thank the organizers for this opportunity, and especially my great friend, Dr. Shivaprakash, that I have known for many years, and I'm happy to be again here in Karnataka. I will read my poems today in Spanish and English. La caída del imperio. Todas las mañanas lo veo cruzar la esquina entre Plaza de la Minerva y el Panteón. La misma mueca, el paso ligero, las canas al viento. Le dicen loco o coco perdido. Tiene el cuerpo cubierto de escamas, prenda que lleva sin pena, como sabiendo que los tegumentos cambian sin menguar su esencia. Hermano gato, escucha atento la sinfonía del jadeo. Hambre, sed y desvelo. Alguien un día me dijo, ese loco que anda en Valle de Sombra fue héroe en la Guerra Santa. Asombrada, cuento los siglos asidos entre aguja y aguja. Busco el dragón en ciernes que con su cola arrastra las estrellas. Encuentro solamente sus ojos, un destello de aguas sulfúreas, la ausencia de locura nítida, como águila que desciende y en la caja del carro deja sus plumas. No es más que una víctima del imperio, pienso, mientras se abre en su rostro una sonrisa agitada, ridícula, como el juicio de los transeúntes. The fall of the empire. Every morning, I see him crossing the corner between Minerva Square and the Pantheon. The same grimace, the pace swift, his gray hair in the wind. People call him a loony or a nuthead. His body coated with crusts, a garment he wears with no shame, perhaps knowing that teguments change, waning not the essence. Brother Cat listens carefully to the symphony of his gasps, hunger, thirst, sleeplessness. Once someone told me that lunatic walking through the darkest valley was a hero in the Holy War. In awe, I count the centuries trapped between clock's needles. I look for the budding dragon whose tail will drag the stars. I find nothing but his eyes, an explosion of volcanic waters, the absence of madness as sharp as the eagle's plunge, leaving its feathers in chariot's chest. He is but a victim of the empire, I think, while on his face a smile appears, restless, ludicrous, like the judgment of prowlers. Del polvo al polvo. Me he vaciado de la rabia, me he sacudido la vanidad de encima. Acompaño el movimiento de los astros y no esquivo los escollos. De cada choque, vida nueva. De cada vida, nueva es la conjugación de amar. Me he colmado del sol que cada noche duerme acurrucado en mi pecho.
luz que no me pertenece, pero alumbra y despeja. Sé que nada vale y todo cuenta. Procuro deshacerme de sumas y restos, tendiendo al punto cero, donde cada célula escondida entre los versos se expande en universos, llevando la palabra hacia el silencio, materia que se esfuma, abriendo en el tiempo una ventana llamada eternidad. From dust to dust, I've emptied myself of rage, shaken off vanity. I go along the movement of the stars, avoiding not the pitfalls. From every crash, a new life. From every life, new is the way of loving. I've opened up to the sun that every night sleeps, snuggled in my chest. Light that isn't mine to keep, but that shines and clears the way. I know that nothing has value, yet everything counts. I try to do away with sums and remains, tending to point zero, where every cell hidden within verses expands into universes, hauling the word towards silence, matter fading away, opening in time a window, eternity. En la India, los perros son nómadas. Andan por las calles de polvo y trastorno. Saben dónde llevan los caminos. Un joven palestino mira por la ventana del camión y pregunta, ¿hacia dónde van los perros? Siempre van y van los perros. Toma mi mano, cierra en el puño del alba el despiadado recuerdo. Los niños, sus miradas vacías, lamidas por los perros del odio, y las madres de su tierra arrancadas del bien, gimiendo descubren callejones ciegos. In India, dogs are nomads, pace the dusty, chaotic streets. They know the way to the end of all roads. A young Palestinian looking out of the bus window asks, "Where do dogs go? Always hustling dogs are." He takes my hand, shuts in the grip of dawn, a ruthless memory. Children, their empty glances licked by dogs of hate, and mothers of his land, torn from the good, crying, discovering that all alleys are blind. Thank you. And because I am also Italian, I wanted to share a little bit of Italian. There's no translation. I can't sing, so this is as close as I can get to a song. And it's a love poem, so love needs no translation because it's universal. Amami, ti dico amami, nel notturno abbraccio del silenzio, amami e taci, come fa l'amore, tu che sei quello anche quando taci. Sfiorami, ti dico sfiorami, che dolce brusio sei nell'aprir di petali e non. Sfiorami di ali, di miele sfiorami, il palmo sfiorami, nascere come il seme che sfiorando posi. Guardami, ti dico guardami, spaurito guardami, che piano, nuda, schiudo anche l'anima. Coprimi, ti dico coprimi, lentamente coprimi e sudami, di sale e ventre sudami, di smania e pace sudami, di torso, bronzo, penombra sudami. Coprimi, teso, coprimi. Pensami, ti dico pensami, nel chiarore pensami, linea che sfugge non, che ieri ancora pensami, domani pensami. Thank you. Thank you, Ms. Zingon, for those wonderful poems. Her poems are translated into Kannada by Bhuvana Hiremadji. Now I invite Dr. Shivalingappa Handihal to present Ms. Zingon's poems in Kannada.
ಚಿಂಗೋನಿಯ ಜಿಂಗೋನವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭುವನ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಗುಡಿಯ ನಡುವಿನ ಆ ಸಂಧಿಗುಂಟ ಹಾದು ಹೋಗುವುದ ಕಂಡಿರುವೆ. ಅದೇ ಹ್ಯಾಪೆ ಮೋರೆ, ದಾಪುಗಾಲು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಕಂದುಗೂಲು. ಲೋಕ ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚ, ದಡ್ಡ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು. ಮೈ ಮೇಲೆ ಒರಟಾದ ಹೊದಿಕೆ, ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಡುವ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ. ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹೊದಿಕೆ ವಿನಾಶದ ಬಿಂಬವೆಂದು. ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಬಲುಬೇತಿನಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವನ ಎದುಸಿರಿನ ಸ್ವರಮೇಳವ, ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ನಿದ್ದೆಗೇಡಿತನ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ದಾರಿ ಹೋಕನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆಗುಂಟ ಅಲೆಯುವ ಈ ಅವಿವೇಕಿ ಪುರಾತನ ಪವಿತ್ರ ಯುದ್ಧದ ವೀರಪುರುಷನೆಂದು. ಚಕಿತಗೊಂಡ ನಾನು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಶತಮಾನಗಳ ಎಣಿಸಿ ಬಾಲದಿಂದಲೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸೆಳೆವ ಹಾರುವ ಹಾವ ಕಂಡೆ. ಬರೀ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮುವ ಬಿಸಿನೀರ ಬುಗ್ಗೆ, ಪುಕ್ಕಗಳ ಬಡಿಯುತ್ತ ಬಯಲಿಗೆ ಧುಮುಕುವ ಹದ್ದಿನಸೆ, ಅವಸರದಿಂದ ಮಾಯವಾದ ಅವನ ಉಚ್ಚುತನ. ರಥದೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವನೊಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಬಲಿಪಶು. ಬಹರೆಯವನ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನಗುವು ಕೂಡ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ, ಹುಡಿಯಿಂದ ಹುಡಿಗೆ, ಅನುವಾದ ಭುವನ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕೋಪವ ಪೂರ್ತಿ ಬರಿದು ಮಾಡಿರುವೆ, ಗೊಳ್ಳು ದಿಮಾಕನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಡೆವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಓಡದೆ. ವಿನಾಶದಿಂದಲೇ ಮರುಜೀವ, ಮರುಜೀವದಿಂದಲೇ ಶುಭಾರಂಭ, ನವ ಪ್ರೇಮ ಮಾರ್ಗ. ನಿತ್ಯ ಮಲಗೇಳುವ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿವೆ, ಒಡಲ ತುಂಬ ಬೆಳಕ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಬೆಳಕಿನೊಡತಿಯಲ್ಲ, ಹೊಳಪೊಂದೆ ಸುರುಳಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ದಾರಿಯ. ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಸಾರ ಶೇಷಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ಕಾವ್ಯದೊಡಲ ಜೀವಸೆಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂದದಿ, ಮೌನದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆವ ಶಬ್ದ, ಕಾಲದೊಳು ಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ದ್ರವ್ಯ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ. ಕೊನೆಯ ಕವಿತೆ, ಭಾರತೀಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು. ಭಾರತದ ತುಂಬ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೇ. ಹುಡಿ ಏಳುವ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಣೆಗಳ ಕೊನೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿ ತರುಣ ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹಣಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದಿವೆ? ಸತತವಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ದುಡಾಡುತ್ತಾ. ಅವನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆರಳುಗಳ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಅದೊಂದು ದಯನೀಯ ನೆನಪು. ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ಬುರುಕ ನೋಟ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ನೆಕ್ಕಿದ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲಬುತ್ತಾ ಗೋಗಿರುವ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಲು ಹರಿದುಕೊಂಡ ನೆಲದವು ಒಂದಿರು ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಲದಾರಿಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. K. Shivalingappa Handinal. It's pleasure to introduce Mr. Udayan Vajpayee ji. Udayan Vajpayee ji is from Bhopal, Madhya Pradesh, India. He has published 4 collections of poems, 3 collections of short stories, 3 books of essays, including Panjar Ke Pavon Ki Mehendi, a book on tribal painting, and folk tales Zangar Kalam. He has written plays for great theatre director K.N. Panikkar and a book on his works, Theatre of Rasa. He has written a book on theatre director Ratan Tiyam. He has published book-length conversations with filmmaker Manikol, historian Dharampal, philosopher Navajyoti Singh, Hindi poet Kamalesh. A multilingual writer. He has writer in residence in Lavigny, Switzerland, Paris in 2003, and was fellow at Nantes, France. He has written text for many documentary films and has written dialogues for Char Adhyaya, film based on Tagore's novel for the same name, directed by Kumar Shahani. Edits a journal on arts, literature, and civilization, Samas. I welcome Mr. Udayan Vajpayee ji to come to the podium for his presentation.
Friends, I am very grateful to all of you and to Shiv Prakash especially, whom I know since he was thin. I'll read these first two poems. It's a strange coincidence because these poems were chosen by the festival, not by me, at least these. So first two poems are written after the death of my guru, my teacher, Mani Kaul. And they were, of course, written 2 years after his death. And I think the translation here, please don't read because there's one word is wrong there. So I'll read them in English also. Punaragaman. आनंद के सरोवर में कमल के फूल की तरह प्राण छूट जाते हैं। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है। सरोवर की लहरें हिल हिल कर शांत हो जा रही हैं। आकाश उन पर झुककर उन्हें अथाह किए दे रहा है। आनंद के सरोवर में कमल के फूल की तरह छूटे हुए प्राणों पर जो हल्की सी ओस बूंद कांप रही है, उसमें एक बार फिर समूचा ब्रह्मांड झिलमिलाता दिखाई देने लगा है। Advent. Soul left to float like lotus flower in the lake of ecstasy. No one comes, no one goes. The lake's waves ripple and become still. The sky arches over them, turning them fathomless. On the life, on the soul that is left to float like lotus flower in the lake of ecstasy, a weightless dewdrop trembles. In it, the entire cosmos starts glimmering once more. This is second in that sequence. It's called Naam. ब्रह्मांड के सुनसान में अनेक पद चापों की गूंज भर रही है। कोई आ नहीं रहा, ना कोई जा रहा है। आकाश गंगा की सुनहली मछलियां स्वप्न में तैरती हुई सतह से जब बाहर झांकती हैं, किनारे पर कोई नहीं होता। टूटे हुए नक्षत्र का आकाश की शून्यता में कोई ठौर नहीं बन पाता। सांस की लंबी सी डोर पर बजने बजने को जो नाम है, अंतरिक्ष के पोर पोर में बसा है। Name. Name, as you know, is a very mystical concept. The emptiness of the cosmos fills with the echo of footsteps. No one comes, nor does anyone go. When the golden fish of the river of stars peer over the surface, as they swim in the dreams, there's nobody on the shore. Broken stars can find no shelter. In the void of the sky, the name quivering upon the long string of breath pervades every corner of the universe. Now, I'm supposed to read only one of this sequence, but I'll read two. This is a long sequence of poem. The one that I'm going to read, that I'm writing now for, I think, 40 years. And I mean, that does not mean that I don't do anything else, but in between I go on writing these poems. So the first one, these poems are collectively, they're called Kuch Vakya, few sentences. Chure. पिता दफ्तर से घर लौट आए हैं। सड़क पर लोगों के हाथ में छुरे चमकते हैं। पिता
अपने कागजों को ऊपर नीचे करते हैं। मरने से पहले वे एक दूसरे के काम आते थे। उनके कुर्ते पर कागजों से धूल की तरह शब्द गिरते हैं। सूने चौराहे पर एक बूढ़ा रात भर मूंगफली बेचता है। भाई के हाथ में बंदूक है। उसे बाहर जाने से रोकते हैं पिता। मैं दरवाजे के पीछे छिप कर देखता हूं। वे दरवाजे तक आ गए हैं। विधवा मां खाना बनाने में लगी है। छुरों की चमक से चमकते हैं पिता के हाथ। वे चीखते हैं पूरे जोर से। उन्हें डर है वे उन्हें मार ना डालें। Knives. Father has returned from his office. Knives glitter in the hands of people in the street. Father shuffles his papers, rearranges them. Before his death, they were of some use to each other. Words like dust fall from his papers, scatter on his shirt. At a deserted crossroad, an old man sells peanuts all night long. There is a gun in my brother's hand. Father prevents him from stepping out of the house. I hide behind the door and watch. Those people have reached our doorstep. My widowed mother is busy cooking food. Light glancing off the glittering knives fall on father's trembling hands. He screams loud. He's afraid they may kill him. And this is the last. This is not translated in Kannada. पिता देर रात दरवाजे पर खड़े हैं। मैं नींद में चलता दरवाजा खोलता हूं। पीछे कहीं मां के होने की सरसराहट है। उसके भी पीछे बादलों की ओट में वह तितर बितर धागों की तरह फैली है। वे मेरे सिर पर वैसे ही हाथ फेरते हैं जैसे मरने से पहले फेरते थे। मैं उन्हें देख रो पड़ता हूं। काका, मैं तुम्हें तब भी नहीं बचा पाया और अब अपनी इन ढेरों कविताओं में भी मैं हर बार उसी तरह विफल हो जाता हूं। कहीं दूर मां की सरसराहट मेरे बहुत करीब आती है और मेरी आत्मा पर छाया की तरह फैलने लगती है। Father. Late at night, father stands at the door. Half asleep, I open the door. I sense mother's presence behind him. Further back, under the shelter of clouds, she seems to scatter like random threads. Father places his hand on my head, just as he had done before his death. I see him. I cried out. I couldn't save you even then, and my countless poems have failed to save you once again. From somewhere far away, mother's presence gathers close around me and spreads over my soul like shadow. Thanks. Thank you, Mr. Udayan Vajpayee for those wonderful lines. Mr. Udayan Vajpayee's poems are translated into Kannada by Mr. Mehboob Multani. Now I invite Mr. Mehboob Multani to present those translated poems. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ 3 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓದಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಕವಿತೆ ಪುನರಾಗಮನ. ಸಂತಸದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತೆ ಜೀವ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರುವವರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರುವವರಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೋಗುವವರಿಲ್ಲ. ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ಅಲೆದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆಕಾಶ ಬಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂತಸದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಮಲದಂತೆ ಹಾರಿ ಹೋದ ಜೀವಗಳ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿಯ ಹಗುರ ಹನಿಗಳು ಅಲಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕವಿತೆ ಹೆಸರು. ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬರುವವರಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವವರಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಬಂಗಾರದ ಮೀನುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಹೊರ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಖಾಲಿತನದಿ ಯಾವ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರಿನ ಏರಿಳಿತದಿ ಉಸುರುವ ಹೆಸರೊಂದು ಆಕಾಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಕವಿತೆ ಚೂರಿ. ಅಪ್ಪ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೂರಿಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ಪ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಸಾಯುವ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಅವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಗದದ ಧೂಳಿನ ಬದಲು ಪದಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. 4 ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುದುಕನೊಬ್ಬ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬಾಗಿಲ ಸಂದಿನಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಧವೆ ನನ್ನವ್ವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಚೂರಿಗಳ ಹೊಳಪಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಪನ ಕೈಗಳು ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಅಪ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. Thank you, sir. It's a pleasure to introduce our next guest, Mr. Ramappa Madar from Huinahadagali. Born in Kotihala village, Vijayanagara district, Huinahadagali Taluk, has obtained MA in Kannada from Kannada University, Hampi, MA from Kuempu University. His published works include Kerehotta Basava. He is the recipient of Sanchaya and Sankramana Poetry Award and Harihara Poetry Award. Presently, he is working as a teacher at SS Government High School, Uttangi. Now I invite Mr. Ramappa Madar to present his work. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ನೋವ ಹೊರುವ ಕತ್ತಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಒಂದು ಊರು, ಒಂದು ಕೇರಿ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಳ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವ ಕತ್ತಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಎಲ್ಲರ ನೋವ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರುವ ಹೊಲೆಮಾದಿಗರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಹರಡಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ನಗರದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗಲ್ಲಿ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ, ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವು. ಮಲದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ಚರಂಡಿ ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ತೊಗಲು ಸುಲಿದು ಕೆರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾದ ಕಾಪಾಡುವ ಕಪ್ಪು ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಒದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನೆಲದ ಚುಕ್ಕಿಗಳು. ಕಾಡಬೆಕ್ಕೊಂದು ಬಳಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಕಾಡಬೆಕ್ಕೊಂದು ಬಳಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತವೆ, ಅತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ
ಉರಿವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಹಸಿವಿನ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಾವಂಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಮೌನವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ. ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೋರಿದ ನಕ್ಷತ್ರ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೋರಿದ ನಕ್ಷತ್ರ. ಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರದೆ ನಿಂತಾಗ ಅಕ್ಕ ತೋರಿದ ನಕ್ಷತ್ರ. ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ತಂದ ನಕ್ಷತ್ರ. ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ತಂದ ನಕ್ಷತ್ರ. ಮಾವ ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ನಗುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅವ್ವ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವ ಪರಿ ನೋಡುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ದಣಿಗಳ ಹೊಲದ ಅಪ್ಪನ ಜೀತ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡುವ ತನಕ. ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಡೇ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಡೇ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Ramappa Madar. Before we conclude, we invite Mr. P.K. Mangalam to respond to the session. Thank you. A very good morning to all delegates present here. Well, I do not at all intend to capture and then present the essence of the poems presented here. I would rather like to share what I felt all the while we were listening to these poems. And I just hope that there is not much of a distance between what I felt and what our distinguished dear poets have tried to share with us. And with my apologies to them in advance, one thing which I would of course assert beforehand is that I had the benefit of being able to understand the language in which the poems were written for the first two poets. So I had the benefit of understanding what Zingonia wanted to convey in the Spanish poem, as I teach Spanish and I also translate and write in Spanish. Also, I have had the privilege of being, well, my father was a Hindi professor, and I have had the privilege of reading Hindi literature. And I also translate from Spanish to Hindi. So, जब मैं उदयन सर की कविताएं सुन रहा था, when I was reading his poems, I could really feel what he wanted to say, to some extent, of course. So I'll start with, to my understanding, to my sort of limited understanding, what appeared to me, what connected these poems was, the quest to assert one's presence amidst all odds, and how beautifully other living organisms around us are intimately linked to this sort of just assertion of presence, not much. I mean, the assertion itself is the main point of these poems. In Zingonia's poems, the assertion of one's self, the assertion of the person who is hailed as the hero of the holy war, and the time passes,
sometimes it forces us to sort of uh, uh, to basically to get ourselves dissolved in what surrounds us. But what sometimes is important is to always tell that here I was, here I am, and to record that presence, and how nature and living organisms, other living organisms, becomes they bear witness to this presence. In Zingonia's poems, it was the dog, and in Udyansa's poem, and it was the what we saw in his poems. And in the last poem, it was Nakshatra, the star. So I think this sort of intermingling, this sort of coexistence, and this mutual testimony, of the presence of each other is what connects these poems. I hope I have sort of not completely, sort of tentatively captured some of the essences who the poets try to bring in. Now, I would also like to recite, I have the privilege of having translated some of the vachanas of Vasavanna into Spanish. The university where I teach has recently sort of initiated this project where Vasavanna's vachanas are to be translated into different foreign languages. And I have the initiative to translate these vachanas into Spanish. And we started the project very, very recently only, in the month of, since the late July, in fact. So by now I have been able to translate 57 of the vachanas, and I must share the sheer pleasure of basically being able to travel to this whole new world of philosophy, of interesting take on human life, which I find very, very modern in the sense that they also they also converse with our own problems of today's times. So I have here with me the translations. So I would like to read out and share with you 3 of the translations which I have done in Spanish. And I hope there is someone to, read the Kannada version. Okay. So I'll read the English base text which I have, and then the Spanish translation. And maybe later the same vachanas can be recited in original in Kannada. So just give me a moment, please. Yes. So the first vachana, which is vachana number 13 of the section of vachanas by Vasavanna himself, and the vachana reads in English, and I read. Would not a day's, it is vachana number 14, I beg your pardon. It is, and I read, Father is our Madara Chennaiya. Elder uncle is our Dohara Kakaiya. Uncle is Chikaiya. Elder brother is our Kinnari Bomaiya. Why do you not know me as such, O Kudal Sangaiya? And the Spanish translation, I read for you. Chennaiya, un zapatero, es mi padre. Cacaya, un surtidor, es mi tío. Chicaya es mi abuelo. Bomaya,
Un transgénero es mi hermano. ¿Cómo no me conoces, oh Kudal Sangaya? The next one, Vachna number 15, and I read the translation in English first, and it goes like this. Ayya, like the young calf wearing, looking for its mother, I am wearing in your search. Be pleased to gladden my mind and grant compassion. Be you my mind's abode, grant compassion. Grant me this much grace, Ambe, Ambe, Kudala Sangama Deva. And this translation in Spanish goes like this. Oh, mi querido, me siento agobiado, buscándole como busca a su madre un ternero. Oh, mi querido, haz mi alma llena de alegría. Hazme el favor de habitar a mi alma. Hazme el favor. Hazme que merezca yo esto, oh madre, Kudal Sangama Deva. And the last one, Vachana number 17th, which I have here for you. The English version goes like this. The deity made of wax that melts, how could I approve of it? The deity that shrinks on sighting fire, how could I approve of it? The deity that is sold on necessity, how could I approve of it? The deity that is buried out of fear, how could I approve of it? Natural and truly united, Kudal Sangama Deva alone is God. And the Spanish translation goes like this. ¿Cómo es un Dios verdadero el que es hecho de laca y se derrite fácilmente? ¿Cómo es un Dios verdadero el que se encoge nada más al acercarse al fuego? ¿Cómo es un Dios verdadero el que se le vende para cubrir las necesidades? ¿Cómo es un Dios verdadero al que se le entierra la gente en situaciones de temor y terror? Solo el Kudal Sangama, el que es natural y ya se ha unido su alma con el del Dios, es un verdadero Dios. So I thank you very much for the opportunity, and I convey my sincere thanks to the organizers for provided us extremely excellent hospitality and a very smooth coordination of the events during the 3 days we have been here. Thank you so much once again. Thank you, sir. Mr. P.K. Mangalam is the head of foreign languages and has translated Kannada Vachanas into Spanish. To read the original version, I invite Mr. Nagan Gowda, Chartered Accountant, on stage. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು 3 ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಚನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಣಯ್ಯ, ಎನ್ನ ನೇತಕ್ಕರೀರಿ, ಅಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಾರ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ಎನ್ನ ನೇತಕ್ಕರೀರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Thank you, sir. Now I request Mr. Purushottam Handyal to give the memento to our faculty and to the chairpersons.
Namaskara. Good morning. Shubhodaya. To begin the 16th session, I invite on the stage Mr. Uday Itagi and Mr. Basuraj Bisilahalli. I also invite Eli Rosa Zemuro from Venezuela, who has joined online, Anamika Anu from Kerala, and Mr. Girish Jagapuri from Solapur on the stage. I also invite Mr. Tipperudra from Sandur and Dr. Jyoti Patel to join them on the stage. It's an announcement to the audience. The bookstalls are open. Kindly visit them and you can purchase all the books you want. Thank you. It's more than my pleasure to invite Miss Eli Rosa Zamora from Venezuela. Miss Eli Rosa Zamora left her native Venezuela after graduating from the Universidad Nacional de las Artes in Caracas. She came to New York in 1998, invited by the legendary Judith Malina to join the Living Theater. In 2009, she received an MFA in creative writing in Spanish from New York University. She is the author of 6 poetry collections. She is the director and producer of the bilingual poetry reading series, Voces de la Ciudad, Voices of the City. She is a Spanish professor in the Middlesex County College. Her work has been presented in different international poetry festivals in Puerto Rico, Argentina, Ecuador, El Salvador, England, Italy, Peru, Venezuela, Morocco, and United States. Her poetry is included in the anthology Voces para Literatura Contemporánea de Temática Lesbica en Sudamérica, and in the anthology of the Americas Poetry Festival of New York. I welcome Miss Eli Rosa Zamora to come onto the podium to present her session. She's online. Please go ahead. Good evening, everyone. I am very, very grateful to be here tonight. Unfortunately, I couldn't attend the festival because just a few days before my trip, I had COVID. But I'm very grateful to at least be able to do this online. And I would like to thank my dear friend and poet, Dr. Shiva Prakash, for the invitation, and all of you for your support. I'm going to read 3 poems. My native language is Spanish. And I have to confess that this is the first time that I read in English. I don't like to read in English, but I'll do my best. I will read the poems first in Spanish and then in English. The first one is called Floated. Hay un carro ahogado en la inundación de la calle. Todo el pueblo ha desaparecido y solo hay desolación. El infierno es un avión repleto de dinero y luces rojas. La reina petrificada reposa en su castillo. En la foto del periódico, 5 hombres bien vestidos caminan juntos a organizar el futuro de las economías del mundo en medio de una ruina que algún día fue mi calle. So floated. There is a drowned car in the flooded street. The whole town has disappeared, leaving desolation. Hell
is an airplane full of money and red lights. The petrified queen rests in her castle. In the newspaper photo, 5 men in suits walk together, organizing the future of the world's economies among ruins where I once played. And now I'm going to read from the computer. This poem is called Mi Madre, My Mother. A los 80, la sonrisa de mi madre es una caricia sobre el altar de la memoria. Estira con sus dedos flacos las sábanas que envuelven todos los sueños de la vida, abandonados a la intemperie de los años. Hay murmullo en el silencio de sus huesos, algarabía de sapos en la habitación donde reposa extenuada. Es toda una vida, le digo, mirándola a los ojos mientras descansa. Ella me mira y responde, ¿qué vamos a hacer para la cena? And now in English, my mother. At 80, my mother's smile is a caress at memory's altar. She stretches with skinny fingers the sheets that enfolds all dreams of life, abandoned at the inclemency of years. There is a murmur in the silence of her bones, rejoicing of thoughts in the room where she lies exhausted. It's an entire lifetime, I tell her, looking into her eyes while she rests. She looks at me and answers, "What are we cooking for dinner?" And the last one is, it's called Let Them Take It All. Que se lo lleven todo. Que se lo lleven todo menos a ti. Que no se lleven tus manos, que son las mías. Que no se lleven tus ojos, que me dan vida. Que no se lleven tu cuerpo, que soy yo misma. Que se lo lleven todo menos a ti. Que caminemos juntos sobre estas ruinas. Que la tarde llena de humo me permita ver tu desnudez, que tenga fuerzas para sostenerte, que tengas fuerzas para sostenerme, pero sobre todo que tenga fuerzas para amarte, con tus migajas y mis migajas, con mis complejos y tus complejos, con mi egoísmo y tu egoísmo, con mis mentiras y tus mentiras, con tu imperio y con mi imperio, con mi hambre y con tu sed. Que se lo lleven todos menos a ti, que se lleven la tierra, que se lleven el mar, que se lleven las palabras y las promesas y que nos dejen el tiempo, que es un invento donde podemos vivir. And now in English, let them take it all. But you, let them not take your hands, which are like mine. Let them not take your eyes, which give me life. Let them not take your body, which is me. Let them take it all, but you. May we walk together on these ruins. May the afternoon full of smoke allow me to see your nudity. May I have the strength to hold you. May you have the strength to hold me. But above all, may I have the strength to love you with your crumbs and my crumbs, with my insecurities and your insecurities, with my selfishness and your selfishness, with my lies and your lies, with your empire and my empire, with your hunger and my thirst. Let them take it all, but you. Let them take the land.
Let them take the sea. Let them take the words and promises, and let us have time and invention where we can live. Thank you very much. Thank you, Ms. Eli Rosa Zamora. Now I would like to call upon Mr. Tipperudra Sandur to present Ms. Eli Rosa Zamora's poem in Kannada. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆನಿಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಎಲಿ ರೋಸಾ ಜಮೋರಾ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವರು ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾನು ಇಂದೊಮ್ಮೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ನಗರದಲ್ಲೀಗ ನೆರೆಯುಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಂದೊಮ್ಮೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ನಗರದಲ್ಲೀಗ ನೆರೆಯುಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಒಂದು ಮುಳುಗಿದ ಕಾರು. ನೀರವತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಸಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಗರ. ನರಕದಂತಿದೆ ಅಣ ತುಂಬಿದ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ವಿಮಾನ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ರಾಣಿ. ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ 5 ಸೂಟುದಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಎರಡನೆಯ ಕವಿತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ. 80ರ ನನ್ನಮ್ಮನ ನಗು ಮೃತ್ಯುವಿನ ನೆನಪುಗಳ ನಡುವೆ ಉಕ್ಕುವ ಮುಗ್ಧ ಭಾವ. ಅವಳು ತನ್ನ ನೀಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಲದ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಉದುಗಿದ ಆಳೆಯನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸುವಂತೆ. ಮೌನವಾದ ಮೂಳೆಗಳ ಆಳದಿಂದ ಅವಳ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಅವಳು ಕುಸಿದು ಹೊರಗಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಗಪ್ಪೆಗಳು ಒಟಗುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು ಅವಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಸಂಜೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಮೂರನೆಯ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ಅವು ನನ್ನದರಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ಅವು ನನಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿವೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿರುವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ. ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯೋಣ. ಧೂಳು ಮುಸುಕಿದ ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಅನುಮತಿಸು. ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಸುವು ನನಗೆ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಆವರಿಸುವ ಕಸುವು ನಿನಗೆ ಬರಲಿ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ನನಗೆ ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಹಾರ, ನಿನ್ನ ಅಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭದ್ರತೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು, ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಳು, ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು, ನಿನ್ನ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದಾಹಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವರು, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ. ಅವರು ನೆಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅವರು ಸಾಗರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಆದರೆ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Her poems are translated into Kannada by Miss Sudha Adukal. It's pleasure to introduce Miss Anamika Anu from Kerala. Miss Anamika Anu, born in Muzaffar, lives in Kerala. She is a Hindi poet, writer, and translator. She has received the prestigious Bharat Bhushan Agarwal Award for the poetry in 2020 and Rajasthan Patrika's Best Poet Award in 2021.
She has been awarded for the 2022 Reserve Fellowship for writing the biography of Padma Vibhushan Tijanbai. Her works have been published in all prestigious Hindi journals and newspapers. The name of her poetry collection is Insikari. Her second book's title is Keral Se Anamika Anu. Now, I welcome Miss Anamika Anu to come to the podium and present her poems. नमस्कार, केरल के तिरुवनंतपुरम से मैं अनामिका हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है माँ अकेली रह गई। माँ अकेली रह गई, खाली समय में बटन से खेलती। माँ अकेली रह गई, खाली समय में बटन से खेलती है। वे बटन जो वह पुरानी कपड़ों से निकाल लेती थी कि शायद काम आ जाए बाद में। हर बटन को छूती, उसकी बनावट को महसूस करती, उससे जुड़े कपड़े से जुड़े लोग, उनसे लगाव और बिछड़ने को याद करती। माँ अकेली रह गई, खाली समय में बटन से खेलती। हर रंग, हर आकार के और हर बनावट के बटन। ये पुतली के छठे जन्मदिन के गाउन वाला लाल फ्रॉक के ऊपर कितना फबता था ना। मोतियों वाला ये सजावटी बटन, ये उनके रेशमी कुर्ते का बटन, ये बिट्टू के फुल पैंट का बटन। कभी अखबार पर सजाती, कभी हथेली पर रख खेलती। कौड़ी झुटका खेलना याद आ जाता। नीम पेड़ के नीचे काली माँ के मंदिर के पास। फिर याद आ गया उसे अपनी माँ के ब्लाउज का बटन। वह हुक नहीं लगाती थी, कहती थी बूढ़ी आंखें बटन को टोह कर लगा भी ले, पर हुक को फंदे में टोह कर फंसाना नहीं होता। बाबूजी के खादी के कुर्ते का बटन होगी यहीं कहीं, ढूंढती रही दिन भर। अपनों को याद करना भूल कर दिन कटवा रहा है बटन, अकेलापन बांट रहा है बटन। शुक्रिया। दूसरी कविता है माइलाए गांव के बच्चियों की कब्र 1968। माइलाए गांव में मारी गई कुछ बच्चियां सिन्हा पेंटिंग बन गई। कुछ फूलों की क्यारियां, कुछ प्राचीन लाल टाइलों वाली छत और दीवारें। कुछ अब भी विचरती रहती हैं गोल नाव में बैठकर। वे देखती हैं कभी आकाश तो कभी नारियल के पेड़। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में रो रही थी एक इराकी लड़की। उसके रोने भर से जाग गई थी कब्रों में सोई उन बच्चियों की आत्माएं, जिनके देह पर उम्र से ज्यादा बड़े घाव थे। उस यजीदी लड़की ने एक बार कहा था कि काश युद्ध में सताई गई वह अंतिम लड़की हो पाती। आमीन से गूंज उठी थी सब कब्रें। तीसरी कविता का शीर्षक है क्षमा।
तुमने पाप मिट्टी की भाषा में किए, तुमने पाप मिट्टी की भाषा में किए, मैंने बीज के कणों में माफी दी। तुमने पानी से पाप किए, मैंने मीन सी माफी दी। तुम्हारे पाप आकाश हो गए, मेरी माफी पंक्षी। तुम्हारे नश्वर पापों को मैंने जीवन से भरी माफी बख्शी। तुमने गलतियां गिनतियों में की, मैंने बेहिसाब माफी दी। तुमने टहनी भर पाप किए, मैंने पतियों में माफी दी। तुमने झरनों में पाप किए, मैंने बूंदों में माफी दी। तुमने पाप से तौबा किया, मैंने स्वयं को तुम्हें दे दिया। तुम सांस से पाप करोगे, मैं डूब कर क्षमा दूंगी। तुम धूप से पाप करोगे, मैं माफी में छांव दूंगी। नीरव और निशब्द पापों को झिंगुर के तान वाली माफी, वाचाल पापों को मौन वाली माफी। वामन वाले पाप को बलि वाली माफी, वामन वाले पाप को बलि वाली माफी। तुम्हारे पाप से बरी होगी मेरी क्षमा, मेरी क्षमा से बहुत बड़े होंगे वे दुख जो तुम्हारे पाप पैदा करेंगे। शुक्रिया। नवाजुस। Thank you, Ms. Anamika Anu, for the presentation. Now, I invite Dr. Jyoti Patel to present the poems in Kannada. Her poems are translated into Kannada by Mr. Kamalakar Kadave. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮ ಏಕಾಕಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಅನುವಾದ ಕಮಲಾಕರ್ ಕಡವೆ ಅವರಿಂದ. ಅಮ್ಮ ಏಕಾಕಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟನಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಳು. ಎಂದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅವಳು ಕಿತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಬಟನ್ನುಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಟನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ, ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಯ ಜನರ ಜೊತೆಗಿನ ಜೊತೆತನ, ವಿದಾಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಸ್ವರೂಪದ ಆ ಬಟನ್ನುಗಳು, ಓ ಇದು ಪುಟ್ಟಿಯ 6ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗೌನಿನದು. ಕೆಂಪು ಫ್ರಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವ. ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿರುವ ಈ ಬಟನ್ನು, ಇದು ಅವರ ರೇಷ್ಮೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯ ಬಟನ್ನು, ಇದು ಬಿಟ್ಟುನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಬಟನು. ಒಮ್ಮೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವವಳು, ಒಮ್ಮೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡುವಳು. ಬೇವಿನ ಮರದಡಿಯ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕವಡೆ, ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಲೌಸಿನ ಬಟನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಕ್ಕು ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ. ಮುಪ್ಪಿನ ಕಂಗಳು ಬಟನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಹುಕ್ಕು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಪ್ಪನ ಖಾದಿ ಕುರ್ತಾದ ಬಟನ್ನು ಸಹ ಇದ್ದೀತು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಯೋ, ಹುಡುಕುತ್ತಲಿದ್ದಳು ದಿನವಿಡೀ. ಈ ಬಟನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಲಿದೆ ತನ್ನವರನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ದಿನವೂ ಕಳೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಏಕಾಂತವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತದೆ ಬಟನ್ನು. 2ನೇ ಕವನ. ಮಾಯ್ಲಾಯ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿಯರ ಗೋರಿ. ಅನುವಾದ ಕಮಲಾಕರ್ ಕಡವೆಯವರಿಂದ. ಮಾಯ್ಲಾಯ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಸೀನ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಾದರು, ಕೆಲವರು ಹೂದಾನಿಗಳಾದರು, ಕೆಲವರು ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯ ಗೋಡೆ ಛಾವಣಿಗಳ ಟೈಲುಗಳಾದರು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಂಡನ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗಸದ ಮೇಲೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಇರಾಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಳು. ಆ ಅಳುವಿಗೆ ಗೋರಿಯೊಳಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಯ್ಲಾಯ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವು. ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಎಜಿದಿ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ ಒಮ್ಮೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೀಡಿತಳಾದ ಕೊನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಾನಾಗಲಿ ಎಂದು. ಎಲ್ಲ ಗೋರಿಗೊಳಗಿಂದ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಹೂಂಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಳಗಿತಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. Jyoti Patel. It's a pleasure to introduce Mr. Girish Jakapure from Solapur. Native of the village in Solapur, currently works as a teacher at Government High School, Koganur, Taluk Afzalpur, Kalburgi, Karnataka. He has 33 books on his name. On these, 7 books of poetry collections. His interest is in children literature and is one of the leading writers in Karnataka. For his works, he has got Masti Kadambari Puraskara, Kadengodlu Kavya Prashasti, Atimabbe Kadambari Prashasti, Bendre Grantha Bahumana, Prajavani Kavya Bahumana, etc. I invite Mr. Girish Jakapure to the podium. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವಿತೆ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಕವಿತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಮೊದಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಟ್ಟಿದವು. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಗಜಲ್ನ ಮತ್ಲ ಮೊದಲಿನ 2 ಸಾಲು ಇಂತಿದೆ. ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಆಳುವವರು ಗೋಡೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಗದರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬಹುದು ನೀವು. ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಗದರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬಹುದು ನೀವು. ದರ್ಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದಬಾಯಿಸಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ನೀನು ಇಡೀ ಮುಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ವರ್ಚಸ್ಸು. ನೀನು ಇಡೀ ಮುಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ವರ್ಚಸ್ಸು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ನೆಲಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಆದರೆ ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಅನುಭವದ ಅಭೇದ್ಯ ತಳಹದಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ. ಅನುಭವದ ಅಭೇದ್ಯ ತಳಹದಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ. ನೀನು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳ ಕೆಡುಹಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಯಾರ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು, ಯಾರ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು, ಯಾರ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿಸಬಹುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೌದು, ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯಬಹುದು. ಹೌದು, ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯಬಹುದು, ನನ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಜಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ಲ ಎಂತಿದೆ. ಅಹಂ ಅಳಿಯಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಅಹಂ ಅಳಿಯಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಆಸೆ ತೊರೆಯಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ದಡದಲ್ಲಿ ಈಜಿದರೆ ಮುತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ದಡದಲ್ಲಿ ಈಜಿದರೆ ಮುತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆಳ ಮುಳುಗಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲರು. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲರು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಬೋಧಿಯಡಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೋಧಿಯಡಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಆನೆ ಜಿರಾಫೆ ತಿಮಿಂಗಲ ಆಕಾರದವನು ನೀನು. ಆನೆ ಜಿರಾಫೆ ತಿಮಿಂಗಲ ಆಕಾರದವನು ನೀನು. ಇರುವೆಯಾಗಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಹೊಗಳದೆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ತೆಗಳದೆ. ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಹೊಗಳದೆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ತೆಗಳದೆ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಪಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಭಯ, ಭೀತಿ, ಅಳುಕು, ಸಂಕೋಚಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಭಯ, ಭೀತಿ, ಅಳುಕು, ಸಂಕೋಚಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಬುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. That touched our souls. Before we conclude the session, I would like to call upon Mr. Uday Itagi to respond to the session. Good morning, ladies and gentlemen. Actually, Keshav Malage sir was supposed to address this session, but since he remained absent, I was asked to take up this session. So as a result, I am here before you to present my views on these 3 points. One thing I must tell you that I can adorn his chair, but I cannot imagine what he had in his mind to say to the audience. But still, I will accept it with great pleasure. And now I'm going to present my views on these 3 points. Well, first, I would like to talk about Zamora's poems. In her first poem, she becomes nostalgic. In her first poem, Flooded, she becomes nostalgic by remembering her hometown, and at the same time, she feels very sad that her hometown is being urbanized. And this kind of perception is seen even in Indian poets also, including our Kannada poets. And in the second poem, My Mother. Actually, all these days, I had a feeling that the concept of mother and motherhood is glorified only in Indian literature. But after going through her poems, I got to know that this concept is glorified not only in Indian literature, but also in other literatures. So here, while she is talking about her mom, she becomes very emotional. And she says that okay. So she says, even my mom is like all other moms. There is no speciality at all. In our Kannada literature, only P. Lankesh could criticize her mom, Nanna Avva or Avva. And I don't think no other poet has done this job as greatly as Mr. P. Lankesh. So, Miss Zamora also has brought an emotional account of her mom. Next, coming to the second poet, Anamika. In her poem, Amma Ekaki Agi Bittalu is much similar to Zamora's My Mother in its theme and feeling. And in the second poem, actually, I would like to quote some lines. In the second poem, My Lai Haldiya Hudugiyara Gori. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಇರಾಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಳು. ಆ ಅಳುವಿಗೆ ಗೋರಿಯೊಳಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಯ್ ಲಾಯ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವು. ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು. From these lines, we could make that these girls
are tortured by soldiers in the war field. First, I mistook the word Ejudi for Ehudi, but while I was talking to her, I got to know that she is different from Ehudi girl. Ehudis are different, Ejudis are different. But the exploitations or the atrocities done towards these people also is somewhat similar. Therefore, ಆ ಎಜುದಿ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೀಡಿತಳಾದ ಕೊನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಾನಾಗಲಿ ಎಂದು. Then you can just think about the horrors of war, how horrible it is. And finally, coming back to our own Kannada poet, Mr. Girish Jakapure. Yes. Mr. Jakapure's ghazals are really very, very powerful and thought-provoking. Sometimes he also becomes nostalgic, and sometimes he becomes very, very philosophical while presenting his ideas. For example, ಯಾವ ಹರಿವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುವಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾವ ಬಂಧನವು ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗೂ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ನದಿ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಶೆ, ಗುರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. See, in these lines, he really becomes very, very philosophical. And the same idea or same philosophy is seen even in other ghazals also. Finally, I would like to conclude my speech by congratulating all the three poets who have great future, and at the same time I must congratulate even the translators also, Sudha Adukol, Kamalakar sir, and others. Thank you so much for giving me an opportunity. Thank you, sir. That was summarized magnificently. Now, I would like to call upon Mr. Ravikante Gowda to give mementos to our faculty and chairpersons. Please come in. Mr. Ravikante Gowda, sir. Okay, I would like to call upon Mr. Arvind Patel, sir, Dr. Arvind Patel, sir, to give the mementos. A huge round of applause for this session, please.
To begin the 17th session, I invite onto the stage Mr. Nisar Ahmad, Mr. M. Baswaraj. I also invite Mr. Anthony Jonas from Lithuania, Mr. Pravara from Kotur onto the stage. Our third guest, Mr. Amit Kala from Rajasthan, will join us online. I also invite Dr. Veena Sulya, Mr. S. Manjuna to join them onto the stage. It's pleasure to introduce Mr. Antanas Jonas from Lithuania. Antanas Jonas is a poet and translator. He majored in Lithuanian linguistics and literature at Vilnius University. He has worked on the editing staff with Vaga Publishers and has been hosting a cultural program with the Baltic TV. Antanas Jonas is a member of Lithuanian Writers Union and Lithuanian Pen Club. Since 2000, he has been directing a regular poetry event in Druskininkai. He's been the president of Lithuanian Writers Union from 2011 to 2018. He has won the award of Zygmas Gill, the award of Lithuanian Writers Union, the Jatvingian Award, the Poetry Spring Laureateship, and National State Award of Culture and Art in 2003. Antanas A. Jonas has been translating poetry from German, Latvian, Russian, Belarusian, Ukrainian, and Croatian languages. I welcome Mr. Antanas Jonas onto the stage. I again invite Mr. Pravara from Kotturu onto the stage and Dr. Veena Sulya and Mr. S. Manjunat to join them on the stage. I also invite Mr. Nisar Ahmad and Mr. M. Baswaraj onto the stage. The stage is set, so I request Mr. Antanas Jonas to come to the podium and present his works. Good day. I read my poems only in Lithuanian. Pagėla. Braškėdama nuo šalčio pasipurtys, žiemos diena lyg koks mechaninis gremėzdas, pasidalindama vienatvės turtais su dar vienišesniais vaikystės miestais. Ir nesvarbu, kad išdavė draugai, nes tik draugams išduoti duota, į vakaro skrynelę darganota, barbena byrantis vasario pinigai. Toj radijas traškėdamas praneš, nereikalinga, tačiau tikslų laiką. Ir miestas dar tuštesnis negu aš. Neveikia vaistinė, neveikia ir nereikia. Second poem. Laikas baigęs, sezono uždarimas, lyg tvarkytų prieš vėlinės kapinės, šveičia plėnim apėjusius akmenis ištuštėjusio miesto akvariumas, oro burbulas plyšta ore ir pažyra čežėdami žvynai, fejerverkais padangiai švininiai po apvirtusią vyno taurę. Vėl lygos paumėjimas, atkritis, vėl iliuzinis atsimainimas, naivus spastai, bet vėl į kliuvų. Varos purva nuo lietpalčio lapkritis, o į drumzliną dangų stebeilės baltos akys auksinių žuvų. That's a poem. Yes.
žydėjimas vyšnios. Žydrai dažytos lango rėmos, pražydęs rožinis bijūnas ir net eilėraščiai kaip kremas, kurį laižyti malonumas vyšne, ištryškusi po langu, žiedų fontanais taško dangų ir lyg paveiksluose olandų, jos sniegas tyška virš aikštės, prie lango stypsanti panelė, užverdama jausmų skrynelę, pažvelgia įžuliai kelią akim aštriom kaip žebenkšties. Gatvelės linki, aukso dulkės, aistringai sukasi ratu ir kyla kibirkštys kaip stulpas ir tuo metu, kai jau atrodo, kad to žydėjimo skuboto nelusaikys spinučiais sodo, jis sprogs ir blyksniais išlakstys. Panelės rankoje sužvilga, stiklinė adatėlė smilga ir tiesiai smilkinin įsminga. Neskaudžiai, kaip sapne vabzdys. Thank you. Thank you, Mr. Antinous Ioninus, for those poems. Now I invite Dr. Veena Sulya to present Mr. Antinous Ioninus' poems translated to Kannada by Mr. Jay Srinivas Rao. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ. ಅನುವಾದ ಎಸ್ ಜಯಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್. ಲಟ ಲಟ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಚಲಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಕೊಡವುತ್ತಾ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ನಿರ್ಜನ ಗುಟ್ಟಾದ ತಾಣಗಳ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಏಕಾಂತದ ಐಸಿರಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಾಲ್ಯದ ನಿರ್ಜನ ಗುಟ್ಟಾದ ತಾಣಗಳ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಏಕಾಂತದ ಐಸಿರಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗೆಳೆಯರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೇನಂತೆ, ಗೆಳೆಯರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೇನಂತೆ, ಗೆಳೆಯರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವರು ಎಂಬುದು ದಿಟ. ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಉಜ್ವಲ ಹರ್ಷದ ಠಣ ಠಣಿಸುವ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಸಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಂದೂಕದೊಳಗೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುವವು. ಕರಕರಿಸುವ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ವಿವರ. ಕರಕರಿಸುವ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ವಿವರ. ನನಗಿಂತಲೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಶಹರಿನ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಬಹುದು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಬಹುದು. ಎರಡನೆಯ ಕವನ ಸಮಯ ಸಂದಿದೆ ಮಾಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದಿದೆ ಮಾಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಂತರ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಚೊಕ್ಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೂದಿ ಕವಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀನು ತೊಟ್ಟಿಯಂತಹ ನಗರ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಝೋನ್ ಬುಬ್ಬುಳಿಯೊಂದು ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮುರಿಸುತ್ತಾ ಗರಿಗಳನ್ನ ಚದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಬುಡಮೇಲಾದ ನಸುಕಿನ ಬೋಗುಣಿಯಡಿಯ ಸೀಸ ಬಣ್ಣದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳು ಸಿಡಿದರಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮರಳುತ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಘೋರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತದೇ ಭ್ರಮೆಗಳ ವಿನಿಮಯ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಅಮಾಯಕ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸವು ತನ್ನ ಮಳೆ ಅಂಗಿಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ನೂರಾರು ಹೊನ್ನ ಮೀನುಗಳು ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನೂರಾರು ಹೊನ್ನ ಮೀನುಗಳ ಬಿಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿರ್ಭಾವದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಕದಡಿದ ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ, ಕದಡಿದ ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ. ಮೂರನೆಯ ಕವನ ಹೂವರಳಿದ ಚೆರಿಮರಗಳು. ಜನ್ನಲಿನ ನೀಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪಿಯೋನಿ. ಹೂವು ಅರಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವನಗಳೆಂದರೆ ಕನಸೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿದ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಕವನಗಳೆಂದರೆ ಕನಸೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿದ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಂತೆ. ಜನ್ನಲಿನ ಹೊರಗೋಡೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚೆರಿಮರ ಆಕಾಶದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕುಸುಮಿತ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ಎರಚುತ್ತೆ. ಡಚ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಚೆರಿಹೂಗಳು ಹಿಮದಂತೆ ಎರಚಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮುರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಆರ್ಮಿನ್ನನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟದ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ
ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬೀದಿ ದೃಶ್ಯದ ಎಡೆಗೆ. ಬಂಗಾರದ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೋಲಿನ ಹಾಗೆ ಏರುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ. ಆಗಷ್ಟೇ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ತೋಟವ ಸುತ್ತಿರುವ ತಡಿಕೆ ಬೇಲಿಯು ಸಿಡಿಗುಂಡಿನ ಝಳಪಿನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಹೂಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾರದು. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಹುಲ್ಲು ಗಾಜಿನ ಸೂಜಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ. ಆ ಮಿಂಚು ಜೇನ್ನೊಣದಂತೆ ದಿಕ್ಕು ತಿರುಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅರಕ್ಷಿತ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಆದರೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಆದರೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. Veena Sulya. It's a pleasure to introduce Mr. Amit Kala from Rajasthan, who has joined us online. I welcome Mr. Amit Kala for his presentation. Namaskar to all of you. I will recite my small poems, very subtle poems. And since I'm a painter also, so these all poems are somehow my visual poetries, my visual paintings. So kathaon ki katha, so it's in Hindi. Kathaon ki katha, story of stories. कथाओं की कथाएं संभावित टीस की उस टपक को संकेत करती हैं। कथाओं की कथाएं संभावित टीस की उस टपक को संकेत करती हैं, जहां दिशाएं समय असमय अवस्थाओं की अंगीठी पर उस नियामक सत्य संग स्वयं को पकाती हैं। भीतर ही भीतर समूचा सा लगने लगता आप ही सहमत हो अंतरस्थ ध्वनि का अकल्पित वाक्य अपने होने की जिद करता है। कथाओं की कथाएं अवबोधित मन का संकेत कर सशरीर ही उसे अमृत्य का वरदान देती है। कथाओं की कथाएं संभावित टीस की उस टपक को संकेत करती हैं, जहां दिशाएं समय असमय कथाओं की कथाएं संभावित टीस की उस टपक को संकेत करती हैं। सेकंड पोयम। जैसे शब्द वैसे ही जैसे शब्द आंच में पककर सौ फल फलता, वैसे ही जैसे कोई स्वतंत्र एकांत टूटी समाधि पार स्वर संग धवल कर विश्वसनीय लगता, वैसे ही जैसे एक छोटा सा स्वप्न पतली डोरियों से ऊंची लहरें बांधता गुनगुनाता सुनाने लगता ईश्वर की बात, वैसे ही जैसे खो जाता कोई रोशनाई की रूहानी रेखाओं में, वैसे ही जैसे। अनदर पोयम। रंगों से भरी गाथाएं थाम लेती हैं उंगलियां पानी की, राम भरोसे ही सही कोरती उड़ते पंख आसमान के, बातचीत की बिसातों पर अक्षरों की बुनाई से छूटे अजनबी रेशे मनमानी सुधि जगाते हैं। कितना भला होता रेगिस्तान अपने बिछौने पर यात्राओं के रूखे पगों को नम करता, गहरे गहरे साजों की संगत का अर्घ्य देता है, वैसे ही जैसे रंगों से भरी गाथाएं थाम लेती हैं उंगलियां। दिस इज द लास्ट पोएम। ठंडी कविता। कितना जानो अपने आप को जितना लोग जानते, कितना जानो अपने आप को जितना कि लोग जानते, फिर भी नहीं बोलते। वही राह चलते कविता जानती भी है बोलती भी है, वहीं राह चलते कविता जानती भी है बोलती भी है। शायद कोयल कविता ही गर्म दोपहर में ठंडी कविता। थैंक यू।
Thank you, Mr. Amit Kala, for those poems. Now I invite Mr. Manjunath to present Amit Kala's poems in Kannada. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಂಪಾದ ಕವಿತೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅರಿತುಕೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅರಿತುಕೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ, ಜನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತೇ ಆಡಲಾರದೆ ಸಾಗುವರು ಅದೇ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಕವಿತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮಾತೂ ಆಡುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೋಗಿಲೆಯು ಕವಿತೆಯೇ. ಒಂದು ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂಪಾದ ಕವಿತೆ. ಎರಡನೇದು, ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ. ನಾವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ನೀರ ಹಾಗೆ, ಹರಿಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರೆಯಾದ ನೋಟಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರೆಯಾದ ನೋಟಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಗುರಿಯ ಸಹಚರ್ಯವನ್ನು. ಚೂಪು ಚೂಪು ಪದಗಳ ವಿಸರ್ಜಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು. ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಕಡೆಯುತ್ತಾ ಜಾದೂ ಮಾಡುವ ಥರ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿತೆ, ಹೇಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ನೂರು ಫಲವಾಗಿ ಫಲಿಸುವವೋ, ಹೇಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ನೂರು ಫಲವಾಗಿ ಫಲಿಸುವವೋ, ಹೇಗೆ ನಿಚ್ಚಳ ಏಕಾಕಿತನ ಗೋರಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಟ ಬಿಳಿ ನಂಬುಗೆಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗುವುದೋ, ಹೇಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಕನಸು ತೆಳ್ಳನೆ ದಾರಗಳಿಂದ ಉನೇನತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸುತ್ತಾ ಗುನುಗುಡುತ್ತಾ ದೇವವಾಣಿ ಕೇಳಿಸುವುದೋ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಇವ ಸ್ವರ್ಗದ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Manjunath. Our next guest speaker, Mr. Pravara from Kotturu. Pravara Kotturu is lecturer in a college, an avid reader, poet, writer, photographer, dramatist, whose work has been chosen twice in state level Dr. Bendre Poetry Competition of Christ College. His articles and poems have been published in reputed newspapers and e-newspapers of the state. His first collection of poetry, Azibu Dunia, is under printing. I invite Mr. Pravara to present his poems. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ, ನಿನ್ನ ಭುಜರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ 5 ಬೆರಳುಗಳು ಮೂಡಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅತ್ತು ಬಾಯೊಣಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಾಗ ತೋಳು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳೆಸದ್ದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳು. ರಾತ್ರಿ ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿಯ ನೆರಳು ನೋಡಿ ದೆವ್ವವೆಂದು ಹೆದರಿದ್ದೆ. ಉಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ಯಿಸಲು ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನಿದ್ದೆ. ಎದುರು ಮನೆ ಐನಾರಪ್ಪನ ಹೂಸಿನ ಸದ್ದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೆವು. ನಿದ್ದೆ ಝೋಂಪಿಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಗಯ್ಯ ಒರಟು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಜತನವಾಗಿಸುವುದೂ ಗೊತ್ತು. ಕೌದಿ ಮೇಲೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಹೊಚ್ಚಿ ಮೆದುವಾಗಿ ತಲೆಯ ನೇವರಿಸುವಾಗ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಲಗಿದವನಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಖುಷಿ.
ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಗುಣಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳಚ್ಚಿಲ್ಲವೆಂದು. ಆ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಥೇಟ್ ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳದ್ದೇ ತದ್ರೂಪು. ಮೂಟೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದೆ ರಟ್ಟೆ ದಣೆವರೆಗೆ, ಕೋಪ ಮೂಡಬಲ್ಲ ಮುಖದೊಳಗೆ ಕರಡಿ ಪ್ರೀತಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಳೆಗಾಲು ನೊಂದಾವೆಂದು ನಡೆಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೆರಳ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತ ನೆಲಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವ ಗತ್ತಿನಿಂದ. ನಿನ್ನ ಕಿರು ಬೆರಳ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದೆ, ನಡುವೆ ಗಾಳಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಾಡುವ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ ಕತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೆಂದು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಭುಜದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲೇಬಾರದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಕವನ. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಮೌನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ತಂಗಾಳಿಯ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡ ನವಿಲುಗಳೋ, ಚಂದ್ರನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಮೋಡಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದ ಬರ್ಫುಗಳು ಕರಗಿ ಅಂಗೈ ತುಂಬಾ ನದಿ. ಈ ಹಾಳು ಕವಿಗಳು, ವೈರಾಗಿಗಳು, ಪಾಪಿಗಳು, ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪುಕಾರು. ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು. ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರ ಎಡಗಾಲ ಒದೆತಿಂದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಪದ್ಯ ಬರೆದುಕೊಂಡೇ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಗೆಳತಿಯರ ನೆನಪು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನ ಥೋ ಎಂದು ಮಳೆ. ನೆನೆದು ಮೈ ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಳು ಹೃದಯ. ಯಾರನ್ನು ದೂರುವುದು? ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಗೆಳತಿಯರನ್ನು, ಸ್ವತಃ ನನ್ನನ್ನು. ವ್ಯತೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ವಿಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ 4 ಗೀರು. ಕೋಣೆ ತುಂಬ ಈಗೀಗ ಪ್ರೀತಿ ಭರಿತ ಹಾಡುಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆ. ನೀನೀಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಕವಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Now I request Mr. Nisar Ahmed to respond to the session. Good morning to all. It's wonderful to share the dais with Luthian poet Antinous, a young poet Pravara Kotturu, and also listening to the poetry of Mr. Amit Kalla. Actually, I couldn't get the poems of Mr. Antinous before I could come to the session. I was handed over these poems only when I sat down. But going through the translation of his poems, all the poems, Pravara Kotturu, Mr. Antinous, and Mr. Amit Kalla. T.S. Eliot has said, poetry is an escape from emotion. So I think all these poems, they make the reader to escape from emotion. And all the poems, whatever they have read, they give us space for self-reflection. And to speak about Pravara, I think his name should have been Prakhara Kotturu instead of Pravara Kotturu. That's what. No. What I honestly believe is his poetry has that intensity. Prakharate ide nimma poetry nalli. So instead of Pravara, it should have been Prakhara. Pravara.
So I really enjoyed those poems as much as you enjoyed listening to them. I just say that poems have brought us together, and this will continue as long as we enjoy reading the poetry. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Shri Ravikante Gowda to give a memento to our faculty and to the chairpersons. Just invite next. Don't start biodata. So for the next. Thank you, Mr. Ravikante Gowda, sir. For the next session, the delegates are Mr. Rajendra Chenni, Mr. Dastagar Sabdini, and Mr. Aminur Rahman from Bangladesh, who is going to be online, Mr. Jitendra Vasava, Mr. Chand Pasha NS from Kalburgi, and also Dr. Dinesh Gudi, Mr. Manohar CM. Mr. Rajendra Chenni, Mr. Dastagar Sabdini, Mr. Aminur Rahman from Bangladesh, who is going to be online, Mr. Jitendra Vasava, Mr. Chand Pasha NS from Kalburgi, Dr. Dinesh Gudi, Mr. Manohar CM. Sir, It's a pleasure to introduce Mr. Aminur Rahman from Bangladesh. Aminur Rahman, born on 1966, he is a poet and art critic. He has more than 6 collections of poems to his name. He is a recipient of Chingiz Khan Gold Medal in 2006, Heaven Horse Award in 2015 in Mongolia.
Numera World Award for Letters in 2016 in Malaysia. Contribution Award for International Poetry in 2016 in Taiwan. Poet Dinesh Das Award in 2016 in India. Menada Award 2019 in Macedonia. Bangla Academy Award in 2021 in Bangladesh. I welcome Mr. Amir Rahman to recite his poems. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I'm extremely sorry, actually. I was supposed to be there, but due to illness of my family, very close family member, I could not attend this wonderful festival because of sometimes I'm following also what is going on over there. So first of all, please accept my apology not to be present in the festival. I'm seeing a lot of my friends over there, and I'm missing all of them. And I'm really, really grateful to my friend Shiva Prakash, a great poet and good friend of mine for long years, for inviting me in this festival. I'm reading 3 poems. It is given that 3 poems, small poems, and I start with my language. My language, actually, both language. I'm writing in Bangla, my mother tongue, and English as well. I'm reading my first poem in Bangla, which is the language of Tagore, and I'm writing the same language, Bangla. Bhashkurju, sculpture. কুয়াশার শরীর কেটে কেটে আমি তোমার শরীরের ভাস্কর্য করছি আজ সারা সকাল। চোখ বুজে বসে আছি, চারপাশে কুয়াশার নিবিড় অস্তিত্ব, আমার গাল কান নাকের উপর জমে যাচ্ছে। এই হাত, সেই ঠোঁট, সেই চোখ আমি ঠিক ঠিক পেয়ে যাচ্ছি। জরুল জংহা কেন্দ্রীয় জাহ্নবী, মূর্ত হয়ে উঠছো তুমি আলোকে পিছে ফেলে, কুয়াশার শরীরে সংবৃত তার শেকড়ে। My next poem, I'm reading in English. My next poem is Confusion. Little by little, everything is crumbling. Bricks, stones, my heart too is crumbling. Even though there has been no slack in applying enough plaster, red, blue, green, yellow, whatever color we get, we mix. They do not mix well, yet we keep trying. I want to keep breathing and lie on the river's breast. Live by seeing the sky's blueness. Keep alive by smelling the flower scent. Nevertheless, this confusion carries on. The plaster peels off, bricks, stones, and my heart. This is the way I talk, walk, live, and sometimes even die. Nobody knows that. Nobody understands. Does the river understand, or the sky? Does the sky understand? Do the flower understand? Do they really understand anything? Or they do just console themselves in confusion? Life and life's realization was the relation. Living and stagnation was the relation. Human being and monkeys was the relation. Liking and loving was the relation. Little by little, everything is crumbling. Bricks, stones. My heart too is crumbling. Everything is crumbling. I'm reading my last poem of this wonderful festival, that is
fear of death. I'm reading in because of Bangla, hardly people will understand what it is. So I'm reading in English. Fear of death. Mrityu bhoy. Can you remember once we were lost in near the Himalayas in the morning when everyone was plunged in deep slumber? We woke up through the insistence of a divine impulse and set out for an untrodden path. Entering into a terrible state, I felt as if an angel had sent an invitation from the highest peak, and we were pursuing his commandment. As if we were two mesmerized beings. Your beauty in the morning inspired me to follow you, fascinated. We walked forward towards another marvelous monster. My apprehension robbed me of my good sense, but at your touch, I regained my senses. Every touch of yours took me near the Himalayas repeatedly. You asked, "Oh, poet, are you afraid? Afraid of death? There will be splendid death in these Himalayas." I was afraid, terrified, as if I had wandered in the realm of death on the wings of my fancy, when everybody was deeply asleep on that morning. Only you and I were standing there on the white snow, invoking death. Only you and I were there. Thank you very much. Thank you, Mr. Aminur Rahman, for the poems. Now, I invite Dr. Dinesh Gudi to present Mr. Aminur Rahman's poem in Kannada. Poems are translated into Kannada by Mr. Zabiullah Asad. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇ ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿಮೆ. ಮೂಲ ಲೇಖಕರು ಅಮಿನುರ್ ರಹಮಾನ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಬಿಉಲ್ ಎಂ ಅಸದ್. ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಬೆಟ್ಟ ಬಳಸಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯ ಹಾಗೆ ಕೆತ್ತು ಒಂದದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಬರೆಸಿ ಮುಂಜಾವಿಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರುವೆ. ಹಿಮಮುತ್ತಿ ಭಾರವಾಗಿಯೇ ಧಾತುವಿನ ಹಾಳೆಗಳೇ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ, ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಮೂಗು. ಅವೇ ಅಧರಗಳು, ಅವೇ ಕಂಗಳು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂಡ ನದಿಯ ಮೇಲೆ. ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜು ಆವರಿಸಿ ನಶ್ವರ ತನುವನು ಅದರ ಬೇರು ಅಡಿಪಾಯ ಆಳವನು. ಎರಡನೇ ಕವಿತೆ ಗೊಂದಲ. ಇದನ್ನು ಜಬಿಉಲ್ಲಾ ಎಂ ಅಸದ್ ಅವರೇ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಹೃದಯವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಲೇಪನ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ. ಯಾವುದೇ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಬೆರೆಸುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ರಂಗನು, ಅವೆಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯಲಾರವು. ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನದಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡಲು, ನದಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡಲು, ಅಂಗಾತವಾಗಲು ನಾ ಬಯಸುವನು. ಆಗಸ ನೀಲಿಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಮಗಳ ಸುಗಂಧದಿ
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವನು. ಏನೇ ಆದರೂ ಗೊಂದಲವಿರುವುದೇ, ಏನೇ ಆದರೂ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದೇ, ಲೇಪನ ಕಿತ್ತು ಬರುವುದೇ, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಹೃದಯವು. ನಾ ನಡೆವ ದಾರಿ ಇದುವೇ, ಮಾತನುಲಿಯುವ ಬಾಳುವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಯುವ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಅದುವೇ. ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ನದಿ ಅಥವಾ ಆಗಸ. ಆಗಸ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇನು? ಹೂವು ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳುವರೇ ಗೊಂದಲದಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೆ? ಬದುಕು ಬದುಕಿನ ಮನವರಿಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಬದುಕು ನಿಶ್ಚಲತೆ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಕವಿತೆ ಸಾವಿನ ಭಯ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಎಂ ಮಸೂದ್ ಅವರೇ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿನಗೆ, ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿನಗೆ, ನಾವೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅದೊಂದು ಮುಂಜಾವು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಢ ನಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾದೆವು. ಯಾರೋ ನಡೆಯದ ಹಾದಿಗೆ ಹೊರಟು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು. ದೇವದೂತ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸ, ಎತ್ತರದ ತುದಿಯಿಂದ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಸಂಮೋಹನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ನಾವಿಬ್ಬರು. ಮುಂಜಾವಿನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು, ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ನಡೆದವು ನಾವು ದೈತ್ಯಾಕಾರದೆಡೆಗೆ. ಆತಂಕ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮರಳಿ ನೀಡಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮರಳಿ ನೀಡಿತು. ನಿನ್ನ ಅನುಸ್ಪರ್ಶವು ನನ್ನ ಹಿಮಾಲಯದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಓ ಕವಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಆತಂಕವೇ, ಸಾವಿನ ಭಯವೇ? ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರುವೇನು? ಭವ್ಯವಾದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯದಿ ಭಯಭೀತನಾದೆ ನಾನು. ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೈತ್ಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಂತೆ. ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು, ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ, ಶ್ವೇತ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಸಾವನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದರಲ್ಲ. Thank you, Dr. Dinesh Gudi. That was a splendid translatory performance. Now, we'd like to introduce our next poet, Mr. Jitendra Vaswa from Gujarat.
Mr. Jitendra Vasava was born in 1980. He's a PhD holder in the Billy culture and literature. He's the founder and trustee acting president of Adivasi Sahitya Academy, which is situated in Gujarat. He has published 11 research papers, research books, and he has been a documenter and editor for Lakhara magazine in the Adivasi literature, and now for Adiloka, a magazine in Gujarati. He has won many awards, including the Rajiv Gandhi National Fellowship for ST students, awarded for the Sambad Fellowship 2018, and Kaleshwari Award in 2017. I welcome Mr. Jitendra Vasava onto the podium. थैंक यू। संगम आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जैसे युवा लोगों को ऐसा एक मंच मिलना हमारे लिए सद्भाग्य की बात है। मैं देहवाली भीली मेरी भाषा है, मदर टंग मेरी, तो मैं एक पोएम उसमें आपको सुनाऊंगा। पाग थोवलू जमीन पाऊ हूं मां पाऊ हूं तुम नहीं हमजा डोगड़ाल पीलुलू आन कादुल बालुलू मतलब तुम खूब खुश आई सौताल पोंगा उजवाड़ की जुगु उजवाड़ुल नाथ पोवाविन तुम नहीं हमजा काय वे है पायू टिपा मरुलू से आखरी तुम हूं तोरती पू श्रेष्ठ सर्जन है तुमा श्रेष्ठता खूब मोड़ी होद लेबोरेटरी तुमा श्रेष्ठता खूब मोड़ी होद लेबोरेटरी तुमने हिया जीव जंतु आरी काई चाड़ पानु आरी काई तुमा होपने वादलाम पोंगे बनावुलू हाई तुम तोरती नाटकाले नाहरिये तुम हूं तोरती नाटकाले नाहरिये पाऊ हूं खोटोता नहीं माना ने तुम ने चंद्र में नाखूता पाऊ हूं तुम खोटोता नहीं माना ने तुम ने चंद्र में नाखूता आखिरी तुम हूं चीड़ेता नहा पेन वादलाम उडुलू होपने जो हेत हैं तुम हूं वादलाम उडुलू होपने तो हेत हैं पेन पाऊ हूं आमा विगोर लिखला खातुर बोनेता ओ तो जरूर की जाजा पाग थौला जमीन छोड़ी जाजा पाऊ हूं तुम नहीं हमजा डोगड़ाल पीलुलू अन कादुल बालुलू मतलब तुम खूब खुश आई सौता पोंगाल उजवाड़ कीन जुगु उजवाड़ू नाथ पोवाविन तुम नहीं हमजा काय वे हे पायू टिपा मरुलू से आखिरी तुम उतरती पू श्रेष्ठ सर्जन है। ये मेरी देहवाली भीली पोएम थी। मैं हिंदी में आपको दो पोएम सुनाऊंगा। टाइटल है धरती का मूल बीज हूं। धरती का मूल बीज गर्भ हूं सूरज की अजर अमर आग का मर हूं भील मुंडा बोडो गोंड संथाली हूं भील मुंडा बोडो गोंड संथाली हूं मनुष्यता का आदि हूं मैं ही वासी हूं तुम मुझे जियो जी भर कर जियो मैं यहाँ का स्वर्ग हूं धरती का मूल बीज गर्भ हूं सूरज की अजर अमर आग का अमर हूं सह्याद्री सतपुड़ा विंध्या अरवल्ली हूं सह्याद्री सतपुड़ा विंध्या अरवल्ली हूं हिमालय की चोटी दक्षिण समंदर घाटी पूर्वोत्तर का हरा भरा रंग में ही हूं तुम जहां जहां पेड़ काटोगे पहाड़ों को बेचोगे तुम मुझे ही बिकते हुए पाओगे पूर्वोत्तर का हरा भरा रंग में ही हूं तुम जहां जहां पेड़ काटोगे पहाड़ों को बेचोगे तुम मुझे ही बिकते हुए पाओगे नदियों के मरने से मैं ही मरता हूं नदियों के मरने से मैं ही मरता हूं तुम मुझे सांसों में पी सकते हो मैं ही तुम्हारे जीवन का अर्क हूं धरती का मूल बीज गर्भ हूं सूरज की अजर अमर आग का अमर हूं हो आखिर तुम ही मेरे ही वंशज हो आखिर तुम भी मेरे ही वंशज तुम भी मेरा ही रक्त हो लालच लोभ सत्ता का अंधियारा दिखने न देता तुम्हें जग सारा तुम धरती को धरती कहते हम धरती को मां
तुम धरती को धरती कहते, हम धरती को माँ, नदियों को तुम नदियां कहते, वो है हमारी बहना। पहाड़ तुमको पहाड़ दिखते, पहाड़ तुमको पहाड़ दिखते, वो है हमारे भाई। दादा हमारा सूरज दादा, मामा चंदा मामा, कहता यह रिश्ता मुझको लकीर खींच मेरे तुम्हारे बीच। कहता यह रिश्ता मुझे लकीर खींच मेरे तुम्हारे बीच। फिर भी मैं न मानता मेरा विश्वास, पिघलोगे तुम अपने आप ही। मैं गर्मी सहजता बर्फ हूं, धरती का मूल बीज गर्भ हूं, सूरज की अजर अमरात का मर्म हूं। मेरी दूसरी पोएम टाइटल है इसलिए जंगल से वापिस नहीं आए हम। इसलिए जंगल से वापिस नहीं आए हम। हमारे पुरखों को तुमने लाक्षागृह में जला दिया, कईयों का अंगूठा काट लिया, कहीं तो भाई भाई को लड़ मरवाए। तुम्हारी खूनी सभ्यता का खतरनाक रूप साहब, इसलिए जंगल से वापिस नहीं आए हम। पेड़ से पत्ता पक सहज गिर जाए मिट्टी में, पेड़ से पत्ता पक सहज गिर जाए मिट्टी में, यही मौत का दर्शन है हमारा। हम देवताओं को आसमान में नहीं महसूस करते हैं निसर्ग के हर अंग अंग में। देवताओं को हम आसमान में नहीं महसूस करते हैं निसर्ग के हर अंग अंग में। निर्जीव की कल्पना नहीं हमारे जीवन में, निर्जीव की कल्पना नहीं हमारे जीवन में। निसर्ग ही जीवन का स्वर्ग है, अनैसर्गिकता जीवन का नरक है। स्वतंत्रता हमारे जीवन का धर्म है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का धर्म है। तुमने गुलामी की जाल को धर्म कह दिया, तुम्हारी खूनी सभ्यता का खतरनाक रूप साहब, इसलिए जंगल से वापिस नहीं आए हम। भूमि सेना है हम, पाकिस्तान की सेना होती है, भारत की सेना होती है, भूमि सेना है हम साहब। अपने अस्तित्व के लिए खुद को नहीं बचाते। भूमि सेना है हम साहब, अपने अस्तित्व के लिए खुद को नहीं बचाते। जल जंगल जमीन जन जानवर अस्तित्व के मूलाधार है हमारे। जल जंगल जमीन जन जानवर अस्तित्व के मूलाधार है हमारे। तुमने हमारे पुरखों को तोप के मुंह से बांध दिया, तुमने हमारे पुरखों को तोप के मुंह से बांध दिया। पेड़ों पर लटका कर नीचे आग लगाई, पलटन बनाकर हमें ही मरवाया। नैसर्गिक ताकत को खत्म करने तुम्हें चोर लुटारू सुअर बंडखोर क्या क्या नहीं कहा हमें। कागज से भी तुम हमें मार सकते हो, कागज से भी तुम हमें मार सकते हो। तुम्हारी खूनी सभ्यता का खतरनाक रूप साहब, इसलिए जंगल से वापिस नहीं आए हम। और आगे, तुमने अपने जीवन को बाजार बना दिया, तुमने अपने जीवन को बाजार बना दिया। पढ़े लिखों के पास अपनी आंखें नहीं रही साहब, पढ़े लिखों के पास अपनी आंखें नहीं रही साहब। तुम्हारी शिक्षा हमारे अस्तित्व को ही बेच देगी, बाजार में खड़ा करेगी हम सबको। तुम्हारी शिक्षा हमारे अस्तित्व को ही बेच देगी, बाजार में खड़ा करेगी हम सबको। सांस्कृतिक सभ्यता के नाम पर तुमने असभ्यता के बड़े पहाड़ बना लिए। सांस्कृतिक सभ्यता के नाम पर तुमने असभ्यता के बड़े पहाड़ बना लिए हैं। हर आदमी एक दूसरे से नफरत करे, यही तुम्हारे नवयुग का निर्माण है। हर आदमी एक दूसरे से नफरत करे, यही तुम्हारे नवयुग का निर्माण है। बंदूक बारूद से तुम विश्व शांति स्थापित करना चाहते हो, बंदूक बारूद से तुम विश्व शांति स्थापित करना चाहते हो। तुम्हारी खूनी सभ्यता का खतरनाक रूप साहब, इसलिए जंगल से वापिस नहीं आए हम। थैंक यू, थैंक यू। और इजाजत है तो 1 मिनट में भीली में एक गीत सुनाता हूं। मेरी भीली में, मैं भीली ट्राइब सुन। जगता तुम्हारे जा बाबा हुई नखे जाता रा, ए जगता तुम्हारे जा बाबा हुई नखे जाता रा।
माँ मेरा लपाऊं बोयूं जगता तुम्हारे जारा, माँ मेरा लपाऊं बोयूं जगता तुम्हारे जारा, जगता तुम्हारे जा बाबा हुई नखे जा तारा, जगता तुम्हारे जा बाबा हुई नखे जा तारा, माँ मेरा लपाऊं बोयूं जगता तुम्हारे जारा, माँ मेरा लपाऊं बोयूं जगता तुम्हारे जारा। ए जमीन या पे बगड़ी जाए राना में काई पाके नहीं, जमीन या पे बगड़ी जाए राना में काई पाके नहीं, भूखे मौना दी यावी जगता तुम्हारो जारा, भूखे मौना दी यावी जगता तुम्हारे जारा, जगता तुम्हारे जा बाबा हुई नखे जा तारा, आदिवासी बाये बाबा जगता तुम्हारे जारा, माँ मेरा लपाऊ बोयूं जगता तुम्हारे जारा, माँ मेरा लपाऊ बोयूं जगता तुम्हारे जारा। Thank you, Mr. Jitendra Vaswa. That was really heartwarming. And poetry is definitely one of the best ways to culminate cultures. Now, I would like to call upon Mr. Manohar CM to present Mr. Jitendra Vaswa's poems in Kannada. ಮೊದಲ ಕವನ ಕಾಲೂರಲು ನೆಲ. ಅನುವಾದ ಭಾಗ್ಯ CH. ಓ ಸಹೋದರನೇ, ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ, ಗಿಡ ಮರ ಸವರಿ ಸುಟ್ಟು ಅಭಾಜ್ಯ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧಾರಾಳ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುವ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಖುಷಿ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲು. ಒಂದು ನೀರ ಹನಿಯ ಅವಸಾನವೆಂದರೇನೆಂದು ನಿನಗೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತತಿ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ನಿನ್ನ ಗರಿಮೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಗರಿ. ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ಈ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದೇನು ಲಾಭ ನಿನಗೆ? ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನಿನಗೆ. ನೀನು ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಚಂದ್ರಮಾನವ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಬೇಸರವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಲು ಹಾರುವ ಕನಸು. ಸರಿಯಾಕಿರಬಾರದು ನಿನಗೆ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವಿರುವಾಗ. ನೀನು ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋದರ, ನೀನು ನಮಗಾಗಿ, ನಿರಕ್ಷರರಿಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಕಾಲೂರಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಲ ಉಳಿಸುವೆಯಾ ನೋಡು. ಓ ಸೋದರ, ಗುಡ್ಡ ಕಡಿಯುವ, ಕಾಡು ಸವರಿ ಸುಟ್ಟು ಅಬಾಜು ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧಾರಾಳ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುವ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಖುಷಿ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲು. ಒಂದು ನೀರ ಹನಿಯ ಅವಸಾನವೆಂದರೇನೆಂದು ನಿನಗೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತತಿ. ಎರಡನೇ ಕವನ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಭ್ರೂಣ. ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಬೀಜ ಭ್ರೂಣ. ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಬಿಸುಪು, ಶಾಶ್ವತತೆ. ನಾನು ಭಿಲ್, ಮುಂಡ, ಬೋಡೋ, ಸಂತಾಲ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನಾನೇ ಈ ಭುವಿಯ ಮೇಲಣ ಸ್ವರ್ಗ. ನಾನೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಬೀಜ ಭ್ರೂಣ. ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಬಿಸುಪು, ಶಾಶ್ವತತೆ. ನಾನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಸಾತ್ಪುರ, ವಿಂಧ್ಯ, ಅರಾವಲಿ. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯದ ಶೃಂಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದ ತುದಿ, ಈಶಾನ್ಯದ ಹಸಿರು ವನಸಿರಿಯು ನಾನೇ. ನೀನು ಮರ ಕಡಿದಾಗ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕುತ್ತಿರುವೆ. ನದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಯುವೆ. ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಾಮೃತ. ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಬೀಜ ಭ್ರೂಣ. ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಬಿಸುಪು, ಶಾಶ್ವತತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂತತಿ, ನನ್ನ ರಕ್ತ.
ಹಪಹಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ದುರಾಸೆ ಕವಚಿ ನಿನಗೆ ನಿಜದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ. ನೀನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವೆ, ನಾವು ಇವಳನ್ನು ತಾಯಿ ಎನ್ನುವೆವು. ನೀನು ನದಿಯನ್ನು ನದಿ ಎನ್ನುವೆ, ನಮಗವಳು ಸೋದರಿ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋದರ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಮವನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಾಖ, ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಬೀಜ, ಭ್ರೂಣ, ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ, ಶಾಶ್ವತ ಬಿಸುಪು. ಮೂರನೆಯ ಕವನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾವು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಳದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಷಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಜೀವಂತ ದಹಿಸಿದೆ, ಅವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯಲು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರ ಮನೆಹಾಳು ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟೆಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬರ್ಬರ ಮುಖದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಯೊಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಮಣ್ಣಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಪಿಸೆವು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುವೆವು. ನಿರ್ಜೀವ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವುದು ನರಕ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನೀನು ಈ ಬಲೆಯನ್ನು ಸೆರೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವೆಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬರ್ಬರ ಮುಖ ಸಾಹೇಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ, ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಸೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿವಲ್ಲ. ನೀರು, ಕಾಡು, ನೆಲ, ಜಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇರುವು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನೀನು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮರಗಳಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟೆ. ಅವರದೇ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರೆಂದು ಕರೆದೆ. ದರೋಡೆಕೋರರು, ದಂಗೆಕೋರರು, ಹಂದಿಗಳು, ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ತುಂಡು ಕಾಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಸಾಹೇಬ, ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದರ ಕರಾಳ ಮುಖದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಹೇಬ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಶತವರಟ. ನೀನು ಹೇಳುವ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದೇ? ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುವೆನೆಂದುಕೊಂಡಿರುವೆಯಾ ನಿನ್ನ ಬಂದೂಕು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ? ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕರಾಳ ಮುಖ ಸಾಹೇಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir. It's pleasure to introduce Mr. Chand Pasha NS from Kalburgi. Mr. Chand Pasha NS, pen name Kavichandra, is from Mandewala village of Zevargi Taluk, Kalburgi district. Chand Pasha NS has recited poetry at Mysore Dasara Poetry Festival in 2018, Bangalore Literature Festival 2017, Language Festival, SIWE Poetry Festival of Kerala in 2018-2019, Literature Festival in Hyderabad 2020, and other major poetry festivals. Now, I invite Mr. Chand Pasha NS to present his poetry. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು. ಒಂಟಿ ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಗೆಳತಿ, ಒಂಟಿ ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನ ನೆರಳು ನೋಡದೆ
ಈ ಮೊಹಬತ್ತಿನ ಮುದಿತನಕ್ಕೆ ಯೌವನದ ಮುಲಾಮು ತಾಕಿಸು. ಸತ್ತ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯ ತುಕಡ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸತ್ತ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯ ತುಕಡ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಲಗಿದ ಖಬ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಶವಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸಾವಿನ ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಗೋರಿಯ ಕಿವಿಗಳು ಕಿವುಡಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ತುಟಿ ಹೊಲೆದುಕೊಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾತ ಕಲಿಸು. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಆಗದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಯ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸು. ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಯು ನಿನ್ನ ಮೊಸರನ್ನವು ಕುಲಗೇಡಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತೆ. ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಯು ನಿನ್ನ ಮೊಸರನ್ನವು ಕುಲಗೇಡಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತೆ. ಕುಲವಂತರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಈ ಪತ್ವಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸು. ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ದಯಾಮಯಿಯಾದ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರ್ ಕರುಣಿಸು. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಡುದಾರಿಯ ನಡೆತಗೆಟ್ಟ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯ ತೋರಿಸು. ಈ ಜಗದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಗೋರಿಯಾಗಿರಲು ಉಸಿರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹೋದ ಈ ಕವಿಚಂದ್ರನ ಕವಿತೆಗೆ ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು. ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿತೆ. ಮಸೀದಿಯೊಳಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ದೀಪ. ಗಡ್ಡ ಬಿಡದ ಬೆಳಕೊಂದು ಮಸೀದಿಯ ಕತ್ತಲ ಕಸಗುಡಿಸುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣರಳುತ್ತವೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿ ಕೂತ ಆಜಾನಿನ ಮೈಕಿಗೂ ಬಾಯಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅರಚುತ್ತಿದೆ, ಬುರ್ಕಾ ತೊಡದ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು. ಯಾವ ತೊಗಲಿನ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕತ್ತಲು. ಕುಪ್ಪಸ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಮುಗಿಲ ಎದೆಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಮಾನುಗಳಿಗೆ ಗುಂಬಾಜು ಮಾಡಿದರೂ ಬರೀ ಗಂಡಸರ ಕೈ ಬರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಶತಕೋಟಿ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಆಕೆ ಹೊರಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುಟ್ಟಾದ ಮೀನು ಬುರ್ಕ ತೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಗಡ್ಡ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಮೈಯೊಂದು ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಗಿಗೆ ಮಡಿಯಾಗುವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ತುಂಡಿನಲ್ಲೂ ಬೀಭತ್ಸರದ ಕುರುಹು. ಇವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಗ. ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೋರೆಯ ಗಂಡಸರ ನಡುವೆ ಬೆಳಕ ಹೆತ್ತ ದೀಪವೂ ನಿಂತಿದೆ ನಮಾಜಿಗೆಂದು. ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಬೆವರುವ ಗಂಡಸ್ತನಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಊದಿದರೂ ಆರಿ ಹೋಗದ ಹಣತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಲೇ ಕಾಣೆ ಆಯಿತು ಕಣ್ಣಿಂದ. ಅಂತೆಯೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಖುರಾನ್ನಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Mr. Chand Pasha. That was splendid. Now I invite Mr. Rajendra Chenni to respond to the session. Friends, I have been given 8 minutes to present my response to the 3 poets and their poems. In fact, I have also received threatening mails that if I don't conclude within 8 minutes, I may be thrown out of the auditorium. So I thought it better that I write down my responses. A brief preamble. In our times when words have become fugitives, in our time when poetry has been in many places permanently exiled, in our times when we speak the words
and someone else is the master of the meanings. In our times when everything divides us, language, religion, and whatnot, and perhaps in our times, who knows, it's only poetry that can teach us some sanity and bring us together. I, on behalf of everybody in this state, would like to express my gratitude to the organizers, because in such times, the only resistance that we can show is to speak in many languages and not allow one story and one language to be our master. And this resistance from poetry can happen only when poetry becomes more and more of poetry. And that, I think, is the one solution that we are all looking forward to. It was wonderful listening to the recitation of poems by Aminur Rahman. His virtual presence was very special to us because he represents two nations united by a language and divided by politics. His deeply meditative poems, apart from the many love poems, which he did not read today, they are about the rich ambiguities and ambivalences of human existence, which no power of intelligence can ever blend or erase. In the poems that we listened to today, there was a short poem titled Sculpture, and I felt that this itself is a very delicate little piece of sculpture. Playing on the famous myth of Pygmalion and Galatea, here is Aminur Rahman, who is talking about the passage from the ephemeral to something transcendental. Is he writing about how a poem is created? Is he writing about a new Pygmalion who carves a statue of Galatea and who comes to life? Or is he talking about all these possibilities of our human existence where we do not know what is ephemeral and what is not? It's a very beautifully written, a very beautifully sculpted poem, I should say. And in another poem, Confusions, there's once again what I was referring to earlier as a very rich ambiguities, because the question raised here is, we are constantly trying to put things together, plaster them together with whatever feeble instruments we have of emotion and intelligence. But would these things remain together? Or is it only an illusion that we create for ourselves? What is it then? This is the question that he has raised in his poem. Or another way of looking at the poem, Confusion, is probably we should be happy with the ultimate very incompleteness of our existence and not to try to, patch it up together. That, I think, is the way the poem resolves itself. And the poem where there's a remembrance of two people being called up to the peak of the Himalayas. There are many ways in which one could interpret this poem. I'm not going to do that. But once again, the question is, what is the angel doing? Why has the angel sent them a message? Why do they think that it's a message where they will be provoking death? One doesn't know. One doesn't know. But while listening to this very tantalizing poem, I felt for a long time it is going to haunt us, because we don't know what happens as the journey proceeds. Then with these poems, Aminur Rahman, one of our most celebrated poems, has honored us by reciting his poems. I would like to thank him. Jitendra Vasua,
He is the vibrant Indian voice of the first civilizations of this world. He is a representative of the land which we sahibs sitting in this auditorium have usurped. And he is the voice that speaks with irony and sarcasm about a civilization, within quotes, which we have created, in which the whole civilized, educated world seems to be doing everything possible to destruct itself and destroy the environment forever, eternally. And his is the voice which tells us, without getting into binaries. I loved it when he said, but you are my brother and I am your brother. Though I laugh at you as Sahib, you are my brother. And that, I think, is what the voice of our first civilizations has always been doing, speaking to the community, speaking in a communitarian voice about what we should be saving and what we should be protecting for us and for the unborn generations. There was so much passion, there was so much vibrancy in the way he read out his poems. I can only say I salute you, Jitendra. Chand Pasha, when I read those poems which were sent to me, I knew that this young poet is going to light up the auditorium. And Chand Pasha has performed in the second poem, especially, one of the great functions of poetry. It should make us confront, it should make us enraged about what formal institutional religions are doing. Look at the poem. When a beardless light comes into the mosque, the mic of the azan cries out. And the question that the poem is raising is, throughout raising is, why do all these religions make woman an outcast in every caste? Why is she an outcast in every caste? And very beautifully, he told us that all these men-owned shastras, men-owned scriptures, they are nothing but meaningless ejaculations. They do not deserve to be what human beings should be following. With great compassion and courage, Chand Pasha has written about it. And I have no words to describe the happiness I feel that when we have a Jitendra and when we have a Pasha, there's great future for poetry. Very great future for poetry. And Shiv Prakash, I want to thank you. You are our ambassador to world poetry. And you have done us proud. I have no time to talk about Bellary, one of the greatest places in Karnataka. From the colonial struggles we had, from the first girls' school founded by Pandita Ramabai's daughter. This happened in Bellary. The Ekikarna, the unification, it happened in Bellary. But I was telling my friends that from now onwards, some of these pages of history will take a back seat, and this will be known as a place for the world of poetry and the poetry of the world. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your wonderful words. Sangam 22 is definitely the epitome of literature and poetry. Before we start over the next session, we request Dr. Anand Patel, sir, the organizing chairman, Dr. H.S. Shivprakash, sir, the curator of Sangam Fest 2022, to come on to the dais, and Dr. H.S. Shivprakash, sir, to release Jitendra Vaswa sir's book, Asabhya Ghoshita Mahuva. So we have a book releasing session right now. We also request Kanji Bhai to come on the stage. He is the one who introduced us to Jitendra Vaswa.
The book being released is Asabhya Ghoshita Mahua. A round of applause, please. Sangam Fest has definitely brought the best of the best poets together. This is a wonderful moment. Thank you all the guests. Now we have Mr. G.P. Baswaraj sir, the former editor of Prajavani and Mayura, to hand over the mementos to all the people on the dais. Okay. Ladies and gentlemen, next we have a presentation of Kalari dance. We invite Mr. Sundar to present this to give the introduction about the Kerala dance. Miss Soni will inform us about the Kairali dance. Thank you, sir, for the moment of distribution. A very good afternoon to everybody. Honorable dignitaries who were on the dais, all the writers, poeters from different states and countries, and my dear respected audience. We are Keralites and representing Kairali Cultural Association, Hosapete, Vijayanagara District, Karnataka. Firstly, I would like to thank Arivu Bellari Karnataka Samskruti Ilake for giving us this wonderful opportunity to perform on this occasion. We Malayalis are here to perform two different cultural dance. One is Muslim traditional dance
and other is Hindu traditional dance. Our first performance is Opana, which is known as Muslim traditional dance. This dance is performed during Muslim weddings in Kerala. At this joyful moment of bridesmaids perform this dance and entertain the bride. To perform this, I call upon Agrima Ramanath, Apsara Radha Krishnan, Sauparnika Jaiprakash, Bhavani Shankar, Aishwarya, Aditi, Anu Kurian, Soni Varghese, Anina Kurian. This dance is under the leadership of Shamala Sundaran. I thank you, ma'am. പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ കല്ലായി കടവത്തോ പനിനീരിൻ പൂവിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ കല്ലായി കടവത്തോ പനിനീരിൻ പൂവിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുവന്നത് കളിവെറ്റില തിന്നിട്ടോ തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുവന്നത് കളിവെറ്റില തിന്നിട്ടോ മാരനൊരാൾ തേനിൽ മുക്കി മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ മാരനൊരാൾ തേനിൽ മുക്കി മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ താനതെന്തെന്തിന്നോ താനിന്നെ താനതെന്തിന്നോ താനതെന്തെന്തിന്നോ താനിന്ന താനതെന്തിന്നോ
Thank you. Thank you. Now I would like to call upon our Tiruvadiram performers. There is a small story behind this dance. Goddess Parvati used to dance and meditate to get Lord Shiva as her husband. According to all Malayali women, we believe that by performing this dance, we get a husband like Lord Shiva. To perform this wonderful dance, I would like to call upon Divya Devadas, Divya Kalesh, Ambili Raju, Ramya Ramnath, Preeti Radhakrishnan, Abhirami Devadas, Reshma Sajita Kumar, Bhavya. This dance is performed under the leadership of Divya Devadas. Once again, I would like to thank Bellari Arivu Samskruti Ilake for giving us this wonderful opportunity to perform on this beautiful occasion. Thank you so much. गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कवित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुदं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् कैतोळा कृष्ण कैतोळा कैतोळा कृष्ण कैतोळा कैतव गोपाल ज्ञान ചെയ്തു
तोळा कृष्ण कै तोळा ഓരോ മോഹങ്ങൾ ദേഹങ്ങൾ ഓരോ മോഹങ്ങൾ ദേഹത്തെ വേടിഞ്ഞും കൊണ്ട് ദേഹിയെങ്ങോ പോകും നേരം ദേഹത്തെ വേടിഞ്ഞും കൊണ്ട് ദേഹിയെങ്ങോ പോകും നേരം ദേഹമെന്നും ദേഹിയെന്നു നമ്മുടെ മോഹമെന്നും സാരസങ്ങളെ ദേഹമെന്നും ദേഹിയെന്നു നമ്മുടെ മോഹമെന്നും സാരസങ്ങളെ കൈതൊഴാം കൃഷ്ണ കൈതൊഴാം കൈവല്യം ദേഹി ഗോവിന്ദ കൈവല്യം ദേഹി ഗോവിന്ദ മൂവസ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ മാനസ മാറിയിടുന്ന മൂവസ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ മാനസ മാറിയിടുന്ന പങ്കജാക്ഷ നിന്തടാക്ഷ വീക്ഷണം എന്നിൽ വീണമെങ്കിലേ സുഖം തരും പങ്കജാക്ഷ നിന്തടാക്ഷ വീക്ഷണം എന്നിൽ വീണമെങ്കിലേ സുഖം തരൂ കൈതൊഴാം കൃഷ്ണ കൈതൊഴാം ശൃംഗവെടിഞ്ഞു സഭനടുവിൽ മന്ദമായി നിങ്ങൾ വന്നിടുവിൻ മംഗളജാതം ഇരുന്നവെ ചെങ്കൈത്താടം പിടിച്ചു നീലങ്കുശീലം ഗുരുപാദ പങ്കജമൂലം നീനച്ചു നാം രാഗത്തിൽ നന്ദതുരി സംഗീത ദൂരത്തിൽ കുമ്മിയടിച്ചിടണം നല്ല മേളത്തിൽ കുമ്മിയടിച്ചിടണം നല്ല മേളത്തിൽ കുമ്മിയടിച്ചിടണം ബാലകൃഷ്ണനമ്പാടിയിൽ ലീലയാ വളർന്നു കാലമൊട്ടു ചെന്ന നേരം ബാലകേളി നിന്നു മാലതി ശരണടന കാലമതു വന്നു ബാലകളെ തിരഞ്ഞവൻ ചാലവേ നടന്നു ആരു നീ മനോഹരാന്തി ചാരു ശിവേ ബാലെ ചൊല്ല ആരുടെയ ബുദ്ധിയും പ്രാണനാകുന്നു ഹിന്ദു മൂലം ഘോരഭാഗം ഈ മനസ്സിൽ നിജനെ ശാന്തമായി കിടന്നീ വണ്ണം ശോധനം ചെയ്തു ഇത്തരം തരുണിയുടെ വാക്യങ്ങളെ കേട്ട നേരം സത്വരമേഴുന്നേറ്റവൻ വണങ്ങി ചൊന്നാൻ മാമുനിന്റെ കേട്ട ബാബ എന്നുടയ വൃത്താന്തം ജനകഭൂപതിയുടെ സുതയല്ലോ ഞാൻ ഭുവനേശ ഭൂതനാഥ ശബരീരി വാസുദേവ മന്ദര രാജകുമാര ദേവ നിത്യ ജയ മംഗളം നിത്യ ജയ മംഗളം Thank you. Now I request Shri S. Panaraj, Chairman of RU Trust, and our organizing Chairman Dr. Arvind Patel to come onto the stage, hand over a memento and a certificate to the team of Kairali Dance. This program
was sponsored by Department of Kannada and Culture, Karnataka government. Thanks for their support. ಸುಂದರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಸರಿ ಅವರು ಸರ್ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಉಳಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ Request the dance team to come onto the stage, please. Photos can be taken later, please. We'll break for lunch now. Now it is 1:45. We'll reassemble again at 2:15. So we'll start the session. We are running 30 minutes late. So we'll start the session as early as possible, please, so that we can wind up early. I request all of you to reassemble at 2:15. Meanwhile, I request you to make use of the book stalls which have been open in the side room. You can purchase, you can read the books. Just patronize the book stalls, please.
Yes, इधर 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 हाँ, correct है, ठीक है. A very good afternoon to everyone. So to begin with the 19th session, I invite onto the stage Mr. Venkatagiri Dalavai, Mr. Akki Basavaraj, and Mr. KV Nagireddy. This session is similar to the 13th session yesterday, in which poets of this region, that is Ballari and Vijayanagara district, will recite their work in front of the audience. I also invite Mr. Ambigara Manjunath from Kampli, A.M. Jayashree from Ballari, Mr. Praveen Kumar Ji from Kudligi, and Mr. Abdul Hay from Sondur onto the stage. I would also like to mention Mr. Saif Janse from Kotturu could not make it to the session. I repeat, Mr. Venkatagiri Dalavai, Mr. Akki Basavaraj, and Mr. KV Nagireddy, along with Mr. Ambigara Manjunath from Kampli, A.M. Jayashree Ji from Ballari, Mr. Praveen Kumar Ji from Kudligi, and Mr. Abdul Hay from Sonduru. It's a pleasure to introduce Mr. Ambigara Manjunath from Kampli. He is working as a primary school teacher
His maiden publication of collections of poems is titled Kempu Deepa. He has participated in various conferences, meets, and has presented his work. I welcome Mr. Ambigara Manjunath to come to the podium for his presentation. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬಿಗರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಕವಿತೆ. ನಾನು ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಹೂತ ಹೆಣಗಳ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಸಮಾಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ಹಿಡಿದಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಿತ್ತವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೇನು ಕೊಲೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಹಿಂಸೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೈದ ಕೈದಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನೀ ಹೃದಯವಂತೂ ಬಂದೀಖಾನೆ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ಹಿಡಿದಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇತುವೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವಸ್ತು ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ನೈಜತೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಳ್ಳಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕವಿತೆಯು ಕುಂಚದಿ ಬೆರೆತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕವಿತೆ ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಿದ್ದರೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವಂತ ಹೃದಯಗಳ ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ದನಿಯಾಗಲು ನಾನು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೇವರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲವ ಧರಿಸಿ. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲವ ಧರಿಸಿ ಶಿವರಾಮನ ಅರ್ಚಿಸಿದೆ. ದೇವರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರ್ಚುಗಳ ಹೊಕ್ಕು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಒತ್ತಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಡಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರ್ಚುಗಳ ಹೊಕ್ಕು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಒತ್ತಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಡಿದೆ. ಯೇಸು ಮಿಸುಕಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೆಗೆ ಕರವಸ್ತ್ರವ ಬಿಗಿದು ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂದೆ. ತಲೆಗೆ ಕರವಸ್ತ್ರವ ಬಿಗಿದು ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂದೆ. ಅಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಗುರುದ್ವಾರದಳು ಜಪ್ಜಿಗಳ ಪಾಡಿದೆ. ಬಸದಿಯಳು ಜಿನನಿಗೆ ವಂದಿಸಿದೆ. ಗುಹಾಲಯದಳು ತ್ರಿಪೀಠಕಗಳ ಹುಲಿಯಿದೆ. ಗುರುದ್ವಾರದಳು ಜಪ್ಜಿಗಳ ಪಾಡಿದೆ. ಬಸದಿಯಳು ಜಿನನಿಗೆ ವಂದಿಸಿದೆ. ಗುಹಾಲಯದಳು ತ್ರಿಪೀಠಕಗಳ ಹುಲಿಯಿದೆ. ಗುರುನಾನಕ್, ವರ್ಧಮಾನ, ಬುದ್ಧ ಯಾರೂ ಎದ್ದೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರಾಶವಾದಿಯಾಗಿ ಹಾದಿ ಬದಿಯನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನವ ನೀಡಿದೆ. ನಿರಾಶವಾದಿಯಾಗಿ ಹಾದಿ ಬದಿಯನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ
ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನಿಡಿದೆ, ಅವರ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಂಡ, ಅವರ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಂಡ. ಅಂದಿನಿಂದ ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಸಹಾಯಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Manjunath Ambigara. I now invite KV Nagireddy sir onto the dais. Our next speaker, AM Jayashree G from Ballari, is at present working as Adult Education Officer in Bengaluru. Her special interest is in Kannada literature. She has authored 4 poetry collections and 2 prose works. She has participated in several literary conferences and poetry conferences. She has conducted several programs for All India Radio. Now, I invite AM Jayashree Ji to present her work. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನದಿ. ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದ ಸಲಿಲ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನೆಗೆದು ಪುಟಿ ಪುಟಿದು ಹರಿವಾಗ ಹೊಸ ದಾರಿ ತಾನೇ ತೆರೆದು ನದಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ತಾನೇ ರಾಜಮಾರ್ಗದಿ ಮೆರೆವುದು. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಸಿಗದೆ ಕೆರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಬರೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳು 100, ನದಿ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗದವರು ಯಾರು? ಸಣ್ಣ ತೊರೆಗಳು ಜುಳು ಜುಳನೆ ಜಾರಿ ನದಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಾರಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ದೂರ ದಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ತವರೂರ ಸೇರಿ. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಹರಿದದ್ದೇ ದಾರಿಯಾದರೂ ದಾರಿಗಡ್ಡ ಬರುವ ಆತಂಕ ಸಾವಿರಾರು. ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳದೇನು ಲೆಕ್ಕ, ಬಂಡೆ ಬೆಟ್ಟಗಳದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ. ಹೀಗೇ ಹರಿವ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಬಾಗುತ್ತ ಬಳುಕುತ್ತ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಹೊಳೆ. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಸೀಳಾಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಸೀಳಾಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿಯದೆಂಥ ಮೊರೆತ? ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿವಾಗ ಅಟ್ಟಹಾಸವೆನಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮೌನ ರೋದನ. ಬಂಡೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ ನೋವ ನುಂಗಿ ದೂರ ಪಯಣದ ಬಳಲಿಕೆಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹರಿವನಗೆ. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ನದಿ ಎಂದೇ ಬರೆದೆ, ನದಿ ನದಿ ಎಂದೇ ಬರೆದೆ. ನದಿ ಎಂದರೆ ನೀರ ಧಾರೆಯದಲ್ಲ, ಸಾಗರವ ಸೇರುವುದೊಂದೇ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಹರುಷದ ಹೊನಲ ಹರಿಸಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಹರುಷದ ಹೊನಲ ಹರಿಸಿ, ಕೊಳೆ ಕಲ್ಮಶಗಳ ತೊಳೆಯುತ್ತ ನದಿ ತಾನೆಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ತಾನೆಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನದಿ ನಾರಿ ಎದೆಯೊಳಗೂ ಹರಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ನದಿ ನಾರಿ ಎದೆಯೊಳಗೂ ಹರಿದಿದೆಯಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ ನಂದಿ ಮಾತಾಡಿತು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕನ್ವಯಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ನಂದಿ ಮಾತಾಡಿತು. ನಂದಿ ಮಾತಾಡಿತು. ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲದೈ ಅಘೋರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬಂದು ನಿಂತೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮಂಟಪದಿ ಕಾಲ ಮಡಿಸಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ನಂದಿ. ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ನಾನು ಮೂಕಳಾದೆ, ಮಾತನಾಡಿತು ಪರಶಿವನ ವಾಹನ. ಇಂದೇನೋ ನೀನು ನಿನ್ನವರು ಬಂದಿರುವಿರಿ, ನನಗದೇ ಮಹದಾನಂದ. ನನ್ನೊಡೆಯನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ 5 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವೆ, ಅಂದಿನ ವೈಭವದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ. ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕರೆಂಬ ಅರಸರು ಆಳಿದರು ಈ ಭೂಭಾಗವನ್ನು. 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಸಿರ ನಡುವೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳ ಕಟ್ಟಿದರು, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಬಾವಿಗಳ ತೋಡಿದರು, ಜನಾನುರಾಗಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿದರು. ನನ್ನೀ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಸೇರುವ ಜನಜಾತ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಸೇವೆಗೈವ ಜಂಗುಳಿಯ ಕಂಡು ಶಿವಯ್ಯ ಸಹಿತ ಹರಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನವರತ. ಈವಳಿಗೆಯ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳು ಕೋಲ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು ಮಂದಿರವ. ಇನ್ನೂ ಗುಯಿಗುಡುತ್ತಿದೆ ಆ ಹಾಡು ನರ್ತನಗಳ ಕಲರವ. ಆಹಾ, ಆಗ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತು. ಏನೇನೋ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಹೊರಗಟ್ಟಲಾರದೆ ಕೊರಳುಬ್ಬಿ ಬಂತೆನಗೆ ದುರುಳರಾಕ್ರಮಣದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಮಂದಿರದ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪುಡಿಗೈದು ರಕ್ಕಸರು ತಾವೆಂಬುದ ತೋರಿಸಿ ಅಟ್ಟಹಾಸಗೈದಾಗ ಕಣ್ಣೀರ ಸೆಲೆ ಬತ್ತಿತೆನಗೆ. ಕಟ್ಟಲರಿಯದವರು ಕೆಡಿಸಲೂ ಆರರು, ಕಟ್ಟಲರಿಯದವರು ಕೆಡಿಸಲೂ ಆರರು. ದಾಳಿಕೋರರ ದುಷ್ಟತೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅಘೋರೇಶ್ವರನ ತಾಣ ನಿಶ್ಚಲವಾಯಿತು, ನೀರವತೆ ನೆಲೆಸಿತು. ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಭಕ್ತರ ಪಾದ ಧೂಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿಹರು ಕಲ್ಲಹಾಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ. ಈಗೀಗ ಆಗೊಬ್ಬರು ಈಗೊಬ್ಬರು ಬರುವರೆಂದು ಕಾಯುವುದೇ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವ ಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿಹರು ಅರ್ಚಕರು. ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರುದ್ರನೇ ಕಂಡವರು. ಇಂದೇಕೋ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಕವಾಗಿ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೊಡನೆ ಮಾತೆಂತು ಬಂತು ನನಗೆ. ಇಂದೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ನೀನಿಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿತು ಮಹಾನಂದಿ. ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನ ರೂಪ ತಾಳಿತು ಋಷಭ. ನಾನದರ ಹಣೆಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಕಾಜು ನುಣುಪಿನ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಗಂಟೆ ಸರವನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತಣಿಯೇ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆ ಮಾತಾಡುವ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶತಶತಮಾನಗಳಂತೂ ಬದುಕುವವರಲ್ಲ ನಾವು, ಶತಶತಮಾನಗಳಂತೂ ಬದುಕುವವರಲ್ಲ ನಾವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂಗಾರದ ಮಾಯೆ. ಭೂಮಿಯಾಳದಿ ಸಿಗುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಗಗನಗಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಾಳದಿ ಸಿಗುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಗಗನಗಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭರತ ಖಂಡದ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದರ ಮೋಹದಿ ಕೊರಗಿ ಆ ದೇವಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಲಿರುವರು. ತಮ್ಮಂದ ಚಂದವ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬೆಲೆಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಗೋಳಿಡುತ್ತಲಿರುವರು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದೂರಿನ ಜನರು, ವಿದ್ಯೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಜನರು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ತಾತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮೈದುನರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಕುಳಿತರು, ಸಭೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ರುಮಾಲಿನ ಪೇಟ ತೊಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬೆರಳಂಥ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿ ಗರಿಗರಿ ಧೋತರ ಉಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಎದ್ದು ನಿಂತನು ಸಭೆಗೆ ವಂದಿಸಿ. ಮೌನವು ನೆಲೆಸಿತು ಹಿರಿಯನ ಮಾತಿಗೆ ಕಾತರಿಸಿ. ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನುಡಿವೆನು ಸೈ ಎನ್ನೋ ಮಾತೊಂದ, ನಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳುವ ಬಗೆಯೊಂದ. ಗಗನದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಚಿನ್ನ, ಬಾಯ್ ಬಿಡುವುದ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಿನ್ನ. ನಮ್ಮಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಿನ್ನಾರನ್ನ. ಅಂದ ಚಂದ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಮಾತೇ ಸಲ್ಲ. ಬದುಕುವ ಬಗೆಯಿದು ಒಪ್ಪಿರಿಯಲ್ಲ. 6 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಗತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ತೋರುತ ಸಮುದಾಯದ ಕಳಕಳಿಯ ಕೇಳಿದ ಜನತೆಯ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತ. ಗುಜು 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 ಜನರಲ್ಲೀಗ ಮಾತಿನ ಗೌಜು. ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೂ ನಿಜವೆನ್ನಿಸ ಹತ್ತಿತು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗಳೇಕೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಂಗಾರಕ್ಕೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮನಲ್ಲ, ತೊಡುವುದು ಬೇಡ ಮೆರೆವುದು ಬೇಡ, ತರುವುದು ಬೇಡ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ, ಕಳೆಯಿತು ಎಂದು ಗೋಳಿಡುವುದೂ ಬೇಡ. ಚಿನ್ನವ ಗಳಿಸಲು ಸುಣ್ಣವಾಗುವುದೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಗೆದ್ದೆವು ಎಂದಿತು ಗಂಡು ಸಮೂಹ. ಗೆದ್ದೆವು ಎಂದಿತು ಗಂಡು ಸಮೂಹ. ಹಿರಿಯನ ಮೀಸೆ ತುಸ ಮೇಲೇರಿತು ಆಹಾ.
ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ತಾ ಮುದುರಿ ಕೊನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಹೋಯಿತು, ಓದಿದ ಅವರಿವರು ಅಂದರು, ಎಂಥ ಹುಚ್ಚರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು, ಎಂಥ ಹುಚ್ಚರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು, ಬಂಗಾರದಂಥ ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿಹರು. ಸುದ್ದಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲೇ ಬೆಡಗಿಯರು, ಬಂಗಾರದೊಡವೆಯ ಉಡುಗೆಯಂದದಿ ತೊಟ್ಟು ಬಳುಕುತ ಅಂದರು, ಅಕ್ಷಯವಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮೀ ಧನವು, ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನವನಂದು, ವೈಶಾಖದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು. ಹೆಂಗಳೆಯರ ಕೈಕುತ್ತಿಗೆ ಸೆಳೆವಂಥ ಕಳ್ಳರು, ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಂಥ ಮಳ್ಳರು, ಮೇಜಿನಡಿಗೆ ಕೈ ಚಾಚುವಂಥ ಚೋರರು ತುಂಬಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೀ ನಾಡಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೂ ವಿವೇಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳಿತಿನ ಹಾದಿಯನ್ಯಾರೂ ಸುಲಭದಿ ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನೋದಿದ ಅಕ್ಕಂದಿರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಅಣ್ಣಂದಿರೆ ಕೇಳಿ, ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಸನ್ನಡತೆಯ ಸಂಪತ್ತು, ಬಂಗಾರದ ಅತಿ ಮೋಹವೇ ಆಪತ್ತು. ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಸನ್ನಡತೆಯೇ ಸಂಪತ್ತು, ಬಂಗಾರದ ಅತಿ ಮೋಹವೇ ಆಪತ್ತು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಿದೋರಿದ ಸತ್ಯ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಿದೋರಿದ ಸತ್ಯ, ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರಲು ನಮಗೂ ನಿತ್ಯ, ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರಲಿ ನಮಗೂ ನಿತ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. It's a pleasure to introduce our next poet, Mr. Praveen Kumar Ji from Kurligi. Being a ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ. ಒದ್ದ ಸೇರಿನ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದವು. ಒದ್ದ ಸೇರಿನ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದವು. ಮದುವೆಯ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆಂದು ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ. ಮದುವೆಯ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆಂದು ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರಿಶಿಣ ಇಂದಾಗಿತ್ತು ಖಾಲಿ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರಿಶಿಣ ಇಂದಾಗಿತ್ತು ಖಾಲಿ. ಮುಡಿ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎದೆಯ ಮೇಲಿವೆ ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಡಿ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎದೆಯ ಮೇಲಿವೆ ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಳೇ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪ ಇಂದು ಅವಳ ತಲೆಯ ಪಕ್ಕ. ಅವಳೇ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪ ಇಂದು ಅವಳ ತಲೆಯ ಪಕ್ಕ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೂ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಇಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಜಳಕ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೂ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಇಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಜಳಕ. ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಗೆಯಲು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಗೆಯಲು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಡಾಂಬಾರು ಗುಳಿಗೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಟು ಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಡಾಂಬಾರು ಗುಳಿಗೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಟು ಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಕಪಾಟು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು. ಗಂಡನ ಕಪಾಟು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು. ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಚು ನಿಧಾನ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಚು ನಿಧಾನ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಗೆಳತಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಗೆಳತಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅಂದು ಮೂರಾದಾಗ ನಗು ಇಂದು ಆರಾದವು ಗಂಟು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದ ತಾಳಿಯಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆ ಸಾವು. ಅಂದು ಮೂರಾದಾಗ ನಗು ಇಂದು ಆರಾದವು ಗಂಟು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದ ತಾಳಿಯಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆ ಸಾವು. ಉಂಗುರದಲ್ಲಿನ ಒಂಟಿ ಅಕ್ಷರ, ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು, ಬೈತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದ್ದ ಕುಂಕುಮ, ಬೆರಳು ಕಚ್ಚಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರ ಅವನದ್ದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಉಂಗುರದಲ್ಲಿನ ಒಂಟಿ ಅಕ್ಷರ, ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು, ಬೈತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದ್ದ ಕುಂಕುಮ, ಬೆರಳು ಕಚ್ಚಿರುವ ಕಾಲುಂಗುರ ಅವನದ್ದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ತನ ಎಂದಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ತನ ಎಂದಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ. ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ 2 ಬಲಿ. ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ 2 ಬಲಿ. ಬಸುರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲ್ಕಿ. ಬಸುರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲ್ಕಿ. ಈ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಕಲ್ಕಿ ಅಂತ.
ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ. ಕುರುಚಲು ಗಿಡದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಒಂಟಿ ಮರ ನಾನು. ಕುರುಚಲು ಗಿಡದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಒಂಟಿ ಮರ ನಾನು, ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಮರ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ನೆರಳನು? ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಈಗ ಅಪರೂಪ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ನೆರಳನು? ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಈಗ ಅಪರೂಪ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿ? ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿ? ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬೈಕು, ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಲಾರಿಗಳಂತೆ ನಾನು ಚಲಿಸುವಂತಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಬೈಕು, ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಲಾರಿಗಳಂತೆ ನಾನು ಚಲಿಸುವಂತಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಮರದ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಮರದ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವ ದಳದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುವವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವ ದಳದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುವವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖಡ್ಗದಂತೆ ಹಾಡಲು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖಡ್ಗಗಳಂತೆ ಆಡಲು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸೀಳಿ ಬೀಜವ ಒಡೆದು ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸೀಳಿ ಬೀಜವ ಒಡೆದು ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದರೇನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ರಸಿಕರಿಲ್ಲದೆ? ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದರೇನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ರಸಿಕರಿಲ್ಲದೆ? ಆಹಾ, ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನತ್ತಲೇ ಸೈಕಲ್ಲು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು. ಆಹಾ, ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನತ್ತಲೇ ಸೈಕಲ್ಲು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು. ಅಬ್ಬಾ, ಸದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗಾದರೂ ನಾನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲುವನು ನೆರಳಿಗಾಗಿ. ಬಂದ, ನಿಂತ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಏಕೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಏಕೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ರೈತನಿರಬೇಕು, ಮುಖವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ರೈತನಿರಬೇಕು, ಮುಖವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಗಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಗಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹಾಕಿ ಸೈಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹಾಕಿ ಸೈಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ. ಅರೆ, ಹಗ್ಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಕೆ ಇದೆ. ಹಗ್ಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಕೆ ಇದೆ. ಸೈಕಲ್ಲು ಭೂಮಿಗೆ ಉರುಳಿದೊಡನೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ಕಾಲುಗಳು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತವಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ಲು ಭೂಮಿಗೆ ಉರುಳಿದೊಡನೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ಕಾಲುಗಳು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತವಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಒಂಟಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. Thank you, Mr. Praveen Kumar ji. I would like to say a few words about him. Though being a native of Ballari and a qualified engineer in electronics and communication, he lives in Bengaluru for his livelihood. He has won prizes for his stories in Kannada magazines. He is trained in making cinema from Karnataka Cinematographers and Directors Association. He is into cinema script writing and direction, and he has written script for 6 movies and written songs for 3 movies. His first film is under production. Now it's time to introduce Mr. Abdul Hay from Sondur. He is an ex-district honorary secretary and currently representative of minorities of Kannada Sahitya Parishad, Ballari. Works as contractor at Jindal Steel Works. He has several books: Nakab Nolagina Nayanagalu, Nenapugalive Ave Saku, Atmadhyanada Nada. He has won Dr. APJ Abdul Kalam Rashtriya Prashasti, Simpilinganna Rashtriya Prashasti, Bhavaikyata Vedikeya Jilla Prashasti. Now I invite Mr. Abdul Hay onto the podium. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕುಲಾಂತರಿ ಕೂಸು. ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅವ್ವಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅವ್ವಗೆ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ ಹಸಿವ ಹರಸಿ ನೆಲದೊಡಲ ತುಂಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಅವಳು ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲದ ವಾಸಿ. ನೆಲದೊಡಲ ತುಂಬ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಅವಳು ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲದ ವಾಸಿ. ಅವಳಾರೋ ಹಡೆದು ಎತ್ತೆಸೆದ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ. ಈ ತಾಯಿ ನೆಲದ ಕಾವಿಗೆ ಕರಗಿ ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕಿದ್ದವನ ತಟ್ಟಿ ತೀಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆ. ಅನಾಥ ಮಗುವಿಗೆ ತಬ್ಬಲಿ ತಾಯಿ ಜಗದ ಕಣ್ಣಿನ ಕುಲಾಂತರಿ ಕೂಸು. ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಅವಳದೇ ಅಂತ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಶೆಯ ಸೀಸಿನ ಬುರುಗಿ ನಬ್ಬರದ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೀಟೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನವಳಿಗೆ ಅವಳದೇ ಅಂತ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಶೆಯ ಸೀಸಿನ ಬುರುಗಿ ನಬ್ಬರದ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೀಟೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದೇಕೋ ನರಳಾಟದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕತ್ತಲೆ ಮೈ ಸವರಿ ಗಾಳಿಗಗಲುವ ಮೊಂಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು. ಅವಳು ಕತ್ತಲೆ ಮೈ ಸವರಿ ಗಾಳಿಗಗಲುವ ಮೊಂಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು. ಮೈಮನದ ಹೀರು ಗಾಯಗಳ ಕೊರಗು. ನಿತ್ಯ ನರಕ ಕಾಯಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲದ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಒಡಲ ಕೂಳಿಗಾಗಿ, ನಾನೆಂಬ ನನಗಾಗಿ. ನನ್ನ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಎದೆಗಿಳಿದು ಸಂತೈಸುವ ಅವ್ವ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅನಾಥನಾಳಲು. ಪ್ರಭುತ್ವವೀಗ ದೇಶವಾಸಿಯ ಪತ್ರ ಬೇಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಯ್ತನದ ಶಂಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೀಪದಡಿಯ ಧೂಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ದೀಪದಡಿಯ ಧೂಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ಜಗ ಕೊರೆಯುವ ಗಾಯ ನನ್ನೆದೆಯ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದಾಖಲೆ ಬೇಕೆ ಈ ನೆಲದ ಬದುಕಿಗೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದಾಖಲೆ ಬೇಕೆ ಈ ನೆಲದ ಬದುಕಿಗೆ? ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಕವನ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಇದರ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಈ ದೊರೆ ತಾನೇ ದೇಶವೆಂದು ಠರಾವು ಓಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಲಸೆ ಬಂದವನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಶರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಆತ್ಮಸಮ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲವಂತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲವಂತೆ. 56 ಇಂಚಿನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಮಹಾಪುಕ್ಕೋಲು ಅವಿತಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳುವುದು ವೇದಾಂತ, ದ್ವೇಷವೇ ಇವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಡಿವೈಡಲ್ ರೂಲ್ನ ಅಧಿಪತಿ. ಹೀಗವ ಡಿವೈಡನ್ ರೂಲ್ನ ಸಂತತಿ. ಈಗವ ಡೈವರ್ಟನ್ ರೂಲ್ನ ಅಧಿಪತಿ. ತಿಕ್ಕಲು ತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇವನು ಮೌಢ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಭಯ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಾರ. ಭಯ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಾರ. ಬದುಕಿಗೂ ಬೆಂಕಿಗೂ ನಂಟಾಗಿಸುವ ಮೋಸಗಾರ. ಈ ದೊರೆಯೇ ಹಾಗೆ. ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ದಳ್ಳಾಳಿ, ಬೊಗಳೆ ಮಾತಿನ ಖಯಾಲಿ, ಏಕಭಾಷೆ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ಷಪಾತಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ವಿರೋಧಿ, ಗೋಡ್ಸೆಯ ಭಕ್ತ, ಗೋಬಲ್ ಇವನಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬಗಳ ಕೂಗುಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಯ ಕೋಟು ತೊಡಿಸಿ ಕೂಗಲು ಬಿಟ್ಟವ. ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬಿಗಳಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬಗಳ ಕೂಗುಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಯ ಕೋಟು ತೊಡಿಸಿ ಕೂಗಲು ಬಿಟ್ಟವ. ಇವ ಬಹುಕ್ರಾಕ್. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಪ್ರಭುತ್ವ ವಿದ್ರೋಹಿ. ಈ ದೊರೆಯ ಬದುಕೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪದವೀಧರ. ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ದೊರೆಯಾದರೂ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಲಿ. ಜಗತ್ತಿನ ತಖ್ತೋ ತಾಜುಗಳು ಧರೆಗಿಳಿ ಉರುಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಾಗ, ಉರುಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಮರೆತವನಿಗೆ ಉಪದೇಶವೇಕೆ? ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಿತು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Thank you, sir.
Now I invite Mr. Venkatagiri Dalwai to respond to the session. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ 5 ಮಂದಿ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕವಿತೆಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ 1-2-3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಮೆರಿಕದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕನಾದಂತಹ ನೆಲ್ಸನ್ ಗುಡ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕಲೆ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೆ, ಗುಡ್ಮನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಯುಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಇಡೀ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಕವಿತೆ ಅಂದರೇನು, ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಕವಿತೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಗುಡ್ಮನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ, ಕವಿತೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬರೆಯೋದು, ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದು ಯುಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕವಿತೆ ಕಾರುಣ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುತ್ವ ನಗುವಿನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕವಿತೆ ಅಳುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವ ವಿರೋಧಿತನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಜೀವಪರವಾದಂತಹ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕವಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳು. ಆ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗಾಗ ನಿಂತಹ ಗೊಂಬೆಗಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವಂತೆ. ಅವು ಉರುಳಿ ಬೀಳೋದು ಮತ್ತೆ ಏಳೋದು, ಉರುಳಿ ಬೀಳೋದು ಮತ್ತೆ ಏಳೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಎದ್ದೋಳಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಜನಪದದ ಮಾತನ್ನ KV ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಿದೆ. 3 ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಪದ್ಯ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಪದ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಚ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಓವರ್ 7 times, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ 8 ಅಂತ. ಸಚ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಓವರ್ 7 times, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ 8 ಅಂತ. 7 ಮತ್ತು 8ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. 7 ಸಾರ್ತಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಗೊಂಬೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತ ಅರ್ಥ, ಆದರೆ ಎದ್ದರೆ ಅದು ಗೆದ್ದ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶತಮಾನಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು 7 times ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು 8 ಅಂತೇಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ಕವಿತೆಯ ಪಯಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, DR ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಳೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸುರಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರ ರುಚಿ ಉಪ್ಪು ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಲದ ಗುಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತಹ ನೆಲದ ಗುಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನನಗಿದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನರೋದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬಿರುವಂಥದ್ದು ಜಡತೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏನು ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದಣಿವಿನ ಸೋಲಿನ ವಿಸ್ತಾರಗಳೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೆರೋಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರದ ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮಂತ್ರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಜಡತೆಯನ್ನ, ಮಂಕನ್ನ, ದಣಿವನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸ್ತಾನೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರನ್ನ, ಕವಿಗಳನ್ನ, ಲೇಖಕರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಪನ್ನಾರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅರವಿಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೆಲದವನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದರ ಕಳಂಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಆ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅರಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೆಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಂದು ಅಸಹನೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು, ದಾಟಲು ಮನಸ್ಸು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರವೆಂದರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೀರೋದಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಭಾವನೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ, ವಿವರಗಳನ್ನ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಹನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಸಹನೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗು ಕೂಡ ಈ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ನೋಡಿ, ಯಾವ ತಾಯಿ ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಾರದೇನೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಮಂದಿಯ ಮುಂದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದ ಪಲ್ಲಟಗಳೇನಿದಾವಲ್ವಾ, ಇವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆ ಯುವಕನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಡೆದಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮರ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬರೆದಿದ್ರು, ನಾನೊಂದು ಮರವಾದರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮರ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡುವವರೇ ಅಪರೂಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕವಿತೆಗಳು ನಮಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಆಗಮನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕವಿತೆ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ, ಹಿಡಿದಿಡುವುದಲ್ಲ, ರಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವುದು. ಈ ಕಟ್ಟೋದು, ಹಿಡಿಯೋದು, ರಚಿಸೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅದು ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಒಂದು ತೊಡಕಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಾಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ನದಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣದು, ಅದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ನೋಡು. ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸೀಳಾಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಇವತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಳಾಗೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೇಲಿಂದ ಧುಮುಕಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸೀಳಲ್ಲ, ಇದು ಅಳಲ್ಲ, ಇದು
ಆದರೆ ಅಳುವನ್ನೇ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿನೇ ನಾವು ಬಿಂಬಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು NRC ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆನೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಂತಹ ಬಹು ವರ್ತಮಾನದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನಾಗು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕವಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Now I request Shri Virendra Ravihar to present memento to our faculty and to the chairpersons. Thank you. To begin the 20th session, I invite on the stage Mr. Harish Gangadhar and Mr. Pallava Venkatesh. I also invite Ms. Margarita Losada Vargas from Colombia, who is joining us on online, Mr. Usham Rosio from Manipur, and Mr. Kaidal Krishnamurthy from Davangere on the stage. I also invite Mr. Sidhu Satyananavar to join us on the stage. Though his session was scheduled yesterday, but as he couldn't make it, he'll be presenting it today. I also invite Mr. H.M. Shivprakash and Ms. Veena Errigoda to join us on the stage. I invite Mr. Harish Gangadhar and Mr. Pallava Venkatesh, Mr. Usham Rosio from Manipur, Mr. Kaidal Krishnamurthy from Davangere, and Mr. H.M. Shivprakash and Ms.
Veena Errigowda. There is some network issues with Margaret. So we'll go to the second person. We'll start with the second person. If she joins, we'll project her as soon as she joins. Join other model, we cancel. Due to some technical issues, Ms. Margarita Losada Vargas will be joining us shortly. We'll start with the second person. It's a pleasure to introduce our second guest, Mr. Usham Rozio from Manipur. Mr. Usham Rozio is a Manipuri poet, playwright, theatre scholar, editor, and teacher. Dr. Usham Rozio is currently a postdoctoral fellow at the Special Center for the Study of Northeast India, Jawaharlal Nehru University. He received PhD in Theatre and Performance Studies, School of Arts and Aesthetics in JNU. He had worked closely with the legendary theatre director late Hasnam Kanailal and his wife, actor Hasnam Savitri. He writes poems, plays, also performs and directs plays. He is currently an associate editor of Eastern Quarterly, a quarterly journal of India's Northeast. He was an India Foundation for the Art grantee for arts research. He is a co-author of the book Hasnam Savitri, The Way of the Thamoi for Professor H.S. Shivprakash. I welcome Dr. Usham Rozio for presentation of his work. I, first of all, thank the organizer of this beautiful, wonderful festival, Sangam Confluence of World Poets. I especially thank my guru, Professor H.S. Shivprakash, who had invited me here on this auspicious occasion. My first poem is titled as Choiron Ama, which means a dream talk. Saireng amata ige khanna karui wahigi kaithilda koiti thirui anoba wahai marketa kaithilda dukanda anoba wahai thungladri hai soidana yoroklani suhai nong manini sida anoba wahai marketa kaithilda dukanda kharana hainai economic blockade ki mingda marwari karbar wala singna thadorok tabani haina kharana hainai national highway da police sifai singna wahai phajaba singdi singtha hore blockade tawu singsu saireng irabra kaino moisu wahi gi karbar yaure lairaba waraki kabi aidi lairaba waraki kabi aidi wahi thiba koichat chatli nahan Sunday numitta second hand market tafau wahi ahong ba thiba chatlui Korea dagi lakpa Japan, America, China, Europe tagi lakpa second hand gi wahi phau yamna tangi leiba ngamde khara hongba Bengali, Sanskrit, Hindi su malle kabi mayamna pangsin da sizana mandana nahan nong madi nupa ama wahi gi truck na takpada si magi nupi angang na nuai tabadu wahi leite tamnaba wahi tenki ani ahum lakhibadu party mayam mantri mayam munnabada kabi aikhoi gi saruk thungde thikadar engineer wahi gi flyover sananaba project tanari suhai part time oja singsu regularize tongnaba wahi yon bachatle suhai khangde mayam panghai da hainai adubu aidi wahi phangde koichat chatli lep laite nupa amadi aruba wahi heklubada
umangda lai ongna ngau khisu hai Kashmir dagi purakpa athumba angangba wahai dusu I ngakta paklamdana langthokhi Khwairambal Kaithelda ahing athengbada street lem makhada wahai khunnaba thiroi yong biri mapun ama khulai Machai tara nipan yaromi Ganga dabada phamna pothaduna thai birido wahai kadaida thiru sikhali wahai kadaida thiru sikhali Thuk hogatli masidi wahai thidaba yade biri thakna wahai thiba chatli ing labaning tham thagi ahingda alu gali da phaurai wahai hablakpa cartoon box mayam mai tharaga kuli mayam tiktuna leirami makhoi wari singbul kuphet kaphet tarai makhoi di lamdam se yam nanungshi haina howi ngahak leiraga mahi tumba changnaki thela gari mathakta potpham mathakta kachin magi maphamda nok na yam nanungaina aishu moigi marakta ahang ba kachin amada ngaihak chepchiloi tumthagi tamthiba mangi nongoi paiba mioi kharana nang natra wahai thiba koichat chatli hai se hairaga koitan tanai aibu ai kana cheli Leirak khulak phawna cheli Lahore yauna cheli Rajasthan phawna cheli Delhi gi mi chin khraba Chandni Chowk ta cheli Hindi film ka Sumali Kolkata gi gali da cheli Agartala yawi Dhaka yawi lamang amada phai lauri da pui kok ta nammi thang lau ba makholda ai phuk hawgalak e mayam su hawgalammi ai gi mihun thang chongi kuli amana hai baya Nongoi makolne anak pada male ai wahai thiba lep lage khalle chap yung na khanki joiron paron gi paudam sina saireng ohel lage ningki kari gi bu oibe aroi wahai leiba ngamdaba ikhoi gidi A dream talk English translation Thinking of writing a poem I went to the Kaithel of words. Kaithel is the traditional market, incessantly searching for new words in the market, Kaithel Dukan. The new words have not yet arrived. They said it will surely arrive in a day or two in the market, Kaithel Dukan. Some say in the pretext of economic blockade, the Marwari businessmen have not released it. Some say in the national highway, the police sipai have pulled down the beautiful words. Those who do blockades seem to have started writing poems. They are also involved in the business of words. A poor Waraki Kavi, local poets, go about looking for words. Last Sunday, I went to the second-hand market looking for cheap words coming from Korea, Japan, America, China, from Europe. Even the second-hand words were so expensive, I could hardly afford to buy. The slightly low price Bengali, Sanskrit, Hindi, often used by many local poets, have become quite worn out. Few days ago, a man was killed, ran over by a truck of words. The grief of his wife and children, I have no words to express. 2-3 tankers of words that arrive, being fought over by various parties and ministers. There was none left for us poets. Tekadar engineers are pursuing a project to construct a flyover of words. Part-time teachers, I hear, are selling words to regularize their jobs. I don't know, everyone says a lot of things, but I haven't found words yet. I go about looking without ceasing. I hear a man who plucked a difficult word had encountered the spirit of the sacred groves. The sweet red words from Kashmir turned out to be smeared with blood and had to be thrown away. In the small hours of the night, I went looking for words under the street lamp in Khairamban Bazaar. Instead, I picked a packet of bandar biri with 18 sticks. While resting at Ganga Daba, I smoked those biri, thinking
Where else to look for words? I stood up abruptly. I have to go for words. Smoking the biri, I went looking for words in the cold winter midnight. Crossing Alu Gali, I saw some coolies warming themselves by firing carton box that brought words, their stories, bundles of words. I heard slightly. They said they were happy in this land. After a while, they went to sleep on their telas, on the platform, in the corners, in their respective places, smiling happily. I too joined them in an empty corner. I drifted to sleep and dreamed a horrible dream. A few gun-toting men. Are not you the one around? Are not you the one going around looking for words? Saying this, they chased me. I ran fast, crossing lands, villages. I ran till I reached Lahore. I ran through Rajasthan. I ran in the crowded Delhi Chandni Chowk. It looked like a Hindi film. I ran through the lanes of Kolkata. I reached Agartala. I reached Dhaka. They caught me in the deserted place. They took me in a lorry, pressed gun on my head, tongue a sound. I woke up abruptly. The others had woken too. My heart was beating against my chest. A coolie said, "Bhaiya, it is the sound of a gun. It seems near." I made a firm decision to stop looking for words. Such dream talks and ramblings should be poems instead. Why can't this be poems? Why can't this be poems for us who can't afford to buy words? The second poem, Nong, Rain. It's a very short poem. Apaba Nong, Iruri ayuk kinung sa mangalda, tay tap tap tabagi konjel. Unadagi Yairadi Laimai Thakta, O Nungshit, Laichil, O Nungshit, Laichil Mapaibu Humdana Puriba, Kaya the Ning Tizaraba, Kaya the Ning Tizaraba, Ningshingba, Oh Ningshingba, Nung Yuraba Yum Tak Sajen, Tap Tap, Ishing Tarak Pagi Konjel, Imana Mensin Bahonai. Ipadi yu thak pachat ki adu ngai gi black white ki matamdo pukning nung shirai nong nang su tamthi da ko. Rain, a thin rain bathed in down light. Hear the falling sound from the leaves splash the soil. Oh wind that blows the cloud, what a beauty. Memory, the leaking roof, tub tub. I hear the water drops fall. Mother trying to mend it. Father gone to booze. Those black and white days deepen. The rain can be cruel. The next is, as a handsome man, I also write love poem. Good night, my last poem. Kumja kya gi matung lakhi magi message nungairi bra aina khummi nungairi nangdi masu typing kana tauri amukasu typing pungkhai amagi matung lakhi message ama aisu nungairi typing mikup kuding aisu senaduna lay yengduna lay mathangi message Pungkhai amagi matungda laki kadai da lady haujika ai khudakta pakum piki typing amuk suchap manaba message nungai ribra sang nangai re asang laba ahing ni tumthaba yade mikup khuding manglan gi mami khaurang nangai ri lidraba wari maikhum hangdorakhi thaja thawan mi chakna Lagnari, sang nangairi, sang laba ahingni, aroi bedadi, chap manaba paukum, nungairi, nangdi. Typing, mana kumlaki, good night,
Numidang kaya ahing kaya kuire haikidaba good night. English translation. Good night. After a decade, she sent me a message. How are you? I replied, good. And you? She kept on typing and retyping, typing and retyping. And then came a message after half an hour. I'm fine too. Typing, typing, typing. I check every minute for a next message, which I got half an hour later. Where are you these days? I replied immediately. Typing, 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 the same message again. How are you? A long wait, a very long night, no sleep, every second, dream shadows, drooling over, untold stories, the vial opening, the moon and stars teasing me, a long wait, a very long night. At last, I gave the same reply, good. And you? Typing, 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 typing. She replied, good night. So many nights ago, I have not yet said good night. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Usham Rojo, for those wonderful lines. Now I invite Ms. Veena R. Yerrigoda ji to present Dr. Usham Rojo's poems in Kannada. ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ಬಡಬಡಿಕೆ. ಅನುವಾದಕರು ರಮೇಶ್ ಅರೋಲಿ ಸರ್ ಅವರು. ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹತ್ತಿರದ ಪದ ಸಂತೆಗೆ ನಡೆದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ, ದುಖಾನಿನಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಪದ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲು ಹೊಸ ಪದ ಸರಕು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಅವರು. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರು, ಸಂತೆಯವರು ಮತ್ತು ದುಕಾನಿನವರು. ಕೆಲವರು ಅಂದರು ಬಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರು. ಕೆಲವರು ಅಂದರು ಬಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳು ಸುಂದರ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದರೆಂದರು. ಬಹುಶಃ ಬಂದ್ ಘೋಷಿಸಿದವರು ಈಗ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತವರೂ ಸಹ ಪದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು. ಪಾಪ ಹಿತ್ತಲ ಬಡಕವಿ ಪದ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಹಿತ್ತಲ ಬಡಕವಿ ಪದ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ. ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕಳಪೆ ಪದಗಳ ಹುಡುಕಿ. ಆದರೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪದಗಳು ಸಹ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಕೊಳ್ಳದಾದೆನು ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಪದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಪಾಲು ಕವಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸವಕಲಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಲೆಯಾದ. ಪದ ಸರಕು ಹೊತ್ತ ಲಾರಿಯೊಂದು ಹಾದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ದುಃಖವ ನಳಿಯಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಟವಾಗಿ ಮುಗಿದವು. ನನ್ನಂಥ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಪದಗಳ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಮಾಸ್ತರರು ತಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಕಾಯಂಗಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾರುವವರಿದ್ದಾರಂತೆ. ನನಗೊಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಪದಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ. ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಪುಣ್ಯದ ತೋಪಿನ ಕಠಿಣ ಪದವೊಂದನ್ನ ಕಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅದರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಎದುರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಹಿಗೆಂಪು ಪದಗಳು ನೆತ್ತರಿನ ಅಂಟಿನಂತಾಗಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟವಂತೆ. ಒಂದರ ಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಯ್ರಾಂಬನ್ನ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದಗಳ ಹುಡುಕಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಡೆದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣ ಬಂದರ್ ಬೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. 18 ಕಡ್ಡಿಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಗಂಗಾ ಡಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಗಿ ಆ ಬೀಡಿಯನ್ನು ಸೇದುವಾಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದು ಬಡಬಡಿಸಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊರೆಯುವ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಜುರುಕಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಪದಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಡೆದೆ. ಅಲುಗಲಿ ದಾಟುವಾಗ ಕೆಲ ಕೂಲಿಗಳು ಪದಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿಯ ಸುಟ್ಟು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸುವುದ ಕಂಡೆ. ಅವರ ಕಥೆಗಳ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪದಗಳ ನಾನು ತುಸು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅವರಂದರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲವರು ಖುಷಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ. ಅವರು ಮಲಗಲು ನಡೆದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ನಡೆದವರ ಹಿಂದೆ ನಾನೂ ನಡೆದೆ. ಮೂಲೆಯೊಂದರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಗಿದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕನಸು ಕಂಡೆ. ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪದಗಳ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರೋನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನವರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ನಾನು ಬದುವು ಹಳ್ಳಿ ದಾಟುತ್ತಾ ಓಡಿದೆ. ನಾನು ಲಾಹೋರ್ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹಾದು ಓಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ನತ್ತ ಓಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದೆ ನಾನು ಅಗರ್ತಲಾ ತಲುಪಿದೆ. ಢಾಕಾ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು. ಭತ್ತದ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಹೊತ್ತಿದರು ಗನ್ನು ನನ್ನ ಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ. ಥರ್ಡ್ ಆ ಸದ್ದು ಚಡಪಡಿಸಿ ನಾ ಎಚ್ಚರವಾದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಎದ್ದರು. ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಅಂದ, ಅಣ್ಣೋ ಅದು ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಖಚಿತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತ ಬಡಬಡಿಕೆಗಳು ನಿದ್ದೆ ನುಡಿಗಳು ಬರೀ ಪದ್ಯವಾಗಲೆಂದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪದ್ಯವಾಗಬಾರದು? ನಮಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾರು ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Veena ji, for your wonderful translation. Now, it's my pleasure to introduce our third guest, Mr. Kaidal Krishnamurthy from Davangere. Kaidal Krishnamurthy is a native of Kaidale village of Davangere Taluk. When young, he served as a social activist. Then he has been serving as the primary school teacher in the Yadgir district for the last 15 years. A postgraduate of Kannada,
He entered the Kannada poetry world through his poetry collection Samudre and believes that poetry is his strength. He has won awards in Sankramana, Sanchaya and Janamitra poetry competitions for his poems. He has edited a unique book called as Chandrashikari about the story of Chandrasekhara Toranagatta's life. Kaidal is engaged in the study of traditions which is influenced by both Sufi and Sharana movements. Finding new hybrids in his study, we can hope that he can give us a new book. I invite Mr. Kaidal Krishnamurthy onto the podium. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇತಿಹಾಸವಾದವರ ಕತೆ. ಎಂತಹ ಗಹನವಾದ ವಸ್ತುವಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಕೊಳೆತರಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ. ಎಷ್ಟೇ ಗಹನವಾದ ಜೀವವಾದರೂ ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಣವಾಗಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಮಣ್ಣೋ ಗಾಳಿಯೋ. ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮರವಾಗಿ ಹೂವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಆಹಾ. ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮರವಾಗಿ ಹೂವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಆಹಾ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಸೇರಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಸೇರಿದರೆ. ಇತಿಹಾಸವಾದವರ ಕಥೆಯೂ ಇಷ್ಟೇ. ಮಣ್ಣಾದ ಬೂದಿಯಾದ ಒಳಗಾದ ಹೊರಗಾದ ಕಥೆಯಂತೆ. ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಹಾಡು ಇಷ್ಟವಾಗದು ನಿನಗೆ. ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದು ಆಕಾಶ ಹೊದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಎದೆಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ತಾರಸಿಗಂಟಿಸಿದ ರೇಡಿಯಂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೇ ಸರಿಯಲಿ ಬಿಡು. ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗುಗಳ ಮೆಲುಧ್ವನಿಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಸು ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ ಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಮೀನು ಜೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಸುಖವೆಂದರೆ ನನಗೊಂದು ನಿನಗೊಂದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಇರುವೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತ ದಿನ ನೀನು ಆನೆಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ಇರುವೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತ ದಿನ ನೀನು ಆನೆಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಕನಸ ಗೋಪುರದ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಾಯದಿರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for those wonderful lines. Now I would like to call upon Mr. Sidhu Satyannanavar from Gadag. Sidhu Satyannanavar is from Dambala, located in the Mundragi Taluk of Gadag district. Basically, he is a journalist and has done many works in various fields. His books, Hola, Appa Mattu Nanu, are his essay collections. Mahanadi Harvina Gunta, a travelogue of Chhattisgarh, Kanasa Bennatti Nadige, Galiya Madilu are his poetry collections. He has been honored with many awards for his various works. Srinivasa Raju Grant Fund of Karnataka Sahitya Academy for manuscript of Kanasa Bennatti Nadige, Sahitya Academy Fellowship for Mahanadi Harvina Gunta, a travelogue. Besides, he got the book prize of Shivamogga Karnataka Sangha. I invite him onto the podium. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗಾಳಿಯ ಮಡಿಲು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಮುದಿ ಎಲೆಯೊಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೇಡಿ ನೆಲವಪ್ಪಿತು. ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಪಿಸು ಪಿಸು, ಬಲಿತ ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ದೂರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಎಳೆ ಎಲೆಗಳದು ಶುದ್ಧ ಅಂಜಿಕೆ. ಮಗ್ಗೊಂದು ಅರಳುತ್ತಲೇ ಭಯಭೀತ. ದೂರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ ಗಾಳಿ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಲೊಚಲೊಚ ಮುತ್ತಿನ ಸರಣಿ ಗಾಳಿ ಕೆಳಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿತು.
ಮುದಿಯಲೆ ನೆಲವನ್ನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಚಿಂಬುಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆತ್ತಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಮುದಿಯಲೆ ಗಾಳಿಯ ಮಡಿಲೊಳಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಕವಿ. ದುಃಖಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕವಿ ಪಟಪಟನೆ 5 ಕವಿತೆ ಗೀಚಿದ. ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದ ಹಾಳೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆದನೆಂದು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸಿತು. ಕವಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ. 1-2 ಕವಿತೆಗಳ ಪರ್ರನೆ ಹರಿದು ಎಸೆದ. ವಿಕಾರವಾಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಕಸ ಸೇರಿದ ಹಾಳೆ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಬಿದ್ದವರ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸಿ ಅತ್ತಿತು. ದುಃಖ ಅವನಿಗಾದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಹಾಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿನಲ್ಲೇ ಚೀರಿದವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Now I would like to call upon Mr. Harish Gangadhar to respond to the session. Good evening to one and all. When I was assigned this task of responding to the poem, from yesterday I have been watching the responses. I think it is a very daunting task of pinning down a particular meaning to a poem. I don't want to do that. A poem should unravel in the minds of the readers. So what I am doing is, it's only limited to my interpretation of what the poems are. Before I begin, I want to thank the organizers for bringing in so many poets from so many nations together. What is more refreshing to see is so many poems being translated to Kannada, especially. Kannada, particularly because of this particular festival, confluence, is definitely enriched. So many poems are being translated into Kannada so eminently. For me, translation is the single most pluralistic and democratic act. In that regard, I want to congratulate the organizers once again. I've always wondered what makes poetry such a difficult art to master. Is it economy of words? Is it brevity? I don't know. Yet, why is it so appealing and popular? Recently, I was reading a memoir written by Rodrigo, who happens to be the son of Nobel laureate Gabriel Garcia Marquez. Recently, he has come up with a memoir called Gabo and Mercedes. In that memoir, Rodrigo recollects how even Marquez, being such a literary giant and master of prose, used to wonder greatly about poets and songwriters. Marquez greatly admired and envied the songwriters for their ability to say so much and so eloquently with so few words. That applies to me as well. From yesterday, I am wondering how poets can convey so much in by employing such few words. And Marquez used to steadily submit himself to a diet of Latin pop and poems regularly before he used to write any novels. And eventually, after a lot of deliberation, I settled for how a poet should be when I read Nissim Ezekiel's poem, Lover, Poet, and Bird Watcher. He sees a wonderful similarity between lover, poet, and bird watcher. I would like to read few lines from the poem. He says, "To force the pace and never to be still,
is not the way of those who study birds or women. Once again, I'll repeat. To force the pace and never to be still is not the way of those who study birds or women. The best poets wait for words. So for me, poem is about spontaneity, but it is also a cerebral act which involves immense effort and intense concentration. When it comes to poem of Rogerio Oshum, here is a poet who goes in search of words. He traverses lanes tread by common man. When I read this poem, I also thought about a famous poem written by K. Sachidanandan, where the poetry itself goes in search of Gandhi. So Gandhi and poetry, where poetry goes and meets. This poem is emaciated, it is cadaverous, it undergoes a transformation after meeting Gandhi. The poem has been nestled in the foster care of Valmiki and Vyasa for all these days, patronized by kings. It has lived in the luxurious palaces. Gandhi gives a beautiful suggestion to the poem. He asks few pertinent questions like, have you ever spun thread? Have you ever pulled scavenger's cart? Ever stood in the smoke of early morning kitchen? Have you ever starved? These are the pertinent questions posed by Gandhi to the poem. And eventually, Gandhi gives an advice and insists. And he says, poetry should give up this habit of speaking in Sanskrit at times. It should go to the fields, listen to the peasants' speech. So what I saw in Rogerio Oshum's poem is the poet has gone to these places in search of words. I was wondering if a poet who has gone in search of words could write such a lengthy poem. What if he had words at his disposal? He could have written an epic. So, and in his poem, there is reference to blockade, there's reference to hoarding, surveillance, frisking, negotiations. And this is obviously a reference to the collective consciousness of Manipuri people who have been suffering under the very draconian law of Armed Forces Special Power Act. That was my observation. I would like to read the last lines of Rogierio's poem. Such dream talks and ramblings should be poems instead. Why can't there be poems for us who cannot afford to buy words? I was left with a disturbing question whether the one who cannot afford to buy words is the same as the one who cannot afford to utter a word in this dictatorial world. I was also given poems written by Margarita. I don't know whether I should respond to this or not. Okay. No, sir. What we will do, we have missed one session. We tried contacting a foreign poet. She could not come online. Should I respond to it? Yeah, I'll ask him to read in Kannada version. Okay. After that, if you don't mind, right? Yes. Thank you. Thank you. We take a short break from the responding session. We tried contacting the international faculty, Margarita Losada Vargas. She accepted to come online, but we have been trying, but she could not connect. We have here Mr. H.M. Shiv Prakash sir to read her poems in Kannada. We invite him after those Kannada poems. I'll ask sir to respond again, please. Thank you, sir. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮಾರ್ಗೆಟ್ ರವರ 3 ಕಿರುಗವತಿಗಳಿದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಿರುಗವಿತೆಗಳನ್ನ ನಾ ಇಂದು ವಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಕಿರುಗವಿತೆ ದಿವ್ಯ ನೋಟ. ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಬಡ ಹುಡುಗನಾದದ್ದು ತಾತನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ, ಬಡ ಹುಡುಗನಾದದ್ದು ತಾತನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ, ಆದಿ ಮೂಲ ಹೊಲಿಗೆಯ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದೆ, ಆದಿ ಮೂಲ ಹೊಲಿಗೆಯ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದೆ, ಅವನು ತರುಣನಾದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಅವನು ತರುಣನಾದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ನೋವನ್ನು, ನೆಲದ ಮೇಲೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು, ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ನೋವನ್ನು, ನೆಲದ ಮೇಲೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು. ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಕಿರುಗವತೆ ಮಳೆ. ನೀರಿಗೆ ಸದಾ ಆತುರ, ನೀರಿಗೆ ಸದಾ ಆತುರ, ಮೋಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥ, ನೀರಿಗೆ ಸದಾ ಆತುರ, ಮೋಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥ, ಸಿಡಿದು ಮರೆಯಾಗುವುದು, ಸಿಡಿದು ಮರೆಯಾಗುವುದು, ಬೀಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು, ಸಿಡಿದು ಮರೆಯಾಗುವುದು, ಬೀಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು. ಕಿವುಡ ಹುಡುಗ, ಕಿವುಡು ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಕಿವುಡ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರಾಗ ರಚಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಿವುಡ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರಾಗ ರಚಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂಬೆಳಗಿನ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ, ಮುಂಬೆಳಗಿನ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ. ಅವರ ಮೂರನೆಯ ಕಿರುಗವಿತೆ ಮಧ್ಯಂತರ. ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಬಟ್ಟಲ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಬಟ್ಟಲ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ. ಚಮಚಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ, ಚಮಚಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು, ಚಮಚಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು, ಚಾಕು ನೇವರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಚಾಕು ನೇವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ. Thank you, H.M. Shivprakash sir. Now I would like to call upon again Mr. Harish Gangadhar sir. I was also asked to respond to these poems, which I found very difficult to comprehend. I've always felt that there's a lot of similarity between Colombia and India because of the vibrant culture, innumerable myths, inner turmoils, wars, and problem with the cartels. Colombia immediately evokes in my mind the town of Aracataca, the fictional town of Mocando in the fiction 100 Years of Solitude. I consider this country as a prodigiously fertile in poetry, and it is also a cauldron of creativity. That's what I saw in the poems of Margarita. There's a lot of insatiable illusion, and I feel the people of this country are incapable of conceiving any idea that is not colossal. Poems of Margarita are simple but yet profound. I should confess that I found it difficult to completely comprehend the poems. They are thematically different. I could not figure a specific pattern after reading these 3 poems. Wish I could read more poems written by her. I know things in these poems always refer to other things. When I read Epiphany, the poem, I was reminded of a famous line which occurs in the novel of Love in the Time of Cholera, where Marquis says, "It is life more than death that has no limits. It is life more than death that has no limits." In Epiphany, Margarita seems to hint towards the never-ending cycle of life. And in another poem, there is a tiny tussle between the clouds and the rain. And eventually, the deaf boy succeeds in sensing the noise through his eyes.
and compose a melodious song. This is my response to Margarita's poem. Coming to the last poem by Kaidal Krishnamurti, the tales of those who have become history. We believe in the adage that we have to create history. We have to go into the pages of history. It has become a very hackneyed expression. We have been using this. We all wish to be part of history. But this poem seems to indicate about the futility of such an endeavor. It says, when we are faced with the overall span of time, all our efforts are useless. Even the people who had created history would eventually fade or wane away from the collective memory of the consciousness of the people. This is a stark reality which Kaidal Krishnamurti seems to hint in his poem. And in his last poem, he will not like this song. There seems to be a friction between the lovers. There is a lot of tension and differences, which is very obvious in the poem. But how the poem ends is quite interesting. There is obviously a class difference. But the lover, who is disgruntled, seems to suggest and simply walk away. Unlike psychotic lover we see in Browning's poem, My Last Duchess or For 4 Years Lover. I felt happy about dignified lover in this particular poem. So I end my response here. The last poet who recited the poem, that poem I did not get hold of. I think it will be a great injustice if I respond to that poem. I would leave it to the readers as it is. Thank you very much. Thank you, Mr. Harish Gangathar, for your patience and resilience. Now I request Sri Siddhalingesh Ranganavar, Deputy Director of Department of Kannada and Culture of Ballari, to give a moment to our faculty and the chairpersons. A huge round of applause, please. So now we are reaching to the golden moment. After this session, we have the formal valedictory function. The chief guests are here with us since afternoon. A lot of efforts have gone in taking this function to a success. It's time to recognize their efforts. I request the audience to kindly be seated and grace the valedictory function. Ladies and gentlemen, we have come to the last session of Sangam for this year.
To begin the 21st session, I invite onto the stage Mr. G.P. Basavaraj, former editor of Prajavani and Mayura, Mr. Basavaraj Gadagin. I also invite Mr. Cheran Rudramurthy from Canada, Mr. A.J. Thomas from Kerala, Mr. Ajay Kumar Singh from Karnataka, Mr. Maunesh Naulahalli from Kushtagi. I also invite Mr. Ramesh Kapoor, Sudha Adukalji, and Mr. Gayatri Toranagalu to join the faculty. I again invite Mr. G.P. Basavaraj, former editor of Prajavani and Mayura, Mr. Basavaraj Gadagin, Mr. Cheran Rudramurthy, Mr. A.J. Thomas from Kerala, Mr. Ajay Kumar Singh, Mr. Maunesh Naulahalli, Mr. Ramesh Kapoor, Sudha Adukalji, Mrs. Gayatri Toranagalu. It's pleasure to introduce Mr. Cheran Rudramurthy from Canada. Cheran Rudramurthy is from Sri Lanka, now living in Canada. He is an academic, poet, playwright, and journalist. He has more than 5 books of poems to his name. He is a recipient of ONV Foundation Award Dubai 2017, Tamil Literary Garden Award Canada 2006. Now, I welcome Mr. Cheran Rudramurthy to come to the podium for his presentation. Now, I welcome Mr. Cheran Rudramurthy to come to the podium for his presentation. Cheran sir, you are online. Please, we request you to go ahead. I am online. Sir, you are audible. Please, please go ahead, sir. Thank you so much for inviting me to read my poem. I feel very sad that I could not join you all in person. And I'm happy that at least I could join you via online. The first poem I'm going to read is titled The Second Sunrise. I will be reading my poems in Tamil, and I hope that you have access to the poem in English and Kannadam. Am I right? Can you all see my first poem, The Second Sunrise? On screen? Sir, please go ahead, sir, please. Hello, Cheran sir. Hello? Yes. Yeah, we request you to go ahead, sir, please. Oh, so can I start reading? Yes, sir, please. Okay. I wrote this poem in 1981 when I was a university student in Jaffna, Sri Lanka. That was a time the very famous public library in Jaffna was burnt by the Sri Lankan government forces, and I was a witness. And this is the poem about the burning of the library, The Second Sunrise. Then there is also the title of my very first collection of poems, The Second Sunrise. இரண்டாவது சூரிய உதயம். அன்றைக்கு காற்றே இல்லை, அலைகளும் விழாது செத்து போயிட்டு கடல். மணலில் கால் புதைதல் என நடந்து வருகையில்
மணலில் கால் புதைதல் என நடந்து வருகையில் மறுபடி ஒரு சூரிய உதயம். இம்முறை தெற்கிலே என்ன நிகழ்ந்தது? எனது நகரம் எரிக்கப்பட்டது. எனது மக்கள் முகங்களை இழந்தனர். எனது நிலம், எனது காற்று, எல்லாவற்றிலும் அந்நிய பதிவு. எல்லாவற்றிலும் அந்நிய பதிவு. கைகளை பின்புறம் இறுக கட்டி யாருக்காக காத்திருந்தீர்கள்? முகில்களின் மீது நெருப்பு தன் செய்தியை எழுதியாயிற்று. இனியும் யார் காத்துள்ளனர்? சாம்பல் பூத்த தெருக்களில் இருந்து எழுந்து வருக. சாம்பல் பூத்த தெருக்களில் இருந்து எழுந்து வருக. My second poem is titled In a Time of Burning, எரிந்து கொண்டிருக்கும் நேரம். That was also a title of one of my collections of poetry. I wrote this poem in 1986. And some of you may know that the Tamil liberation struggle was at the peak in 1985 and 1986. And there were lots of attacks and all these kind of political and social issues. And at the time, there were not only one liberation group, but there were almost 50 different kinds of liberation movements for Tamils in Sri Lanka at the time. And at some point, they started fighting among each other in 1986. It was what we call in English the internecine warfare. And I couldn't stand that kind of violence there. So this is a poem that resulted in, after witnessing some of those unnecessary and morally not suitable kind of violence. In a time of burning, எரிந்து கொண்டிருக்கும் நேரம். இன்று வாய் திறவாதே. இன்று மட்டும் மௌனம் கொள். நம் வாயிலிருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு உண்மைக்கும் ஒவ்வொரு துப்பாக்கி கொண்டு பரிசாக கிடைக்கிற காலம் ஒன்று வருமோ? அல்ல எனில் ஏன் இந்த அவலம்? முச்சந்தி மாமரத்தின் கீழ் எரிந்தன உடல்கள், எழுந்த சுவாலைகளில் கருகின குருத்துக்கள். புகை, அச்சம், கொடுமை, துயரம், பீதி அனைத்துமே கருப்பு, அசுர நிறம். துர்க்குறிகள் விரவி இருளின் நிழல்கள் கவிய உடல்களும் மனமும் எரிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரம். குரல் ஒடுங்கி பாடல் இழந்தன குயில்கள். மிரட்சி தரித்த விழிகள் நகர்த்தி அலற மறுத்தனர் சிறுவர். சாம்பலை காற்று கொண்டு போயிற்று, எலும்புகளை நாய் கொண்டு போயிற்று. மனிதத்தை துப்பாக்கி முனையில் நடத்தி சென்று புதைகுழி விளிம்பில் வைத்து சுட்டு புறங்காலால் மண்ணை தள்ளி மூடிவிட்டு வந்து தெருவோர சுவரில் குருதி அறைந்த நியாயம் சொல்கிறார்கள். யார் கேட்டாரும் படத்தில் நியாயத்தை? யார் கேட்டாலும் படத்தில் நியாயத்தை? எச்சிறு புல்லும் எச்சிறு தளிரும் நம்பிக்கையின் உயிர் மூச்சுடனேயே மலரும் வளரும் முதிரும் அடியும் என நான் அறிவேன். எச்சிறு புல்லும் எச்சிறு தளிரும் எச்சிறு நம்பிக்கைகளின் உயிர் மூச்சுடனே மலரும் வளரும் முதிரும் மடியும் என நான் அறிவேன். எனினும் சாபங்கள் சுந்த தாய்நாடு எமதென துயரில் புலம்பும் முதியோர் சிலருக்கு இக்கணம், உடல்களும் மனமும் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற இக்கணம், நம்பிக்கையை நான் எப்படி உரைப்பேன்? புதைகுழிகளுக்கிடையில், பிணங்களுக்கிடையில், குருதி படிந்த உடைகளுக்கிடையில், புத்திர சோகத்தில் நெஞ்சு பிளந்த அன்னையர் கண்ணீர் துளிகளுக்கிடையில் துர்ப்பாக்கியம் தற்காலிகமானது என்று குரல் எழுப்ப மெலிந்த உடலும்
வளர்ந்த தாடியும் உடைந்த மனமும் குழம்பிய தலையுமாய் வார்த்தைகளுக்கு அலைகிறேன் நான். My last poem is titled The Children, குழந்தைகள். I wrote this poem in 1994. It's about all the children that became part of the war. And that was, at that time, there were no convention on child soldiers. There were nothing about children in war. Right? It was all of those international human rights instruments and laws, they came later. So this was a poetic imagination and the poetic perception of the role of kids, the children. குழந்தைகள். குழந்தைகளை யார் உருவாக்குகிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன். திறந்து வைத்த எண்ணலுக்கூடாக சலசலத்து நான் அல்ல, அவர்களின் குரலுக்கு சங்கீத நரம்புகளை தருவதே என் வேலை என்றது காற்று. அவர்களுடைய கண்களுக்கு ஆழமான நிறங்களை தருகிறேன் நான் என்றது ஒளி. அவர்களுடைய பிஞ்சு பாதங்களுக்கு ஒரு புன்னகையை தருகிறேன் நான் என்றது செவ்வலரி பூ. அவர்களுடைய இதயத்தின் சுவர்களை காதலின் இலைகளால் நெய்கிறேன் என்றது கடல். அவர்களுடைய சிரிப்புக்கு மந்திர வலிமையை சேர்க்கிறேன் என்றது காடுகள். அப்படியானால் அவர்களுடைய கைகளில் துப்பாக்கிகளையும் கால்களுக்கு இராணுவ சப்பாத்துகளையும் இடுப்பில் வெடிகுண்டுகளையும் கண்களில் வெறுப்பையும் தந்தது யார் என்று கேட்டேன். காற்றும் கடலும் உறைந்தன. வெளியில் உலர்ந்து நொறுங்கிற்று கண்ணாடி துண்டுகளாக ஒளி. ஒரு மின்னல் வெட்டில் எரிய ஆரம்பித்தன பூக்களும் காடுகளும். எல்லா பறவைகளும் கூட்டமாக பறந்து சென்று அந்த தீயுள் விழுந்தன. எல்லா பறவைகளும் கூட்டமாக பறந்து சென்று அந்த தீயுள் விழுந்தன. குழந்தைகள், எங்களுடைய குழந்தைகள், எங்களுடைய குழந்தைகள். தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Cheran Rudramurthy, for those wonderful lines. His poems are translated into Kannada by Mr. Venkatesh Nellukunte and Tamil Selviji. Now, I invite Mr. Ramesh Gabbur to present Mr. Cheran's poem in Kannada. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರು ಕಿರಣ್ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು 3 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ತೆರೆದ ಕಿಟಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಭರ ಸದ್ದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ. ನರತಂತಿಯೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದಿತು ಗಾಳಿ. ನರತಂತಿಯೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದಿತು ಗಾಳಿ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂದಿತು ಬೆಳಕು. ಅವರ ಎಳೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೂನಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು ಚೆಂಗುಲಾಬಿ. ಅವರ ಎಳೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೂನಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು ಚೆಂಗುಲಾಬಿ. ಅವರ ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ನೇಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು ಸಮುದ್ರ. ಅವರ ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ನೇಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು ಸಮುದ್ರ. ಅವರ ನಗುವಿಗೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು ಕಾಡು. ಅವರ ನಗುವಿಗೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿತು ಕಾಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಪಾಕಿಗಳನ್ನು, ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಪಾಕಿಗಳನ್ನು, ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಗಾಳಿ
ಕಡಲುಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿ ಹೋದವು. ಗಾಳಿ ಕಡಲುಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿ ಹೋದವು. ಹೊರಗೆ ಒಣಗಿ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ಚೂರುಗಳು ಬೆಳಕು. ಒಂದು ಮಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿದವು ಹೂಗಳು ಕಾಡುಗಳು. ಒಂದು ಮಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿದವು ಹೂಗಳು ಕಾಡುಗಳು. ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಸಂಕುಲ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಅದೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಸಂಕುಲ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಅದೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir. It's a pleasure to introduce our second poet, Mr. A.G. Thomas from Kerala. He's an English poet, author, translator, editor. He has more than 20 titles to his credit. He is a recipient of Katha Award, AKMG Prize, International Writing Program at Writers Center, Bethesda, Maryland, Vodafone Crossword Award 2007. I welcome Mr. A.J. Thomas to come to the podium for the presentation. First of all, let me thank the organizers of this wonderful festival. This is a unique festival. I have been around the country and outside for several poetry festivals, and I haven't seen anything like this before. This is unique, fearless. The way poetry is celebrated, you know, before this, I had a couple of months ago, I was in Calcutta. There was a World Poetry Confluence, but it is relegated to the second or third place when you compare with this. This is the first I have seen like this. When I say this, like many of you know, I have been with the Sahitya Academy for nearly 23 years. And I have seen this happening in the academy and outside in Delhi also. And I thank the organizers, especially Professor H.S. Shivaprakash, who has invited me here. Professor H.S. Shivaprakash is my brother. 31 years ago, my friend Anwar Ali and I, who were MPhil scholars in the first batch of the School of Letters combined MPhil program designed by Professor U.R. Anandamurthy. He gave us a letter of introduction to us to C.D. Narasimhaya's Dhvanyaloka to do research on our MPhil dissertation. And the second evening, we meet a tall, big, wide-eyed, slim, handsome, without a trace of bald head, now Jawan, and that is our Professor H.S. Shivaprakash. And we have been brothers ever since. The last time I came to these parts of Karnataka, this northern Karnataka, Hospet, that was exactly 25 years ago on 20th September 1997. Exactly 1.5 months later, I joined him as assistant editor in Sahitya Academy. When he got a placement in JNU as an associate professor, then he moved away, leaving me behind. But we used to keep in touch. You know, we are brothers after all. That is continuing, and this is the latest expression of that love. Let me come to the point. I'll be reading 3 poems. These are my so-called, 2 of them, my city poems. You know, it's not an intentional series of poems that I wrote. I happened to write poems on Delhi, which, you know, accumulated, became city poems on Delhi. There are 2 of them now. I begin with Sarmad Shaheed.
You see, I had gone to the Juma Masjid a couple of times, but this was the time I could get in at the eastern gate. And at the eastern gate, that is what you see from the outside. You see a flight of steps, immense steps. And if you climb about half of that steps and look down, you will see a red dargah. That red dargah is the dargah of Sarmad Shaheed. Sarmad Shaheed. The king is naked, cried the innocent child. Power is naked, the unsheathed sword. Truth is naked too, innocence can see it. The two often clash in battle, sparks flying. Sticking to nudity is the ultimate truth speaking. That is what Sarmad did, the absolute unconformity outside the frames of the established. If Mansur al-Hallaj declared, I am the truth, chanting Anal Haq, Sarmad did something similar, saying only the La Ilama part of the Kalima, leaving out Illallah, perhaps implying there is no God outside, but within oneself. Dazed by the unraveling, Aurangzeb had him beheaded outside the eastern gate of the Juma Masjid, where the headless Sarmad danced on the steps, carrying his head in his hands before giving up the ghost, as the legend goes. William Dalrymple, in his City of Jinns, has narrated this incident. Standing on the very steps, I frame a picture of his red dargah below with the Khila Muala, or the exalted fortress, which was eventually reduced to the simple Lal Kila to suit the latter-day reality of total decrepitude looming in the skyline behind. So this is ultimate power leads to this. I have seen in Muammar Gaddafi's case in Libya. Libya was like Italy or Greece or any of those northern Mediterranean European states. But within 2 years of my being there, the revolution broke out, and all that civilizational markers that Gaddafi built were flattened by NATO bombing. So unless you are in a democracy, whatever you build is not going to stand. This is what. The second poem, on the same day, I went over to Balimaran. That's almost next to Jama Masjid, the eastern side. Balimaran is a place where one of our great poets, Halib, lived for close to quarter of a century. I had not been there, though I had been in Delhi for about 22 years till then. I had not visited that place, and visiting it, I was appalled. As you see in the poem, the timeless poet shares his home now with a shop. Never mind, faring better than many of Delhi's beloved bards who upheld the Ganga Jamni Tehzeeb and yet have left no earthly trace. One can only gaze around at the relics of his life with a lump rising to one's throat. Such exalted conceits, wordcraft, humor, unbending sense of honor bruised by history's nasty turns. Perpetually in debt, yet never perturbed in his angelic self. Homeless, ever roaming in spirit, he would have little value for a majestic dwelling place like this. He would even forgive the garish facelift given to his long-lived in one-time quarters. He knows these and the countless tomes turned out about him are well-meaning attempts to keep his memory alive. He would even forgive this, my lame verse in his name. My third and last poem is titled The Leveler.
I wrote it sometime in March 2020 as the lockdown, the first lockdown progressed with, with the banging on platters and the lighting of the lamps and so many other things. We had a fine summer, one of the most fine summers in Delhi that we had, but we could only see it from the window. We could not get out. I am under house arrest because of a germ. The brief Delhi spring is passing before my eyes. The coil's insistent, penetrating, infectious cooing. The late afternoon's slanting sun rays washing over the mulberry tree opposite my balcony. Unclaimed yet by the boys of the neighborhood, the ripe mulberries flash a derisive smile. Stillness has enveloped all around. The hundreds of thousands trudging home over hundreds of miles, fleeing the toxic humans of this megalopolis, riven with caste, class, and communal violence amidst the unseen enemy's attack. The Delhi riots happened in February, and it was spilling on to March when this happened. Some fall dead on the roads, their throats parched, stomachs burning. What a shame to be ensconced in my home, away from harm's way, and pretending all will be well. The leveler, ready with the scythe, whose sweep I strain to evade, can shapeshift into a new strain and creep in, I know. Life and death playing hide and seek every wakeful moment, and I striving to be aware of the sweet living present. But for how long? While even the biggest powers of the world, with the ultimate lethal weapons, are humbled by this elusive foe, pushing humanity to the level of individual survival, what's left? Merely each one on one's own? What has happened to the edifices of human civilization and its constructs? There are 4 lines in a very small poem, corollary to that. I'll read that also. It's titled, Back to the Cave. Back to the cave, back to the womb, embryonic, destructuring society, confining to closed rooms. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Sudha Adukalji to present Mr. A.J. Thomas' poems translated into Kannada by her own self. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎ.ಜೆ. ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಮೊದಲನೇ ಕವಿತೆ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಮಾರನ್ ರೋಡಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬರೆದಂತ 2 ಕವನಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್. ರಾಜ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಗ್ಧ ಮಗುವೊಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು. ರಾಜ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಹೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದ ಖಡ್ಗವೂ ಬೆತ್ತಲೆ, ಸತ್ಯವೂ ಬೆತ್ತಲೆ. ಮಗುವಿನಂತ ಮುಗ್ಧತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ಬೆತ್ತಲಾಗುವುದು, ಬೆತ್ತಲಾಗುವುದೆಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ಮದ್ ಮಾಡಿದ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಗತವಾದುದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಸ್ಥಾಪಿತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಹೊರಗೆ ಜಿಗಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಗತವಾದುದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ಹಲಾಸ್ ಅನಾಲ್ ಹಕ್ ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಮದ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಕಲಿಮಾದ ಲಾ ಇಲ್ಲಾಹು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಎಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದ. ಬಹುಶಃ ಅವನ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ಹೀಗಿರಬಹುದೇನೋ, ದೇವರು ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆತ್ತಲೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಔರಂಗಜೇಬ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪೂರ್ವದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ಅವನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ. ಶಿರವಿಲ್ಲದ ಸರ್ಮದ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಸೀದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸಿದ. ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಶಿರವಿಲ್ಲದ ಸರ್ಮದ್ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಸೀದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸಿದ ಎಂದು ದಂತಕಥೆಗಳು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಾನೀಗ ಅದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವೆ.
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೋಟೆಯೊಂದು ಕಾಲದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಕುಸಿದು ವರ್ತಮಾನದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಿಲಾಯಿ ಮುಲ್ಲಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೆಂಪು ದರ್ಗಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಗೋ, ಆಕಾಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಲ್ಲನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ಎರಡನೇ ಕವನ ಬಲಿಮಾರನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಲಿಬನ ಹವೇಲಿ. ಕಾಲಾತೀತನಾದ ಕವಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕವಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಥಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಐಹಿಕ ಕುರುಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯುಂಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಕುರುಹುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಕುರುಹುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉಳಿಸಿ ಅವನ ಆರ್ದ್ರ ಗರ್ವ, ಅವನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವನ ಪದಕೌಶಲ, ಇತಿಹಾಸದ ಅನೂಹ್ಯ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ಗೌರವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನೆಂದಿಗೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲರು. ಈ ರೀತಿಯ ಭವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲರು. ಬಹುಶಃ ಅವನ ದೀರ್ಘಾವಾಸದ ಮನೆಗೆ ಸುರೂಪ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದೇನೋ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಪುಟಗಳು ಅವನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತಿಸಿವೆ. ಅವನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕಿರುಗವನವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂರನೇ ಕವನ ಸಮತಟ್ಟುಗಾರ. ರೋಗಾಣುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿಯ ವಸಂತದ ಝಲಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ತೂರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು, ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಎದುರಿನ ಮಲ್ಬೆರಿಯ ಮರವನ್ನು ತೋಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಬಾಗಿದ ಕಿರಣಗಳು, ನರಮನೆಯ ತುಂಟ ಹುಡುಗರ ಕಬ್ಜಾವಾಗದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ದೆಹಲಿಯ ವಸಂತದ ಝಲಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ನಗು, ಸುತ್ತ ಆವರಿಸಿರುವ ನೀರವ ನಿಶ್ಚಲತೆ, ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ 100 ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ 100 ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಗರದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬೇಗೆಗಳು, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎದುರಾಗುವ ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಗಳು. ದೆಹಲಿಯ ವಸಂತದ ಝಲಕು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಮಲಗಿದರು. ಅವರ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿತ್ತು, ಒಡಲು ಬೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ನನ್ನದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂತಹ ಅವಮಾನ. ಅಗೋ, ಸಮತಟ್ಟುಗಾರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದು. ನಾನು ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದೇ ತೀರುತ್ತಾನೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಸಾವು ನನ್ನೆದುರು ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರತಿ ಎಚ್ಚರದ ಗಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ತಮಾನದ ಬದುಕಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೀರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಈ ಶತ್ರುವಿನ ಎದುರು ಜಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಂಡಿಯೂರಿವೆ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಯುಧಗಳು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮಣಿದಿವೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಳಿವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಇದೆ? ಅವರ ತಲೆಗೆ ಅವರದೇ ಕೈ, ಸರಿಯಲ್ಲವೇ? ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸೌಧ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, ma'am. Now, I would like to welcome Mr. Ajay Kumar Singh from Karnataka to come to the podium for his presentation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾ. ಏನೆಂದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. Poem My House. Actually, I wanted this to be my last poem, but since it has been brought here, I'll read it first. बहुत छोटी कविता है. मेरा घर, मिट्टी का घर, मिट्टी का एक छोटा सा घर. इस घर में मिट्टी का एक छोटा सा दिया. मिट्टी का घर, मिट्टी का एक छोटा सा घर. इस घर में मिट्टी का एक छोटा सा दिया. अनायास, अनवरत, मध्यम अपना प्रकाश फैलाता. बस इतना, मध्यम अपना प्रकाश फैलाता. बस इतना कि घर के निवासी को घर की हर चीज दिख जाए, हर चीज जो जैसी है जहां. और प्रार्थना यह कि यह छोटा और मध्यम प्रकाश सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करके, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते प्रकाश से मिल जाए और निवासी भी उस प्रकाश का अणु कण हो जाए. Second one. Mention anta ಹೇಳಿದ್ರಿ. The Ilwa? Okay, I'll read it in any case. I was told the second one is Mahal. They had given the title Mansion, but I had in mind the palace. Mansion से थोड़ा बड़ा बनता. Okay, a mansion. महल. महल एक विशालकाय, भव्य से भी भव्यतर. आप चाहे देखें कि दोनों में थोड़ी समानता है कविताओं की भाषा में. वो यूं कि लगभग 15 दिन पहले सुबह घूमते वक्त दोनों कविताएं अकस्मात उतर पड़ी तो लिख ली गई. महल एक विशालकाय, भव्य से भी भव्यतर, तरह तरह के नए पुराने झाड़ फानूसों से सजाया हुआ. महल एक विशालकाय, भव्य से भी भव्यतर, तरह तरह के नए पुराने झाड़ फानूसों से सजाया हुआ. तरह तरह के खूबसूरत, ज्ञानवान, सुसंस्कृत निवासियों का निवास स्थान. राजा ने मगर झाड़ फानूसों को बुझाने का आदेश दे दिया है. राजा ने मगर झाड़ फानूस को बुझाने का आदेश दिया है. एक कंदील भी न जलने पाए. केवल उसके सुलगते हुए शब्दों के प्रकाश में, केवल राजा के सुलगते हुए शब्दों के प्रकाश में संपन्न हो सब राजकाज, प्रजा कार्य और सांस्कृतिक क्रियाकलाप. अंधेरे अंधेरे में, दिन रात के हर समय छाए झुटपुटे में एक दूसरे से टकराते फिरते हैं महल के खूबसूरत, ज्ञानवान, सुसंस्कृत निवासी सब. ಇನ್ನೊಂದುದೆಯಾ ಸಿಂಧೂರಿ ಸಂಜೆ? No? Okay. Actually, I will read out. Actually, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. You must have seen mine are the shortest poems, and maybe I am the oldest poet in the poet meet in the last session. ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ
ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಬರೀ 2 ಕವನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಕವನಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಒಂದು 3ನೇ ಕವನ ಓದ್ತೇನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ओके, कविता की पंक्ति, इसका शीर्षक है कविता की पंक्ति। छोटे छोटे 3 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा, शुरू हो गया है आज से पतझड़, शुरू हो गया है आज से पतझड़, प्राण पखेरु से फड़फड़ाते उड़ते फिरते हैं सूखे पत्ते, थोड़ी थोड़ी खुनक हवा चमड़ी के नीचे तक घुसी चली जाती है, गुपचुप एक उदासी सी खटमिट्ठी, गुपचुप एक उदासी सी खटमिट्ठी घर करने लगती है, फुरहरी सी उठती है कविता की पंक्ति। क्रूर कहो कहो में कसमसाती रही थी शर्म से नारंगी रात, क्रूर कहो कहो में कसमसाती रही थी शर्म से नारंगी रात, उचटती रही थी सूरज की नींद, भर्राती रही थी आदमखोर नीली और जैतूनी गाड़ियां। पुलिस की गाड़ियों का रंग नीला होता है और आर्मी की गाड़ियों का रंग जैतूनी होता है। भर्राती रही थी आदमखोर नीली और जैतूनी गाड़ियां, पृथ्वी के वेग से लुढ़कती रही थी बोतलें, पेशानियों से गायब थी हर एक लकीर, मुट्ठी की हवा में कैद हो गया था निर्जीव सुख, सिगरेट सी चौंकी थी कविता की पंक्ति। खेतों में हल चलाते गिर जाते हैं लाचार नंगे पांव, प्याज और हल्दी की पुलटस से ठीक नहीं होते हैं महीनों तक, देवठान पर बना जाता है कोई गेरू के बिना लाल लाल सतिये, होली दिवाली पर मिलती हैं केवल देह, होली दिवाली पर मिलती हैं केवल देह, ग्रामोफोन के जंग खाए डिब्बे में कैद हो जाती है ढोलक की थाप, मार खाए बढ़े पेट बच्चे सी पल पल विसूरती है कविता की पंक्ति, मार खाए बढ़े पेट बच्चे सी पल पल विसूरती है कविता की पंक्ति। पार्ट 2, उड़ा क्यों नहीं देते मेरे शब्द, उड़ा क्यों नहीं देते मेरे शब्द, उस बच्चे के चेहरे से मक्खियां जिसका अपना निशक्त हाथ करता रहता है इंतजार, भूखे मस्तिष्क के आदेश का इथोपिया के तंबू में, सारा शरीर जिसका समाया रहता है तरबूजे से सिर में, और सारे प्राण बड़ी बड़ी निरीह हिंगोटे सी आंखों में। छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द, छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द, आतताइयों के हाथों से मनुस्मृत के कुछ श्लोकों की बेरहम तलवार, छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द, आतताइयों के हाथों से मनुस्मृत के कुछ श्लोकों की बेरहम तलवार, बना क्यों नहीं देते मेरे शब्द, दलितों की आह को मानवीय अधिकारों की विवेकशील हुंकार, बुझा क्यों नहीं देते मेरे शब्द, बस्तियों को जलाती बहशी आग, बुझा क्यों नहीं देते मेरे शब्द, बस्तियों को जलाती बहशी आग, आषाढ़ की पहली बारिश से बरसते क्यों नहीं मेरे शब्द, काश मेरे शब्द नेता की डकारवन विलीन हो जाने से बच जाते, काश मेरे शब्द नेता की डकारवन विलीन हो जाने से बच जाते, काश मेरे शब्द अफसरों के कोट पर गर्द की हल्की परत भर बनकर न रह जाते, काश मेरे शब्द खोखले न होते, काश मेरे शब्द खोखले न होते, काश ये शीशा बंद धंस जाते किन्हीं देहों में, काश ये किन्हीं दिलों को छू पाते, काश कुछ दिल इन्हें छू पाते, होली सी जल उठती कविता की पंक्ति। अंतिम और तीसरा भाग, सारे ब्रह्मांड को लील ही लेगा क्या अंधकार, सारे ब्रह्मांड को लील ही लेगा क्या अंधकार, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शब्द अमित ज्योतिपुंज राखी हो जाएंगे क्या एकदम, या धुंधियाएंगे ही बस लकड़ी के गीले कोयले की तरह,
करेगा नहीं एक भी शब्द क्या टंकार, जगाएगा नहीं क्या सोते हुए वीरों की आंखों में सोई हुई ज्योति, जगाएगा नहीं क्या सोते हुए वीरों की आंखों में सोती हुई ज्योति। एक तरफा ही रहेगा क्या संग्राम, सूरज सी चमकेगी नहीं क्या कविता की पंक्ति, हवा सी बहेगी नहीं क्या कविता की पंक्ति, पानी सी प्यास नहीं बुझाएगी क्या कविता की पंक्ति, अनाज बन भूख नहीं मिटाएगी क्या कविता की पंक्ति, फिर कभी नहीं आएगी क्या कविता की पंक्ति। I have roughly put together a rough translation into English. Do you think I should go? Okay. It's a very rough translation done actually after coming here. A line of poem. Autumn begins today. Dry leaves fly like the pigeons of life force, fluttering in the wind. Slightly chill breeze penetrates my skin. Silently, a sweet sour melancholy starts to take over. Like a thrill rises, a line of poem. The evening turned crimson from shame, kept on tossing and turning. The sun could not sleep properly. The man-eating blue and olive green vents kept on growling the whole night. With the movement of the earth, bottles kept on rolling. There was no sign of any concern on their forehead. A dead happiness was imprisoned in the air of a clenched fist. Like the spark on the tip of a cigarette smoldered a line of poem. Part 2. Why do my words not keep away the flies from the face of that child in the shelter camp of Ethiopia, whose own helpless hand keeps on waiting for an order from his starving brain, whose whole body is reduced to a watermelon-sized head and the whole life to his hingota-like big eyes. Why do my words not snatch away from the hands of the perpetrators the merciless sword of some words of Manusmriti? Why are my words not able to extinguish the mad fire that is destroying the sanity of villages and towns? Why do my words not pour down like the first rain of the season? Oh, only if my words could be saved from becoming an imperceptible belch of my leader and disappear. Oh, only if my words could be saved from becoming a speck of dust settled on the coat of the officialdom. Oh, only if my words were not so hollow. Only if they could pierce some bodies like the lead of the bullet. Only if they could touch some hearts. Only if some hearts could touch them like holy festival fire would have raised a line of poem. Will darkness swallow the whole world? Will the lofty words of so many great ones, the words which are like the limitless sphere of light, will they meekly be reduced to cold ashes? Or will they emit smoke only, like wet coals? Will not even one word give a clarion call for fight? Will it not awaken the sleeping fire in the eyes of sleeping warriors? Will the battle remain one-sided? Will a line of poem not shine like a sun? Will a line of poem not blow like a swell of fresh air? Will a line of poem not quench my thirst like water? Will a line of poem not become edible grains and satisfy my hunger? Will the line of poem never come again? Thank you very much.
Thank you, Mr. Ajay Kumar Singh, for those wonderful lines. His poems are translated into Kannada by Mr. Kamalakar Kadave. Now, I request Mrs. Gayatri Toranagallu to present his poems in Kannada. Thank you, sir. ನಸುಗಂಪಿನ ರಸ ಸಂಜಯ ಸಂಪಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮೂಲ ಕವಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುವಾದ ಕಮಲಾಕರ ಕಡವೆ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಮಣ್ಣ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮಣ್ಣ ಮನೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ಈ ಮಂದ ಬೆಳಕು ಒಂದಾಗಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ. ಈ ಮಂದ ಬೆಳಕು ಒಂದಾಗಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಾತನು ಈ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ಅಣುಕಣದಂತೆ ಸೇರಿರಲಿ. ಮನೆಯಾತನು ಈ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ಅಣುಕಣದಂತೆ ಸೇರಿರಲಿ. ಎರಡನೆಯ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಹಲು. ಅನುವಾದ ಕಮಲಾಕರ ಕಡವೆಯವರು. ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಮಹಲು ಭವ್ಯದೊಳಗೆ ಭವ್ಯ. ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಮಹಲು ಭವ್ಯದೊಳಗೆ ಭವ್ಯ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತೂಗು ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ವಾ! ಆದರೆ ರಾಜ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಜ್ಞೆ. ಎಲ್ಲ ತೂಗು ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿರೆಂದು, ಲಾಟೀನನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿಸಕೂಡದು ಎಂದು. ರಾಜ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಜ್ಞೆ. ಎಲ್ಲ ತೂಗು ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿರೆಂದು, ಲಾಟೀನನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿಸಕೂಡದು ಎಂದು. ಕೇವಲ ಅವನ ಉಜ್ವಲ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಜನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಗಲಿ ಎಂದು. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುತ್ತಿರುವ ಅಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಿರುವ ಅಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಲಿನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. It's a pleasure to introduce our last poet, Mr. Maulesh Navlahalli from Kushtigi. He was born in July 1, 1987 in Navlahalli village of Kushtigi Taluk of Koppal district. He studied diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic College, Kushtigi, diploma in journalism from distance education at Kannada University, Hampi. He acted as a theatre actor in Bengaluru's Adamya troupe for some time. He is running a carpenter business called Maunaguru Woodworks. Preete Jatre is his first poetry collection published. His poems and articles have been published in some newspapers of the state. I invite Mr. Maulesh Navlahalli to come on to the podium to present his poems.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಅರಿದೊಡೆ ಶರಣ ಮರೆದೊಡೆ ಮಾನವ ಎನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತನಗೆಯ ಬೀದಿಲಿಂದು ಹಗೆಯು ತುಂಬಿದೆ. ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತನಗೆಯ ಬೀದಿಲಿಂದು ಹಗೆಯು ತುಂಬಿದೆ. ಅಂದವಾದ ಹೂದೋಟದಿ ದುಂಬಿ ಝೇಂಕಾರವಿಲ್ಲ, ಬೇಲಿಯೇ ಹಸು ಮುಖದಿ ಹೂ ಗನಸ ತಿಂದಿದೆ. ಅಂದವಾದ ಹೂದೋಟದಿ ದುಂಬಿ ಝೇಂಕಾರವಿಲ್ಲ, ಬೇಲಿಯೇ ಹಸು ಮುಖದಿ ಹೂ ಗನಸ ತಿಂದಿದೆ. ಅವರು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಚಿಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಚಿಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಸವು ಕೂಡ, ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಿತಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಸವು ಕೂಡ, ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಿತಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಣದ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಒದುಗಿಸಿಟ್ಟೆವಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಣದ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟೆವಲ್ಲ. ಬಂದುಗಿಂದು ನಿದ್ದೆಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಲಿದ್ದು, ಬಂದ ಕರೆಗೆ ಹೇಳದೇನೆ ಹೋದೆವಲ್ಲ. ಬಂದುಗಿಂದು ನಿದ್ದೆಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಲಿದ್ದು, ಬಂದ ಕರೆಗೆ ಹೇಳದೇನೆ ಹೋದೆವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಬದಲಿಸಿದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳದೆಂದು ವಸ್ತುವದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಬದಲಿಸಿದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳದೆಂದು ವಸ್ತುವದು ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡಿತಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಬಾಯಿದೆರೆದು ನಿಂತ ನೆಲ ಕಂಡಿತಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಬಾಯಿದೆರೆದು ನಿಂತ ನೆಲವು ಕಂಡಿತಲ್ಲ. ಚಂದ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದು ಕಾಡ ನೋಡ ಹೋದರೆ ಬಿದ್ದ ನವಿಲ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಕಂಡೆನಲ್ಲ. ಚಂದ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲೆಂದು ಕಾಡ ನೋಡ ಹೋದರೆ ಬಿದ್ದ ನವಿಲ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಕಂಡೆನಲ್ಲ. ಕದ್ದ ಮಣ್ಣ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಸೀರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಬಿದ್ದ ಗಾಜ ಚೂರನಟ್ಟು ಕುಂಟಗೊಂಡು ಹೊಡೋಡಿ ಬಂದೆನಲ್ಲ. ಕದ್ದ ಮಣ್ಣ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಸೀರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಬಿದ್ದ ಗಾಜ ಚೂರನಟ್ಟು ಕುಂಟಿಗೊಂಡು ಹೊಡೋಡಿ ಬಂದೆನಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಬಿದ್ದ ಕೊಳದಿ ಕುದಿವ ನೀರ ಕಂಡೆನಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಬಿದ್ದ ಕೊಳದಿ ಕುದಿವ ನೀರ ಕಂಡೆನಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಿರದ ಕನಸು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆನಲ್ಲ. ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಕವಿತೆ ಜೀವನದಿ. ಸಂಗಮ ರೂಪಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿ ಸಂಗಮ ವ್ಯಾಪಿ ಶರದಿಗರ್ಪಿ. ಜಂಗಮ ರೂಪಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿ ಸಂಗಮ ವ್ಯಾಪಿ ಶರದಿಗರ್ಪಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹನಿ ನೀಗಿತು ಒಡಲದನಿ, ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿಬ್ಬನಿ ಕ್ಷಣದ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹನಿ ನೀಗಿತು ಒಡಲದನಿ, ಸಂಭ್ರಮದ ಇಬ್ಬನಿ ಕ್ಷಣದ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿ. ಹರಿದರಿದರಿದು ಅರಿವಿನ ತೆರೆ ತೆರೆದು, ಮೊರೆ ಮೊರೆ ಮರೆದು ಹಿರಿಕಿರಿದನು ತೊರೆದು, ದಣಿ ದಣಿ ದನಿದು ಮನ ಮಂಜುಳಗರೆದು, ಅನುರಣಿಸಿದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಭತ್ತವ ಬೆಳೆದು. ಹರಿದರಿದರಿದು ಹರಿವಿನ ತೆರೆ ತೆರೆದು, ಮೊರೆ ಮೊರೆ ಮರೆದು ಇರಿವಿನ ಕೆರೆದ ತೊರೆದು, ದಣಿ ದಣಿ ದಣಿದು ಮನ ಮಂಜುಳಗರೆದು, ಅನುರಣಿಸಿದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಭತ್ತವ ಬೆಳೆದು. ಮತ್ತೆ ಸತ್ತವನ ಹೊತ್ತ ಸದಾ ಜೀವನ, ಹೊತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನದಿಯಾದೆನ. ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀಲಿಪಾನ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ತವನ ಹೊತ್ತ ಸದಾ ಜೀವನ, ಹೊತ್ತಾದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನದಿಯಾದೆನ. ಮುತ್ತಾಗಿ ಹುಪ್ಪಾಗಿ ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಹಾವಿಯಾಗುವೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಲ ಹೆಗಲೇರಿ ಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಿಗೂಡಿ ನದಿಯಾಗುವೆ, ನಾ ಜೀವ ನದಿಯಾಗುವೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕೊನೆಯ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧವಾದಾಗೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಇಳೆ ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲಿ ಶ್ವಾನಗಳು ತಳಮಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿಗೇನಾದರೂ ಇದೀ ಬಂದೀತೆಂದು. ಇಳೆ ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲಿ ಶ್ವಾನಗಳು ತಳಮಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿಗೇನಾದರೂ ಇದೀ ಬಂದೀತೆಂದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಿದೆರೆದು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಆ ಬೇಗುದಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಿದೆರೆದು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಆ ಬೇಗುದಿ. ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಎದೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಎದೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ದೂರದ ದೇಶದ ರೋಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನನ್ನವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ದೂರದ ದೇಶದ ರೋಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನನ್ನವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಊರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಭೂತ ಹೊಕ್ಕು ರಕ್ತ ಬೇಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಊರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಭೂತ ರಕ್ತ ಬೇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮತೆಗಾಗಿ ಸವೆದು ಅಮರವಾದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿವೆ, ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಸಮತೆಗಾಗಿ ಸವೆದು ಅಮರವಾದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿವೆ, ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ರಾಜರ ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಕಲಹಗಳ ಸ್ವಹಿತದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಗೆ, ರಾಜರ ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಕಲಹಗಳ ಸ್ವಹಿತದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಗೆ. ದೂರದ ಮನೆಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಹುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಹುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಾಬಲದ ಕುದಿಯುವ ಬಾಂಡೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಾಬಲದ ಕುದಿಯುವ ಬಾಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ. ನೆರೆಮನೆಯ ಬೆಂಕಿಗೇನು ಕರುಣೆಯೇ, ನೆರೆಮನೆಯ ಬೆಂಕಿಗೇನು ಕರುಣೆಯೇ. ಯುದ್ಧವಾದಾಗೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಯಬಹುದು. ಶಾಂತಿ ಅಮರತ್ವಗಳಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ನ್ಯಾಯದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಅಮರತ್ವಗಳಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ನ್ಯಾಯದಡಿಯಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Now I invite Mr. G.P. Basuraj, former editor of Prajavani and Mayura, to respond to the session. ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಘನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನೆಲ ಈ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಊಟವನ್ನು ಸವಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸವಿದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಲದ ಉಸಿರು, ಜನರ ಮಾತು. ಒಂದು ನೆಲದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನ ಭಾಷೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಗಡಿರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು. ಕಾವ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಏಕಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ. ಆ ಏಕಾಂತತೆ ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೂಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಓದು. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಹನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಹನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದರು. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯ ನುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ 3 ದಿನದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇದನ್ನ
ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಆರಿಫ್ ರಾಜ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 8-9 ತಿಂಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕರ ಕಡವಿಯವರು, ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜೆ. ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾವ್ಯ ಓದೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಹಾಗೆ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಚಿಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. The people of this institution have taken that challenge and excellently they have conducted the whole thing in a right manner. This is a great contribution to Kannada Literary Festival. Poets meet is not an easy thing. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನನಗನ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು. ನಾನು 3 ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಓದೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ಓದೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ, ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೂ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೂ ಆಯ್ತು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಅದರ ಲಯ, ಅದರ ಗತಿ, ಅದರ ಏರಿಳಿವು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 15 ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ದಿನ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂತು, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್. ಅದು ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಸರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕವಿಯು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಕಿ ಜೈ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಹೃದಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾತನ್ನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೈಲೂ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ,
ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಾವ್ಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ಒಂದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧ್ವನಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಆಗಿ, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧ್ವನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನ. ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಶಯಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನವರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಾವು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವರು ಹೊರಗಿದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈನು. ಇದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸು ಮಾತೊಂದು, ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರು, ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದವರು, ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಬಂದವರು, ಎಂತೆಂಥ ನೋವಿದೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ, ಏನೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. 3 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಜನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದು, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅದರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಓದೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಹನೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೊಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನ ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಇಂಥ ಸಂಗಮ್, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಗಮ್ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಮಾತ್ರ, ಕೊನೆಯದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಈ ಸಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಸಂಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಗಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಿಬೇಕು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಈಗ 15 ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರಲಿ ಜನ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕವಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಆಶಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು, ಅವನನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು.
ಅವನಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಗಮ್ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಆರಿಫ್ ರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ವಿ, ಇವರು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅವರು ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಸಲ ಅವರೇ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನ, ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಗಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಇದನ್ನ ಸಂಗಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you for such a wonderful word, sir. Now I invite Mr. Veeresh Kupagal, retired principal of Reimer College, to give a memento to our faculty and to the chairpersons. Dear ladies and gentlemen, I make you to note that there follows the formal valedictory function after this, and hand over the mic to our lead, Dr. Uma Maheshwari ma'am. I request the audience to please stay back and grace the valedictory function, please. Ladies and gentlemen, we have come to the end of Sangam Fest, Confluence of World Poets, whether you like it or you don't. As we said in the beginning of the program, coming together is just the beginning. Keeping together is progress and working together is success. ಕಾವ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. This landmark event is hosted by a local non-profit organization, Arivu, on a shoestring budget with corporate support only in kind, like providing hospitality or the auditorium. We thank them for their support. To start the formal valedictory program, I request Dr. Arvind Patel, organizing president, to invite and accompany Shri Chennabasanna Lohia Prakashana, the presiding officer, for today's function onto the dais.
ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಶ್ರೀ ಪನ್ನಾರಾಜ್ ಅರಿವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request Mr. Ajay Bankar, Organizing Secretary, to invite and accompany our chief guest, Padma Shri awardee, Shri Mata Manjamma Jogati, Chairman, Karnataka Janapada Academy, onto the dais. I request our convener, Shri Virendra Ravihal, sir, to invite and accompany curator of Sangam Fest 22, Dr. Shiv Prakash HS, sir, onto the dais. Now I request Mr. Shivlingappa Handihal, Organizing Secretary, to invite and accompany our guest, Dr. S.J. Mahipal, Chairman THRD Trust and Srimati Basarajeshwari Group of Institutions, onto the stage. I request Dr. Gaddi Divakar to invite and accompany our guest, Mr. Siddhalingesh Rangananavar, Assistant Director, Department of Kannada and Culture. ಅನುವಾದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request our co-host, Dr. Madhusudan Karignur, our honorary and our honorary treasurer, Dr. Divakar Gaddi, to come on to the dais. I request Shri Arif Raja, convener of Sangam Fest, to come on to the stage, please. I request Ms. Srushti to invoke the blessings of the great architect of the universe for the success of this program. I request Mr. Virendra Ravihal to come on to the dais, please. Now I request Ms. Srushti to give the invocation for the program. Om Satchidananda ತ್ರಿತ್ವಮುಖವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭವದೊತ್ತಾದೆ ಭವದ ಬಿತ್ತಾದೆ ಋತದ ಚಿತ್ತಾದೆ ನೀ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳೆಗೆ ತುಂಬಿತಾ ಬೆಳೆಗೆ ಜೀವಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಒತ್ತಿನಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಒತ್ತಿನಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ
ಅಮೃತದ ಚಿತ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವಗಳ ಸೃಜಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಹ ಶಕ್ತಿಯೇ, ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳ ಮನೋಲೋಕಗಳ ಸೂತ್ರಧರಯುಕ್ತಿಯೇ, ಅಖಿಲ ಬಂಧನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆಸಕ್ತಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಅವತಾರವೆನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಬಾ ದಿವ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯೇ, ಎಲ್ಲವನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂಡಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವಾದೆ, ಜ್ಯೋತಿಯಾದರೂ ತಮೋ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಡದ ಮುದ್ರೆಯಾದೆ, ಎನಿತು ಕರೆದರೂ ಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಚಿನ್ನಿದ್ರೆಯಾದೆ, ಬೆಳಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮ ಕಿಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧೆ, ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ. ಗಾಳಿಗುಸಿರು ನೀ ಬೆಂಕಿ ಗುರಿಯು ನೀನುದಕ ಕದರ ಜೀವ, ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಮರುಣಾರ್ಕ ದೇವರನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಾವ, ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ನೀ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ರಾಣಿ, ದಿವ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನನ್ನೊಳುದ್ಭವಿಸಿ ಮತಿಗಾಗಮಿಸುವಾಣಿ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ತಾನರಳೆ ಕರೆವೆ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ಮನೋದ್ವಾರತ ಬಿರಿಯ ಕರೆವೆ ಜಗದಂಬೆ ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ಅಗ್ನಿ ಹಂಸ ಗರಿಗೆದರೆ ಕರೆವೆ ಬಾ ತಾಯೆ ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ಚೈತ್ಯ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಅಧ್ವರ್ಯು ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ, ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ 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 ಇಳಿದು ಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Srishti, for that beautiful rendition. Now the stage is set. I request Dr. Yoganand Reddy, co-host of Sangam Fest 22, to formally invite the dignitaries on the dais and guests of the dais. I also request Dr. Arvind Patel sir to felicitate our guests for the valedictory function, Shri L. Hanmantaya sir, Mata Manjama Jogati, and Dr. S.J.V. Mahipal. I request Dr. Divakar to accompany me, please. I am a bit tired. So, sustagidine. I take his help. Yeah. No problem. ಈ 3 ದಿನ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದಂತೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯ. ಸಂಗಮ್ ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಕವಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು 15 ದಿವಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಕವಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅಂತೀವೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಕವಿತ್ವದ ಸಮ್ಮೇಳನ. ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ, ಸ್ಪೇನಿನ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ, ಕೇರಳದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ವ ಕವಿತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಶಯದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ತಯಾರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುವಂತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಪ್ರತಿ ಕವನ ಓದುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ತದೇಕ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈ ಊರಿನ, ಈ ನಾಡಿನ ನೂರಾರು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ 10-15 ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನೀವು, ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿಮಗೂ ಈ ಸಮಾರೋಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. I do not want to explain or call or identify each and every dignitary on the dais, as I cannot explain all the dignitaries of the dais. I request all the dignitaries to receive our little or way of concern showing through our organizations. Though I can connect with you elaborately, I do not want to do that today because all of us connected through poetry beyond our expectations. I request the organizers to, receive our felicitations through Dr. Divakar. Thank you, sir. Sir seems to be tired. So I'm not an extempore speaker. I usually write a script and start speaking. So this is one opportunity where I can improve upon my impromptu speaking. Thank you. So at the outset, I would like to welcome the presiding officer of this function, Shri Channaprasanna sir. He is a renowned publisher by name Lohia Prakashana, which has a good reputation in Karnataka for publishing Kannada literature. Thank you, sir, for coming to this function and presiding over the function. Thank you very much. It's our pleasure to have among us Shri L. Hanmantaya, Honorable Member of Rajya Sabha, who has come all the way from Mandya, Mysore to attend to this function as a chief guest of today's evening function. Thank you, sir. So it's our pleasure again to have Mata Manjamma Jogati. We saw her troupe dancing, delivering their performance on the first day afternoon. Mata Manjamma Jogati. She is a Padma Shri awardee for the development of arts from Government of Karnataka. We are lucky indeed to have her among us for today's evening function. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's again pleasure to have Dr. S.J.V. Mahipal. It's again pleasure to have Dr. S.J.V. Mahipal, Chairman of TEHRD Trust and Srimati Baswarajeshwari Group of Institutions. He is the owner of this big engineering college. He is the chairman of the trust which runs this engineering college. We are very, very happy to have you among us, sir. Thank you.
Dr. Kamlakar Bhatt, one of the guests. He is the coordinator, chief coordinator for the translation team. The whole Sangam Vishwakavi Sammelana, the translation was the lifeline of that. We are indeed indebted for his timely help and the enormous task which he shouldered responsibility. Thank you, sir. It's indeed a pleasure to have Dr. H.S. Shiva Prakash, curator of Sangam Vishwakavi Sammelana amongst us. Yes. And again, the rest led by Dr. Pannaraj, Chairman, Arivu Trust. That's the organizing committee. I welcome whole of the organizing committee on the stage. Thank you all. Yes, sorry. In the impromptu speaking, as I said, I always believe in scripting and then speaking. I forgot Mr. Siddhalingesh Rangannavar. He is the Deputy Director of Assistant Director of Kannada and Culture. Through his department, all those cultural programs were possible because of that. Thank you, sir. We are proud. We are happy to have you amongst us for today's evening function. ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತೊಂದು ಆರಂಭದ ಮುನ್ನುಡಿ. ಸಂಗಮ್ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯದಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Dr. Gaddi Divakar, Dr. Yoganand Reddy, and Dr. Arvind Patel. We request the guests or dais to water the plant to symbolize the formal inauguration of the program, and I request all the dignitaries on the dais to join them. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. That was a wonderful gesture. Now I request our co-host Dr. Madhusudan Karignur sir to introduce our chief guest Shri L. Hanmantaya. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಂಕಪ್ಪ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, the honorable member of Rajya Sabha, is an Indian poet, Indian politician, and he is a member of the upper house of Indian Parliament. He had his basic graduation from the Government Science College, Bangalore, postgraduate studies in Kannada literature at Bangalore University, and PhD from Mysore University. He has 8 books of collections of poems to his credit. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ವನ ಕವಿತೆ, ಕರ್ಣರಾಗ, ಹರಿಗೋಲು, ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ನಡುವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು.
ಹಾಗೇನೆ ದಲಿತ ಲೋಕದ ಒಳಗಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನತೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗಿವೆ. His edited works include ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕವಿತೆಗಳು, ದಲಿತ ಕವಿತೆಗಳು, ಕೆಳವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು. He has held various positions which includes member of Kannada Development Authority, Government of Karnataka, member of State Executive Committee, Kannada Sahitya Parishad, member of Kannada Legislative Assembly, Legislative Council for 2 terms, and he was the chairman of Kannada Development Authority, and he is the member of Committee of Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Ladies and gentlemen, here is Lankappa Hanumantaya before you. Sangam Confluence of World Poets ಈ ಸಮಾವೇಶದ 3 ದಿನಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಕಾವ್ಯದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಯ ಮಜಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ದಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ನಾನು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕವಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 18 ದೇಶಗಳ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು 3 ದಿನಗಳ ಕಾವ್ಯಧಾರೆಯನ್ನ ಹರಿಸಿರುವ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರು ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನರಾಜ್ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಕವಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈವರೆಗೆ ಬರೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅವರು, ಆದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನು
ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯಧಾರೆಯನ್ನ ಹರಿಸಿರುವ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಯಾರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹುತೇಕ 79ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಾರರು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕವಿಯವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಿಪಾಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಹುಚ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗಿನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅವರು ಕವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ಥ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕವಿತೆನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗಣಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಕವಿಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಹಳ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇವ್ರ ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿರೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಿಗ್ಮೂಢನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ನನಗೀಗಲೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾವ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂಡಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪನ್ರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂಡಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಿಳಿ ಸಾರು ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಒಳಗಡೆ 79ರಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗದೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಓಡ್ ಬಂದದ್ದು ಉಂಟು. ನನಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೂ ಇದೆ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಾರು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ತಟ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದೋ ಇತ್ತಾಳೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋನು ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಒಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಮೇಳವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕವಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿನ ಕಾವ್ಯ ಓದೋದಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಸತ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇವೆ.
ಮೊದಲು ಒಬ್ರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಹಳ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾವ ಇವನಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಲಿ ನನ್ನ ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬೈತಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದವೆ. ಸುಳ್ಳುಗಳ ಪ್ರಚಾರ, ಜನರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು, ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆದಂತೆ ಹೇಳೋದು, ಇವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಭಾವುಕರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ನಂಬಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪದೇ 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 ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳವು, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಜೈಲು. ಸಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದಿಸ್? ಕವಿ ಆದವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾವ್ಯ ಕಾಲದ ಕೂಸು. ಟೈಮನ್ನ ನೀವು ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ, ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಕವಿಯನ್ನ ನೇಣಿಗೇರಿಸಿದಾಗ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮೊಲಾಯಿಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂರಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಅವನು ನೇಣಿಗೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ನೇಣಿಗೇರಿಸಿದಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಕಾಣುವ, ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ನನ್ನ ನೋವಿನ ರಕ್ತದ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಹತಾಶೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ, ನಿರಾಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಾಗ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ ಅವನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವುದು. ಬಹಳ ಜನ ಕವಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಕಂಡುಂಡ ವೈಭೋಗ ಅಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹತಾಶೆ, ನಿರಾಶೆ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಕಾವ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾವ್ಯ
ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು, ಕುವೆಂಪು ಅಂತಹ ಕವಿ, ಟ್ಯಾಗೂರರಂತಹ ಕವಿಗಳು ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕ್ವೆಶ್ಚನಬಲ್. ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದುವೋ, ಆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. 79ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಎಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಎಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಅವರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಶಮಂಟೆ ಮಟ್ಟಿ ಕಾದು ದೇಶಮಂಟೆ ಮನುಷ್ಯಲೋಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಣ್ಣಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಕವಿ ಧಾರವಾಡದ ಒಕ್ಕುಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲಿದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಡಿಗಳಿರಬೇಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೇಕೆ ಗಡಿ ದೇಹಕ್ಕೇಕೆ ಮಡಿ ಅಂತ. ಕವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಕುಂತರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಕವಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಳಿಯ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕವಿ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕವಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಾನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವು ಮನುಷ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಾವ್ಯ. ಕಾವ್ಯದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೌದು, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪೂಜಾರ್ಹನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸಮಾಜದ ದನಿಯಿಲ್ಲದವರ ಪರವಾಗಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತುವ ಒಬ್ಬ ಧೀರ, ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ, ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಂಬೂದ್ರಿಪಾಡ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ತನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಇವತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಅವರನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಯಾರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಯಾರು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಕವಿಯಾದವನು ಎಂತ ತಹತಹದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರೆ ನಾನು ಕನಸಿದ್ದ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇದೆಯೇನು, ನಾನು ಕನಸಿದ್ದ
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಬಡವರನ್ನ ನುಂಗಿ ನೊಣೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವೇ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಯಾದವನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಕಾಲ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಭಾಷೆಯ ಆ ಲಯವನ್ನ, ಭಾಷೆಯ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಸಮಾನವಾದವು. ನಾನು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾಷೆಯ ವಯ್ಯಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲವನು ನಿಜವಾದ ಕವಿ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಕವಿ ಬರೀ ಶಬ್ದಗಾರುಡಿಗ ಮಾತ್ರವೇ? ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬಲ್ಲವನು ಜನವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲನೆ? ಭಾಷೆಯ ಆ ವಯ್ಯಾರವನ್ನ, ಲಯವನ್ನ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತಿ, ನಿಜವಾದ ಕವಿ ಆಗಲಾರ. ಆ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಪಾಕದೊಳಗೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹದಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಕವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾಕದೊಳಗೆ ವಿಚಾರಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಓದುಗನ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಕವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಆಲಿಸಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾದ ಕವಿತೆಯ ಲಯ ಕೊನೆಯ ಕವಿಯನ್ನ ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಆ ಲಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ್ದು. ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕವಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಕವಿ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ದೇಶ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕವಿ ನಮ್ಮದು ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾನು ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇವನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾವ ಕವಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾರ. ಆದ್ರಿಂದ poetry cannot be written for self-satisfaction. Poetry will be created for the welfare of the whole world and the whole human beings. Most unfortunately, we are today in this kind of junction that religion has been misused at the top of it. It is misused totally. Any country for that matter, the person who is practicing his religion, whether he is a Hindu, Christian, Islamist, or a Parsi, whoever it is, if he is a real practitioner of his religion, he will be seeing the welfare of the whole human beings, not his religion. But today, are we doing so? The poets are under stress. What to write and what not to write. What to say, what not to say. Whether I can write that my religion is great. He knows it is not great. It is as good as any other religion. Every religion shall be ready to accept the criticism. Then only it will be a religion. If it does not accept the criticism, it cannot be a religion of human beings. It will be the religion of animals. And no animal religion can accept the criticism. The lion cannot accept the criticism.
It will only kill you. But we cannot become animals. Any poet across the world, he cannot be just an animal. Every moment, every word of him, every letter of him will be trying to become as human as possible. As not only human, as compassionate as possible to other human beings. But what are we today? Are we compassionate to other religions? Are we compassionate to the neighboring countries? Are we compassionate to our own people who are depraved and depressed? It is not so. I am not seeing that kind of an atmosphere in the country. I was thinking the most sufferer is a depressed or a marginalized. No. The most depressed, the most stressed is a poet in any country. If he is a real poet, he will be most distressed among all the people of that country. He will be always thinking about the marginalized, not his own religion. He will be always thinking about his neighbor, not himself. Religion will never allow you to think yourself and for your family and for your own religion. No. If he is a poet, a real poet, will always be thinking next to his neighbor, next to his state, next to his country and the whole universe. So why are we conducting this confluence of universal poets? Why? What is the reason? The reason being, let us know whether somebody is thinking otherwise. But in the last 3 days, you have seen, you are seeing, you are hearing the same voice from all the countries, the same thirst for compassion. This is the country of Buddha. But we have sent out Buddha and sent out his compassion also. I am ashamed of it to tell I have born in a country like Buddha's country. We have no compassion for others. For having spoken like this, I may be booked an anti-national case against me. Can you imagine this? If you are critical of yourself, critical of your own religion, critical of your own self, can there be a law by the administration that you are an anti-national? A poet called Varvar Rao is in jail for the last 3 years, who fought for the Dalits, the Adivasis, and the marginalized. One Mr. Stanley, who was working for Adivasis of this country, died in the jail. Can you accept this as a poet? But I am sorry to tell this, all poets, their thinking, their writing is under fear and is under fire. It is under fire because I wanted to react to this, but I am unable to do this. I wanted to ask this question to the administration of this country that you cannot do like this, but I am unable to do that. I am forced to shut my mouth. And that is where you will write a poem on that. You say, the king has ordered that all lights should be shut. What is the meaning of it? What is the meaning of it? The meaning of it is, don't keep the patriots in jail. Just because he differs with your opinion, just because he don't agree with you, whatever nonsense you say, don't keep him in jail. That is the request of a poet. The poet should say, I will protest this. But the poets of this country
are not in a position either to protest or to tell the truth. But that is why I said they are in stress. They are in great stress than the common people of this country, than the marginalized people of this country. That is where the poetry works. That is where the poet should become active. We are not in a position to tell the government that we, the poets, ready to go to jail, but we speak truth. Are we ready? No. We are not ready. Though I am thinking in my mind and my heart, but I am ready to speak out because I don't want to take that suffering. That is the mind of the people today. Friends, this kind of stress cannot go for a long time. This kind of pressure on the people who wanted to speak the truth cannot go forever. Never in the history of the world was tolerated always. Shakespeare was telling a word, a proverb called, the problems of the society is not because of the violence of the bad people. It is because of the silence of the good people. That is what Shakespeare says. Is it not true today? Shakespeare was about some hundreds of years ago. But today, the Indian Republic is suffering and they are in a position of suffocating. Shall we continue with this? I think these are the questions that we have to ask ourselves. This question I am not asking you. As a poet, I am asking this question to myself. Shall I keep quiet like this? And how many years? And what I am going to achieve? And if all the poets come together, tell that we cannot keep quiet like this. We wanted to speak the truth. We wanted to tell the government or tell the administration, tell the kings that you cannot behave like this. You should treat us better because I am in an independent India. That is what we have to tell at least. Then only the poetry has some meaning. The poet has got some respect. Otherwise, we will be writing like this. There will be awards for the poets and writers. The academy will be distributing every year that kind of awards to everybody. And we bow our right. Whatever you do, I thank you for your award and I will go silently to my home. That should not be the responsibility of the poetry, responsibility of the poet. Friends, I think I have taken much of your time. The day is like this. Patriots have become betrayers. Betrayers have become patriots. I just wanted to give a single example and close my speech. Do you know how? If there were no Pandit Nehru as our first Prime Minister, this country would not have been a scientific thinking country. There would not have been a development like this. There would not have been any IITs and IIScs. There was no scientific temper at all. People would have been in the temples or in some places where they get a better treatment, and others would have been long ago away. But today, what we are treating the history? History has been converted into the bunch of lies, and we are accepting it. We are accepting it. If somebody says Nehru is the reason for the partition of India, we keep quiet. We never open our mouth. We never say Britishers are the reason. We accept Nehru is, he may be the reason for that. We accept it. Shall we accept like that? Nehru is the only reason for the partition of India? Can we accept history as it is? History cannot be changed. But history should not be tarnished like this. We should be in a position to tell history as it is.
If he is at fault, yes, you are at fault. If he has done some right, we must tell you have done good. Are we in a position to tell that? So these are all the issues in front of our poets community. Today, we are not belongs to any community or any religion. We are belongs to a community of poets supposed to express the truth, supposed to tell the truth. We must do that. I think that is our most important responsibility of the time. I just wanted to request my friends, please continue this kind of work. Tell the truth, if not directly, at least indirectly, what to do through poetry. Try to tell that. You may not be able to tell the truth directly. There may be so many restrictions. Come on, let us tell the truth through our poetry. Keep doing these poetry conferences as much as possible. I request Shiv Prakash ji. One of our friend was telling that Shiv Prakash ji wanted to have a Nobel Prize or wanted to have something. So he is making these kind of international conferences. Sir, let anybody tell us about that. If these kind of things can bring you the Nobel, you deserve it. Please keep doing it. Don't go back. Don't go back. And I am with you. We are with you. That is the need of the hour. At least poets of the world are joining together, discussing something, and try to tell the truth, try to express the real feelings. That is the real success of this kind of literary conferences. Let us keep doing. Let us go further. Thank you very much. Thank you, Shri L. Hanmantaya ji, for your words on compassion, humanity, and its connection to poetry. I request Dr. Gaddi Divakar, Treasurer, Sangam Fest, to introduce our Chief Guest, Padma Shri Awardee, Mata Manjamma Jogati. Good evening. It's a pleasure to introduce Mata Manjamma Jogati. Manjamma Jogati is known as Mata B. Manjamma Jogati, the transgender dancer who received Padma Shri for her contribution to art. Manjamma Jogati is an Indian theatre actress, singer, and dancer of Jogati Nrutya, a folk dance from North Karnataka. In 2019, she became the first transgender woman to be the president of Karnataka Janapada Academy, state's top institution for folk arts. Mata Manjamma Jogati was born as Manjunath Shetty in Kallukamba village in Karnataka's Ballari district to Hanumantaya and Jayalakshmi. She was married to God, a Hindu deity owing to ritual, and was not allowed to return home. She was then known as Manjamma Jogati. After leaving her house aged 15, she identified herself as a woman. Having completed education only till class 10, she resorted to begging. Later, a patronizing father and a son duo introduced her to dancing and took her to the dance teacher Kallava Jogati, where she learned the Jogati dance. Manjamma became a permanent dancer in Kallava's Jogati's dance group, performing in different parts of India. After Kallava's death, Manjamma took over the troupe and made the dance popular among the people. In 2010, she received Karnataka Janapada Academy Award and Rajyotsava Award in 2010 and Karnataka Janapada Academy Award in 2006, given by Karnataka government. She was awarded Padma Shri, fourth highest civilian award of Republic of India in 2021. She was first appointed as the member of the Karnataka Janapada Academy and later as a president of the same institution by the state government, which made her the first trans woman to head the top institution for performing arts in the state. Life story of Manjamma has added in Karnataka Folklore University and Karnataka State Women's University syllabus for its students of Bachelor of Arts. Ladies and gentlemen, I present to you Mata Manjamma Jogati. I request her to come to the dais and say a few words.
3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಸಂಗಮ್ ಅರಿವು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಗಮ್ ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೂ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿಯ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವಿತೆ ಬರೆದೋಳ ಅಲ್ಲ, ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದಿದವಳು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಕವನ ಓದಿಲ್ಲ, ಕವನ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ದಿನ 4 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಒಂದು ಉದಯವಾಣಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ದಿಗಂತ, ಉದಯ ಕಾಲ. ಇಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತವು. ಅಷ್ಟೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಗಡಿನಾಡು, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ದೇಶದ ಕವಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ 3 ದಿನ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ, ನೀವುಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಣಿನಾಡಿನ ಗಣ್ಯರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೀಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೀಡುವ ಕೈ ಬಡವನಾದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಒಡೆಯನು ಬಡವನಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಡಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೊಬ್ಬನ್ ಕೊಡೋನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಡವನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 100 ಕೈಗಳು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿನ್ನ ಅಂತ. ಸರ್ ಮಾತಾ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇವೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನನ್ನ ಮಾತಾ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚೋರ್ನೂರು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರೇ ಸರ್. ಸರ್ ಎದ್ದಳ್ರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ನೋಡ್ಲಿ. ಎದ್ದಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದಲು ಸಹ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜೋಗತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರೇ ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಬರೀ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಿದ್ವಿ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದವರು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಕಾಳವ್ವ ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕಾಳವ್ವ ಜೋಗತಿ ಅವರು, ಮಾತಾ ಕಾಳವ್ವ ಜೋಗತಿ ಅಂತವ್ರು. ಕಾಳವ್ವ ಜೋಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಕಾಳವ್ವ ಜೋಗತಿ ಹೋದ ನಂತರ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀನೇನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಮಾತಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಶ್ರೀ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಹಾಕೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸರ್, ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗಂಡಸ್ರಲ್ಲ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾತೆಯರು, ದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ, ಮಾತಾ ಕಾಳವ ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರೇ. ಮಾತಾ ಅಂತ ಆ ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರೇ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುರುಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಂತದವರೆಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹುಡುಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಅವನು. ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದವರು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಓದಿದೀವಿ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು. ನನ್ನಂತ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ನನ್ನಂತ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗೋದು ಸಹಜ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಾಗೋದು ಸಹಜ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಓದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿವಸ 9 ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕೊಲೆ ಮಾಡದವನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದವನ ಮಗ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕಳ್ಳನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವತಃ 1% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ವಿಕ್ರಮ್ BK ಅಂತ. ಅವನು ನನ್ಗ ಹೊಸಪೇಟೆಯವನು, ಅವ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಗೋಬೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿನ ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ಲು. ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಒಂದು ನಾನೀಗೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಚೌಡಿಕಿ ವಾದ್ಯವನ್ನ 13 ಇಂಚಿಂದು ವಾದ್ಯವನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಇದು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಅಂತಂದು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು, ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಫೋಟೋ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಗೆ ಹೂವಿನಾರ, ಕಳಶ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ, ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಇದೆ, ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಯಾವ ತರನೋ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಅದೇ ತರ ಸಮಾನತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ. ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ, ಗಂಡುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎದ್ನಿಂತಗಳ ವಿಕ್ರಮ್. ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, BK ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಾನತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಬೇಡ, ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀಲಿ. ಇವತ್ತಿನ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನಿವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು.
3 ವರ್ಷ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದೆ, ನನಗೇನೇನು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಆಯಾಸ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ನೆನಪುಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇದು ನೆನಪುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ದಂಗೆ ಆತು, ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರ್ಬೇಕು ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಅಂತ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದೆ. ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಂದೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ರು, ಒಂದು 4-5 ಪುಟಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು. ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅವರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಕರೆದಾರ, ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಕರೆದಾರ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ನಡೆಯುವವನು ಎಡುವುದು ಸಹಜ, ಕುಂತವ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೀಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ನಡೆಯುವವನು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಯಾರು ಏನೇ ಅನ್ಲಿ, ಯಾರು ಏನೇ ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕುಗ್ಗದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾವುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಳಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ನಾವುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಳಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಮಾಡದ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯುವತಿಯರೇ ಇದ್ದೀರಿ, ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ದೇವ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಜೋಗಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರಿಗೆ. Now I request Dr. Kamlakar Bhatt, coordinator of the translation team, to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. In the past 3 days, we have assembled here in Ballari in the name of poetry, crossing the borders at various levels. We have also put aside our personal exigencies during the festival season here in India. We have chosen to speak to one another, feel with one another, because we care for one another. And there is something particular, something peculiar, something deliberate in our choice to speak through poetry. Because we feel that there is so much noise, too much strife, too much contention, too much disagreement all around us. And it is poetry that helps us to find the language of connections, the platform for conversations, and helps us to find the patience for comprehension. I think that the past 3 days have proved this point. Sangam is a confluence of not only poets, but as many poems presented here have proved, it's a confluence of many voices, voices of different countries, different peoples, different communities, as also of different histories, different living beings even. Throughout the Sangam meet, poets spoke of where we have come from, where we are struggling, and wondered again and again in great anxiety
about where we are headed. The audience loved each and every time poets gave expression to utopian ideas. This auditorium was full of people who were very responsive to every instance of poetry that condemned anti-life and applauded instances of poetry that spoke of love, care, and hope. I strongly feel that Confluence of World Poetry Ballari 2022 has reasserted the importance of listening to the poets from all around the world. Sometimes we become a little introvert in reading and listening only to the poetry of our land. Thanks to Sangam, we have taken a flight, though a very brief one, across many lands, many languages, and many cultures. I feel the greatest gain from the Sangam World Confluence of Poets is the strong reminder it gave us, to all of us, to overcome divisions, to throw questions at the walls separating us, and to sing in unison. I congratulate the organizers for their hard work in getting almost everything right in putting together this fantastic event. I also thank all the poets, translators, and poetry presenters, all the teams behind the desk, behind the curtains, who have strived to make everything systematic and smooth moving in the last 3 days. I'm sure these teams must have put up with tremendous hardship and pressure. I congratulate them. I must also thank Ballari, its people, its institutions, its youth, whose magnanimity has made the event memorable to all of us who participated in it. I retire expressing the hope that Sangam event will have more editions and become the icon of Ballari, Karnataka, and India. Thank you all. Thank you, Dr. Kamlakar Bhatt. It was because of his effort and the team of effort of the translation team that we could savor the flavor of language and culture of different lands. Thank you, sir. Now I request our guest, Dr. SJV Mahipal, Chairman, TEHRD Trust, and Srimati Basavarajeswari Group of Institutions to address the gathering. Thank you. At the outset, kindly excuse me. If I go on taking all the dignitaries' name, it will be a long time. All the dignitaries on the dais and off dais, and esteemed guests of Ballari. I should say, as a Ballarian, I should thank you people who have all the way come from different parts of the country. I, as chairman of the Tungabhadra Education Trust, which was founded by my mother, Srimati Basavarajeswari, who was a union minister during P.V. Narasimha Rao's time. She was a three times MP from Ballari. So we are happy that our engineering college auditorium is used by you elite people of the world for this conference. When Arvind Patil came to me and told that we would like to conduct this function, I was really upset. I thought such a big function, can we do it in Ballari? And more so, I told that Jindal has the flight arrangements have been stopped in Ballari, and we don't have much of other facilities, except that the Jindal people help us to conduct many conferences in Ballari, because we could get the airport there, and there are some good hotels, and Ballari also equally we have some good problem. Anyhow, I, as a chairman of the trust, I should thank you. There is nothing that I will get anything from you. See,
I should not talk Kannada and all. Just ನಿಮ್ಮ ಕವಿ ಕಾಣದನ್ನ ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿನ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ನನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, Dr. S.J.V. Mahipal. Now I request Siddhalingaya Rangananavar, Assistant Director, Department of Kannada and Culture, to say a few words. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ದಿಗ್ಗಜ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಹಾ ದಿಗ್ಗಜ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಅರಿಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ದಿನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಡಿಯುವ ಹೃದಯ ಲವ್ ಢವ್ ಅನ್ನುವ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಆ ಬಡಿಯುವ ಹೃದಯ ಬಡಿಯುವ ಲವ್ ಢವ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ನಿನಾದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಳಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ತ್ರಿಲಿಂಗಿಯನ್ನ ಅದೇ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ನಡೆದ, ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ನಾಡು ನಮ್ಮದು. ಇದರ ಸವಿಯನ್ನ ನಾವು 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ 100 ಪಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಗಮ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ರಂಗಣ್ಣನ ಅವರಿಗೆ. Now I invite from the audience Miss Zingonia Zingon from Italy to say a few words about Sangam Fest.
We thank Mata Manjamma Jogati. As she is not well, she cannot stay for the program till their completion. Good evening. Well, every poet works to find his or her deepest voice, the one that expresses what he or she sees, hears, experiences, and feels about his or her surroundings. Therefore, each and every poet is unique and delivers to the world something that no one else can deliver. In this festival, we had the opportunity to share, to listen, to learn from so many different languages, geographies, personalities, so many different situations in life, that this has gave us a great richness that we all take back to our homes, in our hearts, in our minds. So much food for thought. Each time that we share with other poets, something magical happens, because poetry has something of magic. It turns wounds, sufferings into beauty. So this gives us hope. So on behalf of all the international poets, I take back to my country, to Italy, and we'll take back to Latin America when I go, all this richness that India has given me, and that all the Indian poets have given me, and that all the other international poets have also given me. So thank you, Sangam. Thank you, Bellary. Thank you, India. Long live poetry and long live this festival. Thank you very much. Thank you, Ms. Singonia. Now I invite Mr. Xavier Yahander to share his experiences. Thank you very much. The name of festival is the Confluence World Poets. It's a confluence of our language as well. So I'm going to speak in Spanish. This is my language for you. And then my friend Kumar go to translate me. ¿Cómo puede venir una persona de Latinoamérica viajando 46 horas a un lugar tan diferente, pero a la vez tan similar como India, y particularmente el sur de la India, sin llevarse una experiencia trascendental, una experiencia que espiritualmente nos cambie? A mí me ha pasado eso en estos breves e intensos días. Siento que he compartido mi idioma, sé que he compartido mi cosmovisión, y quizá eso es la poesía. La poesía es el compartir de la lengua, y para mí eso ha sido lo más importante que me ha dado este festival. Gracias a todos ustedes. Good evening, everyone. So, as Javier says, he has traveled for more than 46 hours, traveling continents to reach here. And then he wonders how come it is not possible to, to feel a sense and to carry an experience which is spiritual and philosophical at the same time. And to be able to be here in a place which is as different, but at the same time as similar as his own. And he's referring here to South India in particular and India in general. The experiences
which he carries with him, has made him realize the true value of not only poetry, but human communication as such, which is all about sharing philosophy and sharing this sense of spirituality, which he has gone through over these, what he says, these 3 very, very intense and productive days here. And he's very much thankful for this experience. Thank you. Thank you, Mr. Xavier. Now I invite Shri Kanji Patel from Gujarat to share his experiences. There is a lot to say, but the lot will be said. A lot will be said in the time and the years to come, because such avenues have been opened by this confluence. Avenues where those who fight for languages, for those who fight for freedom, will all be finding certain solace, certain fresh air, and that will change. Maybe politics in India has failed the people, but I hope still, hope against hope, that literature, poetry, all will stand in support of people, the democracy that we are losing. And this hope I see, because in a place called Bellary, to imagine that the whole world's poets turn here, come here and exchange and speak each other's languages. This confluence has come in a time when diversity is challenged and monolith structures are being forcibly set onto us. We'll have to fight in very many ways, creative ways, with a lot of compassion even towards those who are spoiling the world. We'll have to go back to Gandhi. And this person, Shiva Prakash, I call him a seer, in the sense, since last 50 years, he has been observing the country, the past, the present, even visualizing the future. We have been sharing our thoughts. I think he has translated his vision via this confluence with help of a lot many friends who are like soldiers. I have seen team of doctors, team of poets, team of translators, and team of all sorts of people coming together to make this world, this dumb world, this gagged world a voice. Thank you. Thank you, Mr. Kanji Patel. Now I invite Mr. Udayan Vajpayee from Madhya Pradesh to share his experience. Dear friends, these last 3 were most beautiful days of my life. And of course, I can't speak on behalf of other poets, because poets never speak on behalf of even themselves. So I can't think of speaking on behalf of other poets. It was a wonderful occasion for many reasons, because in our times, the politics and the market, they both want us to lose our singularity. We are all born singular. We are all unique, because that is how the nature works. Nature sees to it that each one of us is unique. And the political and the market, they both come together and try to take away this singularity from us. And it is poetry which brings back to us this sense of singularity. You see, market
and political, they use words. And words can be similar, but poets create silences. And each silence is a unique silence. Each poetry contains a very unique silence. And there lies the singularity of human beings. And that is the gift of poetry to all of us, to me, to other poets, and to everybody who listens to poetry. So in these 3 days, we have got the gift of multiple silences from multiple languages, from multiple poems and poets. So we are all blessed. As much as I am as much as blessed as you are. Thank you. Thank you, Udayanji. Now I request Sri Kaidala Krishnamurthy to share his experiences of Sangam Fest 2022. ಇದು ತುಂಬಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಂತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗಿರೋಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ 3 ದಿವಸದ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಕೈದಾಳ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. Now I request Dr. H.S. Shiprakash, curator of Sangam Fest, to say a few words. It's been a long day. I've spoken enough in the last 3 days. The problem is whatever I speak becomes news in the media. So let me speak with great self-restraint now. I'm very happy that so many poets from all over the world came here buying their own tickets. I underline this, buying their own tickets. Traveling, we traveled for 48 hours. Some people have traveled 40 hours. 48 hours flying time. Enormous money, enormous exhaustion. Why have they come here? Because they love poetry, they love India. So our thanks are due to them. And
poets from all over India. When I go to Europe, they ask me, which is the language of India? When I tell them we have 22 languages and hundreds of other tribal languages, they just don't understand, because the linguistic richness of India is so mind-boggling. And you have not been able to cover all the 22 languages because of various limitations. For instance, Urdu is a major language from this country. We invited a very good Urdu poet from Bangalore, and he fell sick, he could not come. And you've not been able to cover Konkani and Kashmiri. All these are languages of India. If next Sangam happens, whoever curates it and whoever organizes it, I hope all these languages will be covered. And we tried to cover Adivasi languages. We've seen how this young man, Jitendra Vaswa, he charged the whole auditorium with his powerful voice and rhythms. And I wanted to get more of them, but they have no money to travel. I'm told his salary is only less than 20,000 rupees per month. He has come all the way because after with the fluorescence of women's poetry, there is poetry. Now it's Adivasi poetry, which is speaking the language of the earth to us, and it's calling us back to the fundamental questions about how we should rethink our relationship with the earth, which is the foundation of all that we do. And then poets are there, poems are there. Even among world poets, we couldn't, for instance, we couldn't get anybody from Arabic, which is one major language of the world. Chinese, which is another major language. The most widely spoken languages because of various limitations. And we were not paying the ticket money, they were not able to come. And then translation is as important for poetry as the writing of it. And we put all the burden on my friend Kamlakar Bhatt, who is himself a fantastic poet and a fantastic translator, single-mindedly committed to poetry and translation. And he managed it very well. And he involved very young people. He wanted this to be a training for young poets to translate from other languages. And he's one of the persons who are responsible for whatever success achieved through this. So big hand to Kamlakar Bhatt and his team. The first day I quoted William Butler Yeats, who said, "In dreams begin responsibilities." I just said a dream, but the responsibility to translate it into reality, I delegated it to doctors of Ballari. Doctors treat the body and poets treat the heart. Art and poetry is also therapy, and healing is also an art. So this coming together of the doctors who treat the body and poets who treat the heart is a very unique event, and I suppose first of its kind. I remember when we went to Romania, I think Heve was with me, we were taken to a police headquarters to read poetry. And the top cop of the city of Craiova in Romania said, "We look after the law and order of the country, but who looks after us? Our heart is you poets." And that is the responsibility of poetry. And of course, some of our speakers, including my great friend, Ilan Mantaya, whose support he gave me at the most critical moment when my play Mahachetra was attacked.
when I was about to be torn to pieces by some agitators, he is the one who rescued me. He saved my life at that time. Including him, and G.P. Basava, another great friend, have talked about the role of poetry as resistance. That's fine. But I think more than resistance, poetry is also healing. In India, we use the word Sahitya for literature. One of the meanings of the word Sahitya is togetherness. The togetherness of the poet with the Sahrudaya. Sahrudaya, today some newspaper people ask me, who is getting good crowds? I said, we are not getting crowds. We are getting attentive readers, Sahrudayas. Need not be so many, but we need listening people, attentive people. And I should thank the people, and most of them have left now, because tomorrow they have to go back to their work. People came from other places. I thank all of them for their enthusiastic support and patience. And individually, I should name the organizers, Dr. Arvind Patel. And when I said, can you do it? Without any hesitation, he said, yes. And then we had Dr. Divarkar Reddy. I am not computer savvy. I don't know how to copy the letters and send it to poets. He is the one who looked after the digital aspect of it. I mean, this computer aspect of this organization. Infinitely grateful to him. And Dr. Yoganand Reddy organized hospitality. And he would call me at 3 a.m. in the morning. Such and such a poet has arrived. Are you awake? Fortunately for him, I never sleep. I get up at 3 in the morning and I sleep. I've been sleeping only for 3 years for the last 30 years. So he was as awake as me and he was attending to every minute detail of this work. The whole thing he carried out, I should say, more or less faultlessly. That's a tall claim to say more or less faultlessly. So I thank him from the depth of my heart. Lastly, I could have done this in Bangalore, could have done this in Chennai, any other place, because I have friends everywhere. Bangalore is my birthplace, but I chose Ballari instead of Bangalore because Ballari is the birthplace, is part of Hampi, which is the birthplace of the second great renaissance in pre-modern Kannada literature. People have talked about the Vachanas. The Vachanas wouldn't be available to us if 101 Viraktas of Vijayanagar had not put them together, anthologized them, and commented on them. Apart from the fact that Vijayanagar is a great center of art and architecture, and this glory of Vijayanagar cannot be reconstructed. At least it can be relived through poetry, I thought. And during Vijayanagar, it was a center of international trade and commerce. And we wanted to make the same area the center of international poetry exchange. And my friend Hanumantaya said that if I get Nobel Prize for doing this, he's for it. But unfortunately, nowhere in the world is Nobel Prize given to anybody who organizes poetry festivals. It's given, and one irresponsible journalist had made this accusation against me, a journalist who hardly reads any poetry, because he thinks poets are journalists. He says that I'm doing this to get Nobel, some, not even Nobel, some non-Pitawad in India. Nobody, of course,
Not everybody who's got non-Pit award is a good poet. Not everybody who's got Nobel Prize is a good poet. Tolstoy didn't get it. August Strindberg didn't get it. When August Strindberg in Sweden didn't get the Nobel Prize, the workers of Sweden, they put the money together and gave him an award equivalent to Nobel Prize. So in India, I am not expecting the working class to do it for me, but it is a support that people give me that is of most importance, because no true poet works for awards or rewards. A great poet Pampa said, ಕವಿತೆಗಳ ಆಸೆಗೆ ಇವ ಫಲಮನಾವುದು ಪೂಜೆ ನೆಗಳತೆ ಲಾಭವೆಂಬುವು ಪರಮ ಜಿನೇಂದ್ರವಾಣಿಯಿಂದ ತಾನೆ ಬದಲಿಸವೇ ಪರರಿಪ್ಪುದೇಂ ಪರ ಮಾಡ್ಪುದೇಂ ಪರರಿಂದ ಅಪ್ಪುದೇಂ. He was not even the courtier of an emperor, he was courtier of a small king, a feudatory king. He says, what fruits do we expect from poetry? Is it adoration, fame, profit? He said, no. It is the embodiment of Saraswati. And Saraswati, during his age, is Paramajinendravani. The words of the great Tirthankara, the greatest of Jaina sages. That was the greatest truth of his period. This is Paramajinendravani. That is real Saraswati, that's real poetry. Beradu Penna Rupam. Others are like other ordinary mortal women. So that is the spirit, because Basavanna, another great poet of Tampampa, he said, Arasu Vichara, Siriya Shringara, Thiravallamanawa. The poet does not, we know the emperor Bijjad of this time because a poet called Basavanna was alive at that time. Otherwise, who talk about Bijjad? We know that there was a ruler called Ibrahim Lodi because Kabir was there. Ibrahim Lodi exiled Kabir. Otherwise, who would know Ibrahim Lodi? So Basavanna said, Arasi Vichara, the matters of king, Siriya Shringara, the splendor of wealth, Sthiravallamanawa, they will not last, but poetry lasts. So poetry, in fact, we've been using the word festival because that's the usage, but it's a confluence, not actually a festival. We have Jaipur festival, so many multinational companies fund it and so on, corporate houses. And our journalists don't criticize that, they're criticizing us. Very interesting. This is confidence. I will conclude with one line that my guru, Gopal Krishna Diga, my poetry guru, wrote in one of his poems. Amruta sagara vandu hariyutide manavana edeyinde edege satata. There is a constant flow of immortal nectar from the ocean of immortality flowing between hearts of human beings. And poetry is the consolidation. It is the assertion of the unity of all human beings. In the past, they say India was always divided politically. It was poetry which divided India. It's Bhakti poetry which unified India from the tip of South India up to Kashmir in the north, and from Assam to Assam, across east and west. When in Maharashtra, when there was a great Warkari movement, which was started with Sant Gnandev, after his persecution, his disciple Namdev traveled all the way up to Punjab, and he was responsible for the emergence of Sikhism, which was a very great spiritual movement, which also produced very great poetry. So Bhakti united all parts of India in the past, and today, of course, I'm not saying that we should go back to Bhakti, but that's a kind of paradigm we have through poetry. It's not because of Bhakti, it's because of Bhakti poetry. One important thing, Uho Muhika, who unfortunately could not come, said in his keynote address. He said, poetry is not saying anything, it is creating the experience.
Once we create that experience, the experience creates us. And I've been writing poetry on page, but this is the poetry I've written here in Ballari, not by myself. That would be too arrogant to say if I did it all by myself, but with the help of all these friends, Arif Raja, Shivlingappa, and all the doctors and everybody. And we should especially thank the leading newspaper Prajavani for giving us media partnership. Mr. Shant Kumar deserves our heartfelt thanks. The moment I asked him, he said yes. And then CNN 18, my friend Deep Satish, who heads CNN 18 South, the moment I asked him, he readily agreed. And one big newspaper, one big media house have given us the support. And whoever supported our endeavor directly and indirectly, I thank one and all, and thank you. Thank you, sir, for your kind words and for dreaming and curating this magnanimous Poetry Fest at Ballari. Now I request presiding officer of today's function, Sri Channabasanna of Lohia Prakashana, to deliver his presidential address. ದೇವಲೀಲೆಯೋ ಕಾಣೆ ಕರ್ಮ ಜಾಲವೋ ಕಾಣೆ. ದೇವಲೀಲೆಯೋ ಕಾಣೆ ಕರ್ಮ ಜಾಲವೋ ಕಾಣೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಚಕಿನ ಮಾತು. ಯಾವುದೇನೇ ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ವಸ್ತು ಈ ಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯಂತ ವಸ್ತು ಈ ಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ, ಇದು ಮನಗಂಡ ಮಾತು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆನ್ನರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅನುಭಾವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಈಶ್ವರ ಸಣಕಲ್ಲ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಜಗದಳಲು ನನಗಿರಲಿ. ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಜಗದಳಲು ನನಗಿರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಅರಿವಿದ್ದೋ ಅರಿವಿಲ್ದನೋ ಅರಿವು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಗಮ್ ಕಾವ್ಯೋತ್ಸವ, ವಿಶ್ವ ಕಾವ್ಯೋತ್ಸವ, ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿಶ್ವ ಕಾವ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲ ನಾನು. ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶರು 1988ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಭಾಳ ಒಂದೇ ಮಾತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ಮೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದನೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಬೈಲಿಂಗ್ವಿಯಲ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಂಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಉಸಿಗಿನ ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 4 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕವನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಜಿ ಪಟೇಲ್ ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
We have organized, sir, on that 20 years back, you have come by 3 modes of transport. Yes. By sand lorry and bus and train. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು 2003 ಟ್ರಕ್. ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಅರಿವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಪನ್ನರಾಜು, ಅಜಯ್ ಬಣಕಾರು, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂದಿಯಾಳು, ನಿಷ್ಠಿ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ದಿವಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗಾನಂದ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ, ಒಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಿದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದನೋ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಥೆರಪಿನ ಕಂಡಿಡಿದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಔಷಧದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಥೆರಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಪೊಯಿಟ್ರಿಲಿಂದ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಆ ಥರ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಥೆರಪಿನ ಕಂಡು ಅದು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ. ಅವತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತತ್ತು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕವಿ ಹೃದಯದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ವಾಜಪೇಯಿ. ಅವತ್ತು 2002ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಧ್ರಾ ದುರಂತ ಆದಾಗ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ನಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವ್ರವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಿರ್ತತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾವ್ಯಮಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ರಾಮನವರು ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಲೋಹಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಜಾತಿ ರಹಿತ, ಲಿಂಗಭೇದ ರಹಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ರಹಿತ, ಸೇನೆ ರಹಿತ ವಿಶ್ವನ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಶಯ ಮಾಡಂತ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಶಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸೇನೆ ರಹಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ರಹಿತ, ಲಿಂಗಭೇದ ರಹಿತ ಸಮಾಜ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉದಯನ್ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿಯಾರವರು ರಾಜಮಾತಾ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವತ್ತು ವಿಜಯರಾಜೇ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಇವತ್ತೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ, ವಿಜಯರಾಜೇ ಸಿಂಧ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಜಾಡ್ಮಾಲಿ ಸುಖಾರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವು ಕವಿ ಹೃದಯ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ಇರಲಿ, ಅವರು ಅವತ್ತು ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ 20-25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ 542 ಜನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350-400 ಜನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ. ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರು, ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೂರಿಗಳು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಆಳೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲಸನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದಿಮಾಗದರಾಗ್ತೀವಿ. ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 3 ನ್ಯಾಯಾಂಗ, 3 ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮೋದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮೋದ್ಯಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಉದ್ಯಮ ಇವೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮೋದ್ಯಮ, ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ. ಕಾವ್ಯೋದ್ಯಮನೂ ಆಗ್ತೈತೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉದ್ಯಮನೇ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 500 ಜನ, 450-500 ಜನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿ 700 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು, 70 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಯತ್ರಿ ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಒಂದು ರೈತ ಗೀತೆ ಅಂತಾನೆ
ಒಂದು ಕವನ ಅದೊಂದು ಸಂಕಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕವನದ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೊರೆ ಕಿವುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಅವನನ್ನು ತಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕವಿಯತ್ರಿ. ದೊರೆ ಕಿವುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಅವನನ್ನು ತಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊರೆ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪಡಿಪಾಟಲು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊರೆ ಮೂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ದನಿಯನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರ, ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಾರ, ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಬರಲಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಜನವರಿ 26 ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯ ಹಾಸು ಹಾಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ಅಂತ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ನಟೋರಿಯಸ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್. ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಟೋರಿಯಸ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಆಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯ ಹಾಸು ಹಾಸಿದ್ದಾನೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ಬೇರೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕವನ್ನೇ ತೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕವನ್ನೇ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿದೊರೆ, ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ವಚನಬದ್ಧನಾಗಿರುವೆ? ಯಾರ ಹಂಗಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹೀಗೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ಹೇಳು, ನೀನು ಅಸಹಾಯಕನೇ. ಹೃದಯವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ಹೃದಯವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗದಲ್ಲೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕವಿನೇ. ಹೃದಯವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ, ಆಗಲೇ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ವಿಮೋಚನೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವಾಸ್ತವಗೊಳಿಸೋರು ಯಾರು? ಜನಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾಟಂಗ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರನ್ನ ಮಾತು ಸೂತಕ, ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಕಾವ್ಯನ ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಮಾತು 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ದರಿದ್ರ ರೀ! ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾವರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೋಧಿಸಿದ್ನೋ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡರು ರಾಮರಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದನೇ ರಾಮರಥ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈರುಧ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ವೈರುಧ್ಯ! ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವೈರಿಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈರುಧ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ವೈರಿ. ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗಾನಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಡ್ಡಿ ದಿವಾಕರು, ಅರವಿಂದ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಓದ್ಯಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ದಾಟ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಯಾರು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು, ಬಯಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದು, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರು ಓದಿರಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 35 ತಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕು, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ನಾನೇ ಹೂನ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಅರಿವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಡೆಯಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಗೆಳೆಯರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಣ್ಣನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request organizing chairman Dr. Arvind Patel to hand over the mementos to the guests.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಹಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಳಿದಿರಿ, ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾವ್ಯದ ಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಿವೆ. ಸುಗಂಧ ಸವಿಯುವುದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸವಿದ ಸುಗಂಧ ನಮ್ಮ ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದುವೇ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೋ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಶ್ಯೆ ಬರೆಯತೊಡಗಿದರೆ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, first of all, I just would like to thank Yashwant Bhupal and Maipal sir for sparing this world-class auditorium, which made our job easier. Sir, thank you, sir. The importance of this festival is our poets. Poets from international, national people have traveled all the way on their own. I reiterate here again, they have come on their own expenses. No one has been paid any honorarium. This is their love and affection towards the poetry, and our Shivprakash sir has made it possible. I thank all the poets, national, international, and our Kannada poets. We are humbled by your gestures, sir. The respondents, ಅಥವಾ ನುಡಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, gave us the gist, that is ಕವಿತೆಯ ಪೂರ್ಣವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I wholeheartedly thank all of them. The whole translation team led by our Kamalakar Bhatt, and also the people who read, and some of them have translated the poems also. I thank them all from Arivo and also Sangam reception committee. The media partners, Prajavani, led by our Rashmi Ramkrishna, Shashikant Shamballi, News 18, and also the whole press and media of Bellary, and our friend Manjunath, who are all helpful in transmitting the poetry festival into the people world. I thank them all. I request Rashmi to come and receive the memento, please. Shashikant, please do come. Please. The whole team on the Ashirad. Please. Shashikant, please come. Shashi. I extend my thanks to our member of parliament, L. Hanumantaya, and he is also a poet. Thank you, sir. I thank Manjamma
Jogati, who was our former academy, Janapada Academy president and Padma awardee. I thank Channabasanna, who presided over the function. Here, I would like to thank our cultural team. That is, 3 teams were there. Jogati Nrutya, Lambani Nrutya, ಮತ್ತು ಕೈರಲಿ ತಂಡ. ಈ ಮೂವರನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಯಸ್ತೇನೆ. I thank our assistant director of Kannada and Culture, Sidlingesh Rangananavar, who was always helpful throughout our journey. The whole organizing team, along with S. Pannaraj Arivo, Dr. Ajay Bankar, our organizing secretary, Dr. Gaddi Divakar, Ravi Hall, Shivalingappa, Arif, and all others for making this function successful. Special mention about our Dr. Y.C. Yoganand Reddy and Dr. Madhu, who coordinated the international and national poets. I think some of you may not be knowing, he worked here for whole day and whole night he was communicating with our international poets as far as arrival was concerned, airport arrival and pickup. It was very tedious and job for one. He was assisted by our Mithun, who also worked very well for the success of this function. I thank all the team. I think all of you will agree if I mention the anchoring team led by Dr. Uma Gaddi and all the medicos tirelessly. They worked for 3 days here, and before that they practiced it for 4 days. So I thank all of them. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಷ್ಠಿ ರುದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. There are people behind the screen also whom I don't want to forget. Our catering team led by Shantappa and the caterer Mallikarjuna Swami gave the feast. One ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. I have not finished it. If I then the book release function held outside and here also made very, very beautiful by Nagareddy and Tiperidra, who are lecturers. We thank them also. The book exhibition, the publishers, I thank them for making availability. ಪ್ರಬಂಧನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಳವಾಯಿ ಸಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಜಿ and Dr. Maitreyi, all these professors worked till 10 o'clock in the night and had food after 10 p.m. So I thank them all. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸುಮಾರು ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸುಮಿತ್ ಮೈತ್ರಿ and Ravi Hampi, Basavaraj Bisalhalli. You may not believe some of these technical problems were solved by Basavaraj Bisalhalli at the last moment, and we sent those Kannada poems to our readers. That was also a bit difficult task, and we learnt a lot during this conference. I should not forget people who have helped, whether it is a small amount or big amount or medium amount, who were with us at difficult times to make this function successful. I thank one and all. And he was telling, I might forget, the AV Skyline and Keystone Medical Services, the technical team. They were all through these 3 days, they worked very hard for the success of this function, especially the poets, the international poets who are not able to come, including our national poet, Amit Khalla. It is successful. We could hear them online. It's because of the technical team. I thank these people from our reception committee and Arivu Samsthe.
So now, if I have forgotten, I think I should not forget audience. Audience have made this function success. Though number is less now, I've seen all the 3 days, many were seated here, and even if they go for coffee, they used to come back and listen the poetry. So this is the success of poetry, because ಕೇಳುಗರು ಇಲ್ಲದೆ poetry ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So ಕೇಳುಗರು ಅಂದ್ರೆ we were thinking all the way whether we will get people to listen, H.S. Shivaprakash once told me, don't worry about people. We have seen the best poetry festival will have 150 to 200. He gave us the confidence. So, but we have crossed that number also. I'm happy. My heartfelt thanks to all the audience who were here all the 3 days. Now, if I have forgotten anyone, please pardon me. You're all with us to improvise the organizing this type of festival with the magnitude we could not imagine also. I tell you, I take it as a lesson, and if at all we move forward, I will be with all the people. And I've forgotten accommodation people, Dastagiri Dinni, Chand Basha, and Giregaudar, Gadgin sir. See, this is what happens. See, all these people took care of the accommodation part. They were communicating with our poets and special invitees, and tried their best to help them. So, with hurry, probably I might have forgotten again. Pardon me. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. Poetry Jindabad. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲಾ ಕಪರೆಯವರು ಶ್ರೀ ಪನ್ನಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ. Ladies and gentlemen, we thank you all wholeheartedly for your patience and cooperation in the conduct of Sangam Fest 2022. We conclude the program by wishing you all a happy and safe journey and happy Diwali. We shall meet again in the next edition of Sangam World Confluence of Poets. Thank you. ಗಾಡಿ